Zuma, Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs of the Republic of South Africa, former Chairperson of the African Union Commission. Your Excellencies, heads of United Nations specialized agencies and international organizations here present. سعادة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ممثل الأمين العام. Your Excellency Luis Moshikiu Abo, Secretary General of the International Organization of La Francophonie. Your Excellency Dr. Warkena Yibihu, Executive Secretary of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD. Your Excellencies, Heads of COMISA, ECOWAS, SINSAT, EAC, ECAS, SADC, and UMMA. Your Excellency, Dr. Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank Group, a strong believer of the African development and prosperity. Your Excellencies, Dr. Benedict Oki Orama, President of the Afri-Exim Bank. Your Excellency, Dr. Sidi Wildeta, President of the Arab Bank for Economic Development in Africa, Badia. معالي الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة. Excellencies, permanent observer representatives to the African Union, and Excellencies, representatives of our partners to the African Union. All protocol observed, members of the press, a very good morning to you all. It gives me immense honor and pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the 38th Ordinary Session of the AU Assembly of Heads of States and Governments, being held today at the Nelson Mandela Hall, the African Union headquarters in Addis Ababa, the capital of Africa. Addis Ababa, a vibrant city that has been at the heart of the Pan-African diplomacy and multilateralism, stands as a symbol of Africa's unity and progress. As a host nation of the African Union, Ethiopia plays a crucial role in fostering continental dialogue and advancing African integration. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the 38th Ordinary Session of the Assembly of Heads of States and Governments of the African Union holds significant importance, as it will oversee the elections of the Chairperson and the Deputy Chairperson of the African Union Commission. Over the past years, the African Union has made remarkable progress in conflict resolution, mediation, and peacekeeping efforts, contributing to greater stability across the continent. Economic transformation has been further strengthened through the African Continental Free Trade Area and accession to the G20, contributing towards the implementation of Agenda 2063, the Africa we want. Excellencies, ladies and gentlemen, having said so, the program of today's opening ceremony will stand as follows. We will have a statement by His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, followed by a statement by His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, following which a statement by His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. We shall then have a statement by His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. Then His Excellency Mahmoud will Sheikh Al-Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, will make his opening remarks. Immediately after that, we will call the Dean of African Ambassadors in Ethiopia to introduce the new Bureau, members of the African Union Assembly, following which we shall have the handover ceremony
for the chairperson of the African Union. Then we will go to the launch of the African Union theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Without any further ado, I have the great honor and privilege to invite His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to deliver his statement. Your Excellency, the floor is yours. Your Excellency, President Mohammed Ould, outgoing Chairperson of the African Union, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Musa Faki Mohammed, outgoing Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. Welcome to Ethiopia, the cradle of Pan-Africanism and a proud champion of African unity and freedom. It is an honor to stand before you today as we reflect on the immense potential we hold, not just as individual nations, but as a united and dynamic continent. In a world marked by rapid change and multiple challenges, we find ourselves at a crossroads of uncertainty and opportunity. This moment calls upon us to strengthen our collective resolve, embrace resilience, and foster unity across Africa. The theme for this year's assembly calls on us to heal the scars of historical injustice and overcome lingering trauma that has long hindered our progress. The demand for reparations is not about charity or financial aid. It is a call for justice. It seeks to restore the dignity of millions and heal the deep scars of poverty, inequality, and discrimination. It demands an end to the systematic exploitation of our wealth, resources, and opportunities. It also calls for a transformative process that acknowledges past harms and takes bold steps to right the wrongs caused upon us, upon society across the continent. Thank you. Thank you. Most importantly, the call for reparations requires not just words, but concrete actions to affirm the equal worth of every human being. Excellencies, ladies and gentlemen, to achieve lasting peace, justice, and prosperity, we must rise above the geopolitical tensions and the historical divisions imposed upon us by colonial borders. By fostering solidarity among all of our nations and embracing a shared destiny, we can pool our resources and talents to unlock our continent's full potential. Africa's cultural, ethnic, and linguistic diversity is a source of pride and strength upon which we must build inclusive governance and equitable development. Conflict resolution, diplomacy, and peace building must remain at the heart of our efforts. By championing African solutions to African challenges, we can secure lasting peace and stability. Let us celebrate our achievements in politics, science, economics, and arts.
Strategic initiatives such as the African Continental Free Trade Area give us the tools to boost intra-Africa trade, reduce external dependency, and achieve self-reliance. With Africa's large and dynamic use, abundant natural resources, and growing technological innovations, we have all the means to ensure sustainable growth. The rapid advancement of artificial intelligence, particularly generative AI, offers unprecedented opportunities to transform our economies and societies. By collaborating in AI, fintech, renewable energy, and mobile technology, we can address shared challenges such as climate change, infrastructure gaps, and public health crisis. Africa's rich and diverse data sets are essential for training robust and inclusive AI models. This highlights the importance of African representation in shaping future technologies. However, as we embrace these advancements, it's essential to protect our data sovereignty, prevent digital exploitation, and develop homegrown AI solutions that reflect African values and contexts. As our data sets grow, so must our capacity to harness them for local and global good. When used responsibly, AI can be a powerful tool in conflict prevention, transparent governance, and inclusive development. Africa must actively participate in the global technology race to ensure we are competitive players in the evolving digital landscape, while also ensuring we benefit equitably from this technological revolution. Furthermore, Africa's voice on global issues must grow stronger, ensuring that we have a say in shaping governance frameworks and other much-needed reforms in the global order. By empowering grassroots movements, youth networks, and educational programs focused on digital literacy and technological innovation, we can inspire the next generation. This will ensure Africa stands not just as a beneficiary of a global advancement, but as a key contributor in shaping the future of humanity. Excellencies, the opportunities before us are immense. Ethiopia is determined to prosper, guided by a vision of vibrant democracy, sustainable economic growth, rich cultural heritage, social progress, and a deep commitment to environmental regeneration. To realize this goal, we have laid out a pragmatic roadmap rooted in the transformative principles of Madamar. Madamar, an Amharic term loosely translated as synergy, is our guiding philosophy. It is a homegrown ideology that promotes prosperity, unity, sovereignty, security, and national dignity. At its core, Madamar encourages social and economic advancement, celebrates diversity, and nurtures a spirit of community grounded in Ethiopia's rich culture, spirituality, and values. Reflecting on the progress of the past 5 years and building on the vision of Madamar, Ethiopia has made remarkable strides. Despite inheriting a nation deeply divided along ethnic lines, burdened by substantial debt, and facing numerous internal challenges, we have moved forward with determination. At the same time, we navigated a complex
and ever-changing regional and international landscape. Yet, through resilience and cooperation, we continue to move closer to the realization of our shared vision of prosperity. Our achievements speak for themselves. Allow me to share a few highlights. We have reformed our political system, transforming into an inclusive multi-party framework that reflects the diversity of our nation. To deepen these reforms and foster cohesion, reconciliation, and peace, we are undertaking a national dialogue. On the economic front, we have built a resilient and diverse economy. Over the past 5 years, we have doubled our cultivated land, increasing crop production to nearly 700 million quintals, with the wheat accounting for 40% of this total. These efforts have strengthened food security and driven rural development. Today, Ethiopia is the largest wheat producer in Africa. Thank you. Through collective efforts, we have reduced external debt by over 50%, double both GDP and GDP per capita, and tripled government revenue in 5 years, with an 8.1% growth reported in the most recent fiscal year. Across the country, our major cities are evolving into dynamic, culturally rich, and sustainable hubs. In education, we have established 40,000 kindergartens and primary schools to boost early childhood education. Additionally, we have launched a program to train 5 million coders to strengthen our digital economy. Furthermore, we strive to honor our heritage by restoring national sites, developing tourist destinations, and reclaiming cultural artifacts, fulfilling our duty as the guardians of our nation's treasures. These accomplishments reflect the unwavering spirit and resilience of the Ethiopian people and underscore our firm commitment to advancing Ethiopia's future. With its focus on unity, cooperation, innovation, and shared progress, Madamar can serve as a guiding framework for our Pan-African agenda. By embracing its principles, we can forge a path toward a more just, equitable, and prosperous future for all Africans. Excellencies, ladies and gentlemen, let us march forward with determination, harnessing the limitless potential of our continent and its people. The time is now to claim our future, build a legacy of equality and prosperity, and secure dignity for all. Let us be the generation that unites the continent and our diaspora in a shared vision of justice, prosperity, and peace. To conclude, I thank our outgoing chairperson, President Mahamoud Ali, for his leadership and representing our organization on the global stage. Allow me to also warmly congratulate our newly chairperson, President Joao Lorenzo, and wish him success during his tenure. I would also like to take a moment to express my heartfelt gratitude to His Excellency Musa Faki Mohammed for his exemplary leadership as chairperson of the African Union Commission over the past 8 years.
Throughout his tenure, His Excellency Moussa Faki has shown unwavering commitment to Africa's development, peace, and integration, significantly strengthening the African Union's role in addressing the continent's challenge. I also extend my sincere thanks to him for being a steadfast friend of Ethiopia, supporting us not only during our times of success, but also in our moments of difficulty. Thank you, my brother. As we bid farewell to His Excellency Moussa Faki, it is with great pleasure that I extend a warm welcome to our incoming chairperson of the African Union Commission here in Ethiopia. I am confident that under his leadership, we will continue to make great strides toward achieving our collective goals. I wish him every success during his mandate. Thank you for your attention, and I wish us all a fruitful summit. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement, and thank you for the generous hospitality extended to our Excellencies, heads of states and governments, as well as distinguished delegates. Thank you. And now allow me to invite with great honor and pleasure His Excellency Moussa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Your Excellency. Excellences, Monsieur Mohamed Ould Al-Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellences, Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais tout d'abord, puisque nous sommes encore au début de l'année nouvelle 2025, présenter à vos excellences, vos familles et vos peuples, au nom de tous les personnels de l'Union africaine, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements aux présidents en exercice avec lesquels j'ai successivement travaillé ces 8 dernières années. J'ai nommé dans l'ordre de leur présidence Alpha Condé, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Félix Tshisekedi, Macky Sall, Azali Assoumani et Mohamed Ould Al-Ghazouani. En cet instant de remembrance, je ne peux oublier le président Idriss Déby Itnou, paix à son âme, qui, en africaniste convaincu, a eu l'initiative de ma candidature à la tête de la Commission et qui s'est investi sans compter pour un tel destin pour moi.
Sa mort tragique a été ma plus atroce douleur de ce double mandat. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ce moment chargé d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport consolidé de notre bilan et un rapport annuel vous ont été distribués conformément à notre réglementation. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les rapides et intenses bouleversements géopolitiques qui ont caractérisé le contexte international durant mes 2 mandats ont eu des manifestations à la fois violentes et déstabilisatrices. La subite dégradation de la situation sanitaire consécutive au déclenchement de la Covid-19 s'est accompagnée malheureusement d'importants chocs et de profondes turbulences économiques et diplomatiques. Pour l'Afrique, cela s'est traduit par une aggravation du poids de la dette, de la baisse des flux d'investissement publics et privés, de la violence et de la prégnance de certains conflits africains, de l'affaissement du panafricanisme et des chaînes de solidarité africaines, des manifestations d'obsolescence des institutions africaines, des appétits extérieurs en Afrique, des déficiences patentes en matière de gouvernance et de leadership en Afrique et même dans le monde, de la crise du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale, etc., etc. La guerre russo-ukrainienne, enclenchée en février 2022, est venue noircir davantage ces tableaux, annonçant une recomposition géopolitique mondiale. Est née une ligne de fracture qui a suscité une forme de bipolarité qui, dans les imaginaires politiques, évoque la réalité pourtant théoriquement dépassée de la guerre froide. Des incertitudes profondes sur la soutenabilité de la paix et de la coopération internationale ont empoisonné les esprits, assombri les consciences et ont renforcé le pessimisme, les égoïsmes et le pragmatisme mercantile. Les conséquences de cette guerre ont profondément affecté l'Afrique, qui importait l'essentiel de sa consommation céréalière et ses intrants agricoles de ces 2 pays, la Russie et l'Ukraine. Le spectre de l'insécurité alimentaire et sanitaire a plané sur bien de nos pays, dont un bon nombre continue de souffrir de leur fragilité structurelle. أصحاب الفخامة والمعالي السادة سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط فإن الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ويعاني أبشع أنواع الظلم في التاريخ البشري. إن الحرب الفظيعة والجائرة التي دمرت كل شيء في فلسطين وخاصة في غزة، واستمرار حرمان هذا الشعب من حقوقه الأساسية في الاستقلال والسلام والوجود والحياة بكل بساطة، لا تشكل عاراً جسيماً لكل الإنسانية. ورغم ذلك كله ظل الشعب الفلسطيني البطل صامداً
كما ظل الاتحاد الإفريقي في جانبه بكل قوة وحزم. هنيئا لك يا أخي الرئيس أبو مازن. Ces paysages d'apocalypse qu'offre aujourd'hui la Palestine, la bande et la population de Gaza en particulier, après plus d'une année de guerre destructrice de toute forme de vie et de biens, continue de se dérouler dans le silence presque total des puissances du monde, si ce n'est l'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens hors de leurs terres. C'est le comble. C'est vraiment le comble. Ce drame inouï pèse aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu et la libération des otages et prisonniers, facilité par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sur la conscience universelle et questionne profondément sur notre humanité. Les taux de la mondialisation avancée, étouffante, déshumanisée, ne laissent point l'Afrique en dehors de l'élite hégémonique qui se déroule loin de sa terre. Bien au contraire, le continent en subit les débordements et fragmentations que traduisent les conflits par procuration, des soutiens des puissances extérieures à peine voilées aux parties belligérantes sur le continent, des expansions du terrorisme et de l'extrémisme violent, des poursuites de la guerre ravageuse au Soudan, à l'est de la République démocratique du Congo, des divisions de la Libye dont je salue l'adoption hier ici même de la charte de réconciliation. Félicitations à vous, Monsieur le Président Danou Sassou Nguesso. Les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres. C'est à ce contexte mondial et régional fortement dégradé que nous avons été confrontés au cours des 8 dernières années de développement de notre action. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la réforme institutionnelle de notre Union entamée en 2017 ambitionnait la création de conditions optimales pour garantir la poursuite efficiente des programmes inscrits dans notre boussole doctrinale stratégique, l'agenda 2063, aux fins d'une meilleure résistance aux défis ainsi identifiés. À ce titre, la reconfiguration du leadership de la Commission, un processus d'évaluation des performances du personnel, des rapports de collaboration plus étroits entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux actés par un nouveau protocole, l'institutionnalisation d'un sommet de coordination dédié à l'intégration, la mise en place des groupes techniques R10 et F15 chargés de veiller à la qualité des ressources humaines recrutées et au respect des règles d'or de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Union ont été les points saillants de cette réforme. Une évaluation de la pertinence de tous les organes de l'Union, sans exception aucune, fera naître une nouvelle cartographie administrative et institutionnelle de l'Union. J'insiste ici, en particulier, sur 3 parmi ces organes. Le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité et le Comité des représentants permanents. Le mouvement d'ensemble de la réforme, avec ses ombres et lumières, confirme sa pertinence et sa nature nécessairement progressive à se déployer sur le long terme. C'est une exigence d'adaptation perpétuelle des structures de notre Union aux évolutions qui caractérisent le monde. Je voudrais ici remercier les présidents Paul Kagame et William Ruto pour leurs remarquables efforts pour faire avancer cette réforme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'évaluation de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063, couvrant la période allant de 2014 à 2023, révèle les progrès sectoriels accomplis dans notre marche vers la construction de l'Afrique que nous voulons. Il est crucial d'en tirer les vraies leçons
et de procéder aux ajustements pertinents subséquents. Dans le domaine de la santé, c'est une approche holistique, traduite sur le terrain à travers des actions auréolées de succès. Avec la survenance de la pandémie de la Covid-19, Africa CDC s'est affirmée comme l'instrument le plus efficace de la lutte contre toutes les maladies. La préoccupante question du financement de la santé continue de nous préoccuper. 2 mécanismes de financement de la couverture sanitaire universelle et celle de la lutte contre la malnutrition sur le continent ont été conçus. Grâce au Centre africain des vaccins vétérinaires, PANVAC, dont le nouveau laboratoire de production de vaccins a été inauguré en février 2024, une avancée significative dans le domaine de l'élevage, de la santé animale et du développement socio-économique a été réalisée. L'Agence africaine des médicaments, AMA, a commencé l'installation de son siège à Kigali et ses activités sont sur la rampe de lancement. La médecine traditionnelle a bénéficié de l'élaboration de 2 plans décennaux, le dernier courant de 2025 à 2035. Le champ de l'éducation a été animé par la volonté de concevoir un nouveau système éducatif pensé en fonction des exigences d'un monde où l'enjeu majeur est devenu la compétition autour de l'innovation scientifique, technologique et maintenant par l'intelligence artificielle. C'est en cohérence avec cette âme que des stratégies diverses et complémentaires ont été développées, notamment lors de la conférence de Nouakchott de l'année 2024, initiée par la présidence en exercice la Mauritanie, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et d'autres partenaires, dont l'UNICEF et l'UNESCO en particulier. La centralité des problématiques genre et jeunesse a été affirmée. Les envoyés spéciaux femmes et jeunes se sont bien implantés dans l'univers institutionnel du leadership de l'organisation. Tout au long des 8 années de ce double mandat, bien d'autres domaines cruciaux ont retenu toute l'attention qu'ils méritent, de par leur importance pour le développement socio-économique de l'Afrique. Qu'il s'agisse de notre vision sur les questions minières, du programme détaillé de l'agriculture et de l'économie bleue, du développement des infrastructures et de l'énergie, du changement climatique avec l'adaptation et la résilience climatique du continent, de l'intégration régionale à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, de l'opérationnalisation effective du Fonds de la paix qui a dépassé l'objectif de 400 millions de dollars, du traitement des crises humanitaires dont l'Afrique est l'épicentre avec la mise en place de l'Agence africaine humanitaire, du renforcement de la visibilité de l'Union africaine à travers notre partenariat avec les Nations unies. Tous ont été au centre de notre entreprise collective. Je profite de l'occasion pour rendre ici un hommage tout particulier à un artisan majeur de ces partenariats. J'ai nommé Antonio Guterres, un grand ami de l'Afrique. Merci Antonio. L'accession de l'Union africaine au G20 et les BRICS, dont plusieurs États africains sont membres, est venue couronner cette visibilité. Sur toutes ces questions, les structures spécialisées de l'Union africaine et les États membres ont mené des réflexions approfondies et tracé des perspectives claires pour certaines et rendu concrètes bien d'autres. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a quelques mois, j'ai adressé à vos Excellences une lettre relative à quelques urgences centrales dans le devenir de notre Union et de ses capacités de réaliser au mieux possible nos objectifs. Je pense ici d'abord au Conseil de paix et sécurité, évoqué plus haut. Son rôle devrait s'accomplir sur la base des textes qui régissent son fonctionnement, dont il tire la force et la légitimité de concevoir, d'encadrer les questions prégnantes de notre sécurité collective et d'imposer, si nécessaire, les sanctions requises le cas échéant. Il est fort regrettable que ces décisions soient parfois contraires à nos principes et lorsqu'elles ne le sont pas, restent souvent lettre morte. Les décisions de cet organe continental central ne sauraient être considérées
avec désinvolture et négligence par les États membres, ni par une conception et des pratiques biaisées des communautés économiques régionales au nom du principe galvaudé d'une subsidiarité interprétée de façon intéressée et partisane. L'évocation du CPS renvoie à la question des changements non constitutionnels du gouvernement. À cet égard, j'ai mentionné dans la dite lettre que nous n'avons plus désormais que deux options. Soit abandonner les principes qui régissent actuellement cette problématique, soit les appliquer sérieusement, quitte à les réviser et les adapter à nos besoins et réalités nouvelles. Nous ne pouvons, pour notre crédibilité, continuer à ressasser telle une litanie ces principes tout en les piétinant ou acceptant leur flagrante et constante violation. Il n'y a rien de plus corrosif de notre crédibilité qu'une telle attitude qui a conduit ces derniers temps à une véritable défiance vis-à-vis des règles et principes et fragiliser l'intégration dans une partie du continent. J'ai mentionné également le marasme persistant et paralysant de notre insupportable division en matière de représentation en relation avec nos partenariats dits stratégiques. J'appelais ici encore à choisir l'une des deux options qui s'y présentent pour nous et dont j'ai présenté clairement les termes dans ma lettre. J'avais également mentionné la question récurrente du financement de l'organisation, laquelle paradoxalement contraste avec les tendances continues de multiplication des organes sans souci de leur financement. Une organisation indépendante et gardienne de notre liberté et de notre souveraineté ne saurait se construire par les financements d'autrui. J'avais également soulevé la réduction privative d'initiative du président de la Commission de l'Union africaine et appelé à son harmonisation avec les obligations légales et coutumières qui s'imposent désormais à lui. En somme, l'essence de ma correspondance est simple et peut-être brutale. C'est la question d'être dignement ou ne pas être de notre organisation, placée devant une terrible conjugaison de facteurs de complexité. Ce sont toutes ces questions auxquelles vous faites face aujourd'hui que j'ai voulu pudiquement poser dans ma lettre. Allons-nous enfin ouvrir les yeux sur le sort de notre organisation ou alors continuer à la laisser se lamenter et gémir? Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est une vérité banale aujourd'hui d'affirmer que les concepts et les instruments juridiques servant de cadre d'analyse des dynamiques de la politique internationale contemporaine sont périmés. Ils ont perdu leur vertu à la fois structurante et explicative des phénomènes mondiaux actuels. Un tel constat explique pourquoi les débats portent aujourd'hui sur les modalités d'avènement d'une nouvelle gouvernance économique et politique mondiale. L'Afrique ne peut rester muette et inactive. Elle doit impérativement se jeter dans la bataille pour se tailler sa place propre dans les configurations en cours de recomposition. Ce n'est pas facile. Cela demandera de l'ingéniosité, de la créativité, de la méthode, du courage. Plus généralement, cela demandera une vraie rédemption pour un réveil de la conscience et de l'âme du panafricanisme. Celui de la conscience de notre africanité, celui de la fierté de notre africanité, celui de l'attachement à notre africanité, celui du rejet de notre dépersonnalisation et de notre servilité nihiliste, de notre identité et de notre être. C'est à quoi nous appelle la jeunesse africaine. Celle-ci, majoritaire dans tous nos États, est de plus en plus exigeante. Sa voix résonne de plus en plus fort grâce aux nouvelles formes de communication qui amplifient toutes les expressions. Cette jeunesse africaine nous interpelle et nous fait constamment un procès en déphasage de ses aspirations, qui sont celles d'une Afrique ouverte sur elle-même et unie, souveraine dans ses politiques et choix, debout et solidaire.
Cette solidarité a toujours été notre planche de salut dans notre combat contre le colonialisme et l'apartheid et le parachèvement de notre indépendance. Nous venons de nous incliner sur la mémoire d'un de ces grands combattants, Sam Nujoma. Ça doit nous rappeler quelque chose, mesdames et messieurs. La foi dans notre solidarité panafricaine a galvanisé nos consciences, nos volontés et nos intelligences pour nous conduire vers un destin commun plus prometteur. Il n'y a pas de nouvelle voie de notre futur que d'écouter et de donner corps aux aspirations de notre jeunesse, nos concitoyens et notre diaspora. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je quitte définitivement mes fonctions dans quelques jours. J'avoue que je me sens envahi par un doux sentiment de liberté qui m'autorise ces quelques mots venant du cœur. Le premier est un mot de profonde gratitude à vos excellences pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant pour 2 mandats successifs, président de la Commission de l'Union africaine. Soyez assurés que j'ai mesuré et je mesure toujours toutes les dimensions de cette confiance et du lourd poids de la gratitude et la reconnaissance subséquente. Le deuxième mot porte sur l'autre et moi. Dans cet autre, je pense d'abord à nos partenaires, surtout ceux qui nous ont offert une amitié sincère et une coopération mutuellement avantageuse. Je voudrais les remercier tous et leur exprimer notre gratitude. Je pense ensuite à vous ici présents, ainsi qu'à ceux qui nous ont quittés pour différentes raisons. Nous avons réalisé de bonnes et grandes choses, et surtout avons, autant que faire se peut, respecter une certaine éthique et une ligne de conduite que nous croyons conforme à nos principes et objectifs. Veuillez accepter toute ma reconnaissance. Les membres de la Commission de l'Union africaine, d'autres hommes et femmes ensuite, y ont travaillé, souvent dans l'ombre, avec assiduité, dévouement, discipline et talent. Je voudrais leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Le troisième mot est relatif à mes propres limites. J'ai tant voulu faire vite et mieux au cours des 2 mandats que vous m'avez confiés. Je sais que je n'ai pas tout fait. Peut-être ai-je sous-estimé la lourdeur de la tâche et le poids des pesanteurs. Je sais que j'ai peut-être commis des erreurs. Je ne devrais peut-être pas dire peut-être. J'ai certainement commis des erreurs. Peut-être ai-je ici ou là faibli ou m'étais trompé et manqué des occasions de faire mieux. Je voudrais m'en excuser et demander pardon, si même de l'instant. Je suis heureux de reprendre ma liberté. Mais je sais que j'aurai aussi la nostalgie des lieux, des femmes et des hommes que j'y ai connus, du peuple éthiopien à la civilisation millénaire. À vous, mon cher Dr Abiy Ahmed, Betam Amesegnalem. Peut-être faudra-t-il écrire l'histoire de tout cet enchevêtrement de sentiments et de sensations. Enfin, mon 5e mot est celui de mon serment, de continuer à servir, de penser à l'Afrique, à servir l'Afrique, à rêver pour elle, pour sa jeunesse à laquelle nous n'avons pas fait suffisamment et à laquelle nous devons faire beaucoup, car après tout, c'est elle qui compte aujourd'hui et davantage demain. Un mot de la fin à vous, Monsieur le Président et cher frère Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour vous dire combien j'ai apprécié votre proximité tout au long de votre mandat. Vous avez été un maître de sagesse, de civisme et de hauteur, inspirant à tous égards. À vous, Monsieur le Président et cher frère João Lourenço, je me permets de souligner que la force tranquille que vous symbolisez me rassure sur une présidence en exercice de sérieux et de substance.
Puissiez vous tous les deux en particulier, et nous tous, avoir une pensée agissante pour les grands prisonniers du Sahel, le président Mohamed Bazoum, dont rien ne justifie l'interminable détention. Il doit être libéré sans condition. Plein succès à notre sommet, plein succès à notre prochain leadership. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. Thank you for your statement. Thank you for your unwavering commitment. Thank you for dedication towards Africa's peace, development, and unity. Thank you very much. I will now have the honor to invite His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to deliver his statement. Your Excellency. Monsieur le Président de l'Union africaine, Excellences, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. President Mohamed Ould Ghazouani, thank you for your leadership in the outstanding exercise of your mandate. Presidente João Lourenço, parabéns. E aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar consigo como novo presidente da União Africana. I also want to give a very special expression of gratitude to the Chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki, for his 8 years of strong and permanent commitment to multilateralism and impeccable cooperation with the United Nations. Cher Moussa, travailler avec toi est un privilège, un plaisir et un honneur. Excellencies, the partnership between the African Union and the United Nations has never been stronger. Together, we see an Africa booming with hope and possibility. You have a booming, enterprising population, including the largest number of young people in the world. The African continental free trade is poised to turbocharge the region's economy, and calls to address the legacies of colonialism and slavery are growing louder, as reflected in your team this year, and as reflected in the leadership of so many passionate voices for the liberation of Africa, such as the great Dr. Sam Nujoma of Namibia, whose life we celebrate and whose loss we mourn. The world must never forget that Africa is the victim of 2 colossal and compounded injustices. First, the profound impact of colonialism and the transatlantic slave trade. The roots stretch back centuries, and the bitter fruit continues to affect Africans and people of African descent to this day. Decolonization alone in itself was not a panacea.
Political independence did not free countries from structures based on exploitation and decades of economic, social, and institutional underinvestment. It is high time for reparatory justice frameworks to be put in place. Second, Africa was under colonial domination when today's multilateral system was created, and that injustice endures. Look no further than the United Nations Security Council. There is no excuse that Africa still lacks permanent representation in the 21st century. I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice you deserve, including with 2 permanent members of the Security Council. And we will keep pressing together for an international financial architecture that is no longer outdated, dysfunctional, and unfair. Correcting age-old injustices is essential to address here and now challenges. And the good news is that we have many of the solutions we need. Last year, you helped drive that effort at the United Nations with the Pact for the Future. And I thank Africa for its support that was vital to approve the Pact. Our task now is to make those commitments a reality. South Africa's G20 chairmanship could not come at a better time. Let me point to 4 areas for action. First, we must push for peace, security, and alleviating appalling levels of human suffering. Sudan is being torn apart before our eyes and is now home to the world's largest displacement crisis and famine. As we near the holy months of Ramadan, it is time for an immediate cessation of hostilities. And the international community must come together to stop the flow of weapons and the bankrolling of bloodshed. In the Democratic Republic of the Congolese people have been suffering yet again from a brutal cycle of violence. And the fighting that is raging in South Kivu as a result of the continuation of the M23 offensive threatens to push the entire region over the precipice. Regional escalation must be avoided at all costs. There is no military solution. The deadlock must end, the dialogue must begin, and the sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. The conclusions of the recent joint EAC-SADC summit offer a way forward, with a renewed call for an immediate ceasefire and new momentum for regional efforts based on the Luanda and Nairobi processes. Now is the time for swift implementation. And you can count on the continued support of the United Nations, including MONUSCO. In the Sahel, the clear and present threat of terrorism is undermining peace, security, and sustainable development. And in Somalia, we are urging predictable funding for the African Union support and stabilization mission, and I hope that our voice will be heard by the Security Council. And as we gather here in Africa, I know all our minds are also very much on Gaza. A resumption of hostilities must be avoided at all costs. The Palestinian people have suffered too much. I welcome efforts by the parties to abide by the ceasefire agreement and urge action for a permanent ceasefire and the release of all hostages. Peace is possible in the Middle East, and that starts with tangible, irreversible, and permanent progress towards the two-state solution, Israel and Palestine, living side by side in peace and security.
Excellencies, on all fronts, we stand shoulder to shoulder with the African Union to advance security, stability, human rights, and rule of law. Excellencies, second, we must keep working together to deliver the AU 2063 agenda and the 2030 agenda for sustainable development and drive action on finance. African countries pay up to 8 times more to borrow than developed countries, and 20 are in or at risk of debt distress. The Pact for the Future supports an international financial architecture reform to reflect today's economy, ensuring fair representation and urging effective action on debt relief. And I will stand with Africa as a matter of justice and to right the historic wrongs. Excellencies, third, the climate crisis. Climate disasters are tearing across Africa, destroying lives, upending livelihoods, devastating economies, and inflaming conflict. At the same time, the renewables revolution is unstoppable, and Africa is poised to become a global clean energy powerhouse. Yet, today, Africa receives just 2% of global renewables investment. Realizing Africa's potential requires access to affordable finance, including by implementing the COP29 finance decision fully and on time, and supporting development of a roadmap to realize $1.3 trillion a year. Excellencies, Africa has contributed little to the climate crisis, yet is paying the price with record droughts, floods, and heat. Climate justice requires a massive investment in adaptation, with the international community bearing an enormous responsibility. Developed countries must double adaptation finance, and countries must significantly boost the loss and damage fund. Allow me a note. When the loss and damage fund was created, the pledging conference that took place has allowed for an amount that is equivalent at the highest contract for a basketball player in the United States. It is absolutely necessary to make the loss and damage fund an effective instrument to support developing countries in adaptation. And we also need justice when it comes to your abundant critical minerals. Too often, your countries are plundered, bound to the bottom of value chains as others grow rich on your resources. The work of the United Nations panel on critical energy transition minerals is designed to help embed justice, sustainability, and human rights across the value chain. Africa's minerals must benefit Africa's people. Excellences, enfin, nous devons agir dans le domaine des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Près de 2/3 de la population africaine sont privés d'un accès fiable à l'Internet. Nous avons une responsabilité historique, faire en sorte que l'intelligence artificielle profite à l'humanité tout entière et pas seulement à Internet. Nous avons une responsabilité historique, faire en sorte que l'intelligence artificielle profite à l'humanité tout entière et pas seulement à quelques privilégiés. États. Governance. I will share a model on capacity building so as to assist the Global South to use AI for the common good. Together, let's ensure these commitments are honored. Excellencies.
The United Nations and the African Union stand united in our determination to deliver justice for your continent, leaving no one behind. We have much to build upon, so together let's make commitments reality. And once again, let me say something in my mother tongue and say with one voice, Viva Africa. Thank you, Your Excellency, for your statement. We highly appreciate your leadership in strengthening the African Union United Nations partnership. Thank you. السيدات والسادة أصحاب الفخامة والمعالي، يسعدني ويشرفني أن أرحب اليوم بفخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، فلتتفضلوا مشكورين بإلقاء كلمتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا، رئيس القمة الإفريقية، دولة رئيس الوزراء الأثيوبي السيد آبي أحمد، معالي السيد محمود سفكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الفخامة والمعالي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning to all of you. At the outset, I wish to extend our congratulations to Excellency President João Lourenço, President of the Republic of Angola, for becoming the chairperson of the African Union for the year 2025. We wish him full success. We extend our thanks to His Excellency President Mohammed Wild Al Ghazouani for his chairmanship of the previous session of عميقا لشعوب وقيادات دول إفريقيا التي نفتخر بصداقتها، والتي كانت ولا تزال داعما مخلصا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال. القادة ورؤساء الوفود، في الوقت الذي نعمل فيه ومعنا دول العالم ومنظماته الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وتولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة ومساعدة النازحين للعودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات الحياة لشعبنا الأصيل في قطاع غزة والتجهيز لإعادة الإعمار، تخرج علينا دعوات لانتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره والمساس بسيادة دول أخرى، دعوات هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية
والتدمير في غزة وجرائم الاستيطان من المستوطنين وسرقة الأرض الفلسطينية. The world from the war crimes and the genocide and the destruction in Gaza, in addition to the crimes of colonization and the settlers grab land and annexation, in addition to attacks against holy shrines in the occupied territories and Jerusalem. These are carried out by the forces of occupation and the gangs of settlers. The aim is to destroy the possibility of a two-state solution for the Palestinian cause. Today, more than 2,300,000 people live in Gaza, including 1,500,000 refugees, 1,500,000 refugees who were forced to leave their country in 1948. They suffered from more than 50 massacres by the terrorist Zionist gangs. The only place they can go back to is their cities and villages from which they were expelled during the Nakba. In implementation of UN Resolution 194, which calls for the return of Palestinian refugees to the cities and the villages from which they were deported, and that they would be compensated for the harm they suffered. We reaffirm our complete rejection for all the calls aimed at deporting the Palestinian people from its land. This will keep the region in the cycle of violence instead of going to peace creation. It is an illusion for people to believe that they can have a new century agreement or to deport our people by occupying our land. In this regard, we hail the positions of the countries that rejected the calls for deporting our people from their land and stood by our side to defend their rights. We highly hail the position of the African Union and its member states in this regard. The Israeli colonial practices mean that we need to have an urgent action by the international community and the Security Council before the forces of radicalism disseminate to kill the two-state solution. Heads of state and delegation, the Palestinian cause is the cause of a people seeking freedom and independence. Our commitment to international legality and the signed agreements, including the implementation of the vision based on a two-state solution, mean that we need to end the Israeli occupation that occupies with military power the land of the state of Palestine and its Al-Quds, the eastern part of Al-Quds. There is the UN Resolution 338, also UN Resolution 242, and the Arab Peace Initiative, whose aim is
to enable the people of the region to live in peace and security. All of this in implementation of the consultative opinion of the International Court of Justice, which has stipulated the illegality of occupation and that it should be ended in 12 months. This was decided by the International Court of Justice. There's also the decision by the UN General Assembly and the call for a conference that will take place in Geneva next month. I call upon the AU member states on this occasion to participate in this important conference. Heads of government and delegation, the achievement of peace and security requires from all of us to effectively participate in the global alliance to implement the two-state solution and to support the international conference for peace that will take place in the United Nations by the middle of next June. Under the dual chairmanship of the Kingdom of Saudi Arabia and France. This will be an opportunity to mobilize international resources for the international recognition of the State of Palestine and to obtain our full membership in the United Nations. We have not been able to achieve this because of the vetoes of the United States. Our aim is to implement the two-state solution based on international legality. The holding of the AU summit and the theme of justice through compensation reflects your authentic commitment to justice as a universal human value. It is a commitment whose echoes are seen in your continuous support to the Palestinian people who are still suffering from the last form of colonization in the world. We are the only ones living under colonization. You lived under this colonization, but you were liberated. Finally, we reiterate our thanks to the African Union and the member states for their continued support to the struggle of the Palestinian people to cherish their freedom and independence. And we wish your summit full success and more prosperity for the African people and their free peoples. Thank you very much for your attention. Shukran. Thank you, Excellency President of the State of Palestine, Abu Mazen, for your statement, your participation. Mr. President confirms the continued support of the African Union to the Palestinian cause, support in full support. We invite His Excellency Mohammed Sheikh Al-Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, to deliver his opening remarks. Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد. أصحاب الفخامة. Excellencies, heads of state and government,
Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Republic of Ethiopia, Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, Mrs. Mia Mutli, heads of government and delegation, Excellencies, Ministers, Excellencies, Ambassadors, dear guests. At the outset, I wish to extend my thanks to the government and the people of Ethiopia for the efforts made to hold this summit. We thank them for the support and the hospitality accorded to us in this beautiful city of Addis Ababa, which saw the establishment of our organization as inspired by the founding fathers, to have an Africa that is peaceful and united. I'm very happy to reiterate my thanks to my brothers, the presidents of the member states of the African Union, for the honor bestowed in me for chairing this organization throughout my mandate. I also extend my thanks to the presidents of countries and who are with us to attend this important meeting at the beginning of 2025. This year raises a number of questions. Thank you, Excellencies, heads of government. My chairmanship of the African Union has taken place at an international period that is highly sensitive. This also coincided by our adoption of the second decade plan within the framework of Agenda 2063. It represents a plan for... Now, the person who's speaking currently at the Nelson Mandela Hall is none other than Mohammed Sheikh El Ghazouani, the chairperson of the African Union and the president of the Islamic Republic of Mauritania. Various key guests have already spoken there. We started off with none other than the Prime Minister, who is the host there in Ethiopia, that is Dr. Abiy Ahmed, then followed by the outgoing AUC chairperson, that is Musa Faki, who largely of that particular conversation spoke in Arabic as well as French, and then gone to the Antonio Guterres, who is the Secretary General of the United Nations, of course, pledging the support of the United Nations with the AU there in that particular session. And then we had from Mahmoud Abbas, who is the President of the State of Palestine, just giving an overlook of what has transpired in the Gaza Strip for the last 1 year or so. And of course, he clearly stated that the main aim is to ensure a two-state solution is adopted so that Palestine can take its place in the League of Nations. And then finally, right now, the person who is speaking was none other than Mohammed Sheikh El Ghazouani, the chairperson of the African Union and the president of the Islamic Republic of Mauritania. After that, there will be an announcement of the Bureau of the Assembly of the African Union for the year 2025, and then the handing over of the statement by the outgoing AU chairperson, not AUC, His Excellency Mohammed Ghazouani, of course, the president of the Islamic Republic of Mauritania. Then the acceptance speech by none other than His Excellency João Manuel, who is the President of the Republic of Angola, who is taking over from the President of the Islamic Republic of Mauritania. And then there will be launch of the African theme, where they clearly stated it will be addressing justice for
the African people. That will be the theme for this particular session of the 38th and the whole year of 2025. And then afterwards, there will be a group photo followed by now where the presidents will be retreating ahead of that particular vote that will be taking place in the evening. My guests are still here with me in studio. I do have Ambassador Boaz Mbaya, Mr. Gilbert Kiprono, an economist and governance expert, Dr. Isaac Hassan, a governance expert. We'll be trying to dissect what we've just heard from the speakers we were able to hear from who spoke English, and you can even see the AUC attempted to ensure that we got at least the English version of what the leaders were saying in that hall itself. And of course, don't forget, we'll be linking up with our reporters at the end of this, including John Jacob Kuria, who is currently attending that particular session in Addis. Let me start with our senior here, Ambassador Boaz Mbaya. Ambassador, you have listened to that particular opening remarks made by all those leaders. What undertones have you gathered so far? Well, thank you very much. I think we missed most of it. I don't know how you got it, but we missed most of it. My take is that the overriding factor is the election of the AU chairperson, AU Commission chairperson, and nobody wanted to address the elephant in the room. I think they are trying to skirt around it to try and deal with development issues, what the AU itself stands for, and so forth. For the time being, I think today everybody's focus is really on who is going to take over the chairmanship of the AU Commission. And that's the person who is going to be the manager, the person who is going to be given the mandate to try and steer the organization into a direction where it will probably achieve a lot more than it has already done. Now, we've seen the candidates in terms of their posters and so forth, one claiming to be simply a very accomplished diplomat. But you see, that is not an issue for diplomacy alone. It's an issue for managing the agenda of Africa. And it is hopeful that the dynamics, the various dynamics that are at play will result in an election of somebody who will actually push the agenda of the continent further. Diplomacy is fine, yes, but management of public affairs is quite a different issue. So I hope that it is possible that we will get somebody who can actually manage Africa. Thanks. Gilbert, what have you gathered so far? I think what I've gathered is, of course, I didn't hear much because of the language. that speakers were speaking Arab and French. But I can say that from what I gathered, it's like it's a call for Africa to stand. It's a call for Africa to make the right choice. It's also a call for Africa to look inward and also try to see what is it that they can be able to build on what already exists. I've rightfully gathered something from Guterres that we do have a lot of minerals in Africa. Yes. We have resources in Africa. Yes. What is it that we can do with the resources that we have? Is it that there is need to see out to re-engineer and, of course, get somebody who can be able to ensure that the resources that we have are well utilized? I've had mention of also the over-reliance on foreign aid and how then can we be able to look at what we can do with the resources that we have. I think, as Ambassador has mentioned, what is very key is the person that is going to take lead in this election will not only look at the diplomatic aspects, but also will look at the way they are going to manage our African resources, take leadership, ensure that the Agenda 2063 that we've thought about and we have thought through as Africans that we need to get into is done to the, to its very logical conclusion in terms of one, look at the population that we have in Africa and look at the huge youthful population. I've also had, one of the speakers mention that it's the potential that we have that we do not lose. We really need to ensure that we don't lose it. One key other aspect that I've also gathered from this is that, and this is now informal, by the fact that most speakers, are able to speak in French and Arab, I don't know whether that will be able to have an impact on the outcome. However, having said that, we are very hopeful
that the candidates, of course, the right choices are going to be made, and probably we have our candidate taking lead. One other thing I wanted to mention is this, and I think it's very critical, is that how mature are we as Africans when you talk about the idea of politics? Of course, we know that we still have the other way where we really get a lot of the geopolitical impact in terms of the decisions that we make in Africa. So here is where now we need to find a way of, and I think the heads of state should actually be able to live to the fact that we ideally as Africans should think African, do everything African. If there is need for any support, then it should be actually us driving, for example, creating an environment, for example, for foreign direct investment, creating an environment where investments can be able to thrive. We are exporting a lot, in terms of raw materials, and it takes me back to what I said. Are we able to add value to our produce in Africa? We have a lot, but it's less that we do less. Poverty is still a key thing that is affecting us in Africa. Are we now going to leverage, and whoever is going to take over is going to leverage on their expertise to be able to alleviate, to try as much as possible to implement the Agenda 2063 so that we are able to reduce the poverty level, because we are still so much dependent, as I mentioned, the foreign aid. We are still so much selling out, and exporting raw materials. How are we going to diversify? And I think that is why there is also a mention of AfCFTA, issues of trade and inter-African trade, which I think should be the focus of whoever is going to get in, so that we get a space where I, as a Kenyan, or we as Kenyans, we can be able to export and get to the other borders without, of course, having the challenges of the trade barriers and, of course, and the other, non-tariff barriers, and, of course, the tariff barriers, which I think should be the focus of whoever is going to take over. So our hope is that the leader who is going to be chosen, because anything can happen. There's a chance for Raila to win. There's a chance for the other candidates to win. But whoever is going to take over, we will be able to accept the outcome. We have no option, but to make the best out of it. Okay. Daktari, as you also react, there are some various issues that have been raised by the Ethiopian Prime Minister as well as the UN Secretary General Antonio Guterres in terms of what Gilbert is talking about, boosting of inter-Africa trade, but also the call of ending systemic exploitation of resources. You do know we do have a lot of resources, both renewable and non-renewable, in our various African countries, and of course cooperation between the countries. Should we see, because you see one of the clarion call by Raila Odinga is to get rid of visas, because we're in an African continent, we don't have to travel from one country to another and then you're asked a visa. So was this a clear indication to what the next AUC chair out of the three candidates, whoever will win, should do? Yeah, I think Abdulaziz, I think a number of speakers have echoed issues of Africa. And from their conversation, you see the problem is with Africa. And the solution remains with Africans. Yes. Because when you look at the speech by the outgoing AU chair, it is evident that the journey that he has taken for 8 years wasn't easy. There was lack of will among member states. And that's why he put it very well. In his speech, he said that the African Union problem is far from over. We are just at the beginning, and we wish whoever I'm handing over the baton to will be supported to roll out the problems of Africa. Purposely, he says he will be available to support his successor so that he understands very well the challenges and all the things that he has gone through. And to the audience, who are actually the owners of the African Union, he told them that we need to continuously encourage each other in order for them to transform the future of African generation, or the future of our generation. So, meaning then, there are obstacles within the system
that whoever becomes the chair and comes with any energy to transform the African nation will have a lot of obstacles due to lack of will from the owners of the African Union. Coming to the resources and the need to refocus our energy into Africa than energy focused on receiving end, where African will talk about who will going to help them. The UN will going to help them, donors will going to help them. If you look at in the recent Trump's suspension of foreign aid, yes, Africans were crying. These are nations that are having resources, that are able to run their own things, but they have developed what is called dependency syndrome. And therefore, even if they are given everything in this world, they will never see their own. They will still begging for support from outside. So what Guterres was saying is that, guys, stop looking outside. Yes. Look inside and make sure that the rich resources you guys have, you can make use of them in a better way than fighting over it. And therefore, all countries in Africa where we know they are rich in resources, minerals, are having conflicts. And the conflicts they are having is not from the locals, indigenous people who are living there. These are either from the regions, from colonialists, or from even other interested parties. Yes. And the main purpose is for them not to concentrate on harvesting the natural resources God has given them, but instead wait from others to feed them. For example, Congo. Go to Congo. In Eastern Congo, where people are fighting, you can just barely walk 100 meters without getting gold. Meaning that the whole basement there is gold. What happens? There are individuals with big machineries guarded by foreign entities who collect those resources to make sure that these guys remain beggars and they are destabilized and always moved away from that locality to either neighboring countries as refugees or to extreme ends where there are no mineral resources, and then feed them at that particular time. That is called economic sabotage in terms of giving a freedom of resource utilization by the indigenous people in the country. And therefore, both the speaker, the UN Secretary General, and the secretary, the outgoing AU secretary, AU Commission Secretary, have both echoed the challenge is with Africa. So it is time for Africa to rethink and come up with the best modalities that will change their economic well-being. In terms of the hope that the next AU chair will going to bring to Africa in terms of free trade, which has been the basic thing that even the chair, the current outgoing chair, talked about. Yes. We have developed he said we have developed the route for African free trade space, but we do not have free movement. And therefore, it is like telling someone, you cross this river, but you don't give him either a boat or you don't build a bridge. Meaning then, how will this particular person going to do? You know, there's a proverb which says that you may want to cross the river. Yes. But it depends on how the river will going to handle you in terms of the movement of its water, or even the crocodiles that are harvested in that place, for you to cross that over. So every other time we have someone in place for the regional role, we tie the wings of that particular person. And every 4 years that he completes his term and his reports to the African Union for either the second round bid or for a new person to take over, then the person keeps on talking about the same thing. If you reflect on the previous chair before the current charge, Faki's term, the one he succeeded, he talked about the same thing. If not the same thing,
the same thing that we are seeing, as if he has read the same script. So, meaning then, this African mission that we are talking about all time is itself has a dependency on external resources. Meaning then, external resources will give you their money based on their interest. Yes. So if you are subjected to interest, you cannot talk about regional interest. You will do your master's interest. Yes. So I do not foresee, if Baba gets this position, that he will going to do magic that his predecessors have failed to do. And therefore, as I earlier said, probably we are just creating employment for one of us. But I don't think if there will be a bigger impact in terms of his role. In any case, this position requires someone who can run from one place to another across Africa to make sure that these issues are settled in every president's mind so that they are able to push. Baba is also tired a bit, I'm sorry to say that, but again, with he's the one who will have made significant change. Why I'm saying he's tired is he can still use his troops to go and make those agendas into other countries and make their points. However, it is much better if Baba goes in person. And how many countries can he fly to in a year? I don't think if he can fly more than 5 because of his age. How can we be sure? I mean, let's see if he gets the opportunity. Let's see there. But I think we are talking about an imagination where Baba will going to win. We are not still saying probably Baba could be the winner. We are yet to see that. Yes. We are yet to analyze that. And that discussion will only be very concrete when we get to the first round of the election. And we know that after the first ballots, the first announcement is made, we actually know who will be the chair at that particular time. Therefore, Africa, you have 3 things. 1, get back to your sense and stop fighting among yourself. Secondly, you have all the resources that you are serving Western countries. Please serve yourself first so that you are satisfied and then you can trade with other people outside. Other than taking your raw materials outside your country and getting it with a higher price, that indeed you will have got it with a very cheaper price if it's not free in your own place to improve your economy. Thirdly, our ego is so high to the extent that we all look for leadership, but we do not want to look at the interest of the people we want to lead. And therefore, Africa, stop here that ego. Let's have a nation that will think can bring changes. The world is changing because why I'm saying, sometimes you speak out of pain because you realize that countries that are not even, when you look at them very well, cannot even reach a fraction of Africa, are more superior and they have reserves than African nations that we know will have been superior to them. So I know where our problem began. That was the time that we have been colonized, when our cultures were distorted. But again, we can always get back to our sense and make sure that we come back to Africa and make Africa great, the way Trump has pronounced regularly that he wants to make America great. Okay, those are the views of our guest here. Of course, if you're just joining us, that is the live session of the 38th ordinary session within the AU headquarters. Let's go back there and listen in if we have the sound of the next speaker, given that they're giving their opening remarks at the summit. Let's listen in a little bit and then we'll come back for a little bit of analysis. Islamique. Excellence, Monsieur Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique. Excellence, Messieurs et Madame les chefs d'État de l'Union africaine. Excellence, Democratic Republic of Ethiopia. Excellence, Your Excellency,
Excellencies, ladies and gentlemen, heads of state and government of the African Union states, Your Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, Your Excellency the Vice President of Barbados, Prime Minister of Barbados, Your Excellency Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, Your Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Deputy Secretary General of the Arab League of States, heads of delegations, excellencies, ambassadors, permanent representatives and observers of states, excellencies, commissioners, excellencies, heads of African Union organs, invited guests, all protocols observed, Assalamu alaikum. I have the honor of introducing the Bureau of the Conference for 2025 pursuant to Article 16 of the Rules of Procedure of the Conference. The Bureau is as follows. Chair, the Republic of Angola, Southern Region. First Vice Chair, the Republic of Burundi, Central Region. Second Vice Chair, the Republic of Ghana, Western Region. Third Vice Chair, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Eastern Region. Apologies. Rapporteur, the Islamic Republic of Mauritania, Northern Region, which is submitted for your approval. Thank you, Excellencies. Thank you, Your Excellency, and congratulations for the new elected Bureau. I have the honor now to invite Excellency Mohammed Wil Sheikh Al Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania, to deliver his handover speech. Your Excellency, please. Je voudrais remercier mes chers collègues. I wish to thank my peers, heads of state and government, members of the Assembly, for having elected me at the head of the African Union as President for the period 2024-2025. Together, we have worked to advance the integration agenda on the continent. I wish to thank you for all the support and to thank you for the unflinching support that you gave me, contributing to the success of Mauritania and the entire continent in pursuing this lofty task. I will now call upon my brother, President João Lourenço,
to hand over the baton, to him, and I wish him success in this endeavor. Thank you. Thank you, Your Excellency. And now I have the honor to welcome His Excellency João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola, the new chairperson of the African Union, for the handover ceremony in the high table. You are welcome, Your Excellency. Okay, thank you. Congratulations, Your Excellency. Allow me now to call His Excellency João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola, Chairperson of the African Union, to deliver his acceptance speech. Your Excellency. Your Excellency. So much. His Majesty Mswati III from the Kingdom of Eswatini. Your Majesty Letsi III from the Kingdom of Lesotho. Your Excellency Mohamed Ould Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania and the outgoing President of the African Union. Excellencies, Heads of States and Government. Your Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Democratic and Federal Republic of Ethiopia. Excellency Antonio Guterres, Secretary General of United Nations. Excellencies, representatives of heads of states and governments. Your Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission. Members, Excellencies, and President Mahmoud Abbas, President of the Palestinian Authority, and our guest of honor, Excellencies, members of the Diplomatic Corps accredited in Addis Ababa, ladies and gentlemen. I would like, on the outset, to deeply thank His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed from the Democratic and Federal Republic of Ethiopia and his people for, once again, as it always the habit each year in February, that they host the most important meeting of the African Union. I would like to thank them for the warm welcome and hospitality that was accorded to us since our arrival in this beautiful country. I would also thank Mohamed Ould Ghazouani,
President of the Islamic Republic of Mauritania and outgoing President of the African Union for the proactive way, dynamic and proactive way that he led our organization during his tenure. We were able to carry out, through his mandate, actions that contributed to the achievement of the main objective defined by our organization for the last year that just ended. And we also built educative systems that are strong to allow quality education for African citizens, taking into account the better performance of our continent at the global stage, taking into account the objectives of the Agenda 2063 of the African Union and Agenda 2030 of the United Nations. Excellencies, you are leaving us a great legacy. It's upon us now to continue to work and capitalize on your work that you living for us. And I count on your support and experience, as well as the support of all the other African countries, so that Angola can also undertake a presidency that will be at the level of our expectations, and that we can also add our efforts for the achievement of the development goals of our countries, together with the achievement of Agenda 2063 in all our efforts in building the Africa that we want. My thanks are also addressed to all the African countries, but most especially Southern region, for the trust entrusted to us in order to lead in 2025 the African Union, at a time when our continent is faced with major challenges related to peace and security, which are a blockage to many initiatives and actions that we want to undertake for the development of our nations. As you all know, it is the first time that Angola is assuming this major responsibility of leading the destiny of our continent in the coming 12 months. But we are going to look attentively to the problems of Africa, and we are going to contribute with our experience to finding solutions to peace and security, and for the implementation by member states of our economic policies, social policies, to promote progress and development of our continent. This is very important for us, the fact that we are assuming the chairship of the African Union in 2025. At the time, we are also celebrating 50 years of our independence, national independence. Excellencies, ladies and gentlemen, throughout this conference, many issues will be discussed that are very important for our continent. The working framework of the African Union and the operationalization, the issue related to justice for African and people of African descendants to true reparations, which is the theme selected for this year, and a theme that Angola also chose for its chairship, which is related to the building infrastructure as a factor for development for Africa. These aspects, if combined, can allow us to build a communication channel and a channel of dialogue with our partners. It will make us understand the importance and the advantage of cooperating for a developed Africa, Africa that is industrialized, that is going to win over hunger, misery, and unemployment, and reducing the probability of armed conflict and illegal immigration. We will have the opportunity to address all these
aspects in our 4th conference for development that is going to take place in Sevilla, in Spain, from 30th June to 4 July this year. And we believe this is a historical opportunity to redefine the rules of financing based on economic justice and inclusion, taking into account the commitments from previous conferences that were not fulfilled, especially the Monterey Consensus, Doha Declaration, and Addis Ababa Declaration. The 4th Sevilla Conference is going to address the challenges that we are faced in the funding for development and promoting the adoption of innovative solutions and more effective solutions such as fiscal justice, debt relief, climate funding, reforms in financial and global institutions, and social inclusion. These are going to deserve our attention so that we can adopt a common position that can ensure the continent to reinforce its influence in the global governance and the reduction of the cost of the debt and for a sustainable development of our continent. The achievement of these objectives is going to create synergies that are going to promote more trade, more cultural exchange, and technology, and other aspects that are going to bring benefits for all the parts involved. We believe that in the objective that we aim for our countries, we include issues that are for priorities, especially in fundamental infrastructures, railways, roads, airports, and ports, power supply stations that are essential for the industrialization of our continent and to improve the living conditions of our people. During our presidency of the African Union that we are going to assume from today, we hope to work together with all the members of our institutions. We're hoping to launch a plan for together with our partners so that the African Union Commission can be able to establish the basis for infrastructure projects that are going to be undertaken in our continent. We would like to underline the contribution of Angola for the development of Africa, taking into account our superavit when it comes to energy supply, especially in this sector of energy. Given its strategic relevance that it have in the transportation of goods and in African trade between Africa and within Africa, taking into account the Lobito corridor and the Tanzanian railways that we believe are going to play a major role in connecting African countries and in promoting the trade that we want to achieve, especially under the AFCFTA. Taking into account what I've just said, I believe that we should come up with a well-defined strategy in order to yield the benefits. I believe that by integrating G20, it's essential in ensuring that Africa plays an active role in global decisions. Excellencies, ladies and gentlemen, the strategic lines of our presidency are aligned in general terms with the priority actions defined by our continent, especially under the acceleration of the implementation of the second 10-year implementation plan of the Agenda 2063, especially covering 2024-2034, centered in transportation infrastructure,
connectivity, energy, natural resources, peace and security, agriculture, blue economy, continental integration, and African free trade area and strategic partnerships. In this framework, our major lines of our interventions of major importance is the issue of peace and security, because we believe this is one of the pillars for the materialization of the aspirations of our Agenda 2063 of the African Union, especially the program that aims at silencing the guns by 2030, by transforming Africa in a peaceful region, safe, with a promising future, with prosperity for all Africans, and in placing our continent in the development route. In the reports of our activities, the undertaken as a champion, AU champion for peace and reconciliation in Africa, I made a detailed presentation, the activities that I undertook in helping the achievement of peace in our continent, especially in the eastern region of the Democratic Republic of Congo. I will also present my vision on what I believe that is essential to be taken into account in the future in order to put an end to the conflicts in Africa and in order to address the challenge of unconstitutional change of government, terrorism, invasion, and occupation of neighboring countries. We also have major challenges related to natural disaster resulting from climate changes and Marburg, cholera, and other diseases that are affecting us, and call on us to unite our efforts in order to find collective solutions for their elimination. In this perspective, I believe that it's essential that the third conference on the oceans that is going to take place in France is an opportunity for us to address the main concerns of this topic and that are affecting our continent. With more than 30 coastal countries, our continent will have to protect maritime ecosystems and promote blue economy and undertake more actions against illegal fish, maritime pollution, and against climate changes, which are major challenges that we have to face together permanently. I would like to hope that this conference will contribute to reinforce our coastal resilience and building conditions to mobilize international funding for sustainable projects and the blue economy. Excellencies, this year and during the Angolan presidency, we are going to work in coordination with the African Union Commission to mobilize financial resources through the contributions of our member states in order to be able to have necessary resources for the realizations of projects and programs of continental level and reducing our dependencies for external funding. Excellencies, ladies and gentlemen, we are living a global landscape, a very challenging global landscape, especially with the challenge in our continent and in Eastern Europe and Middle East. Despite all that, we overcome these challenges and build the Africa that we dream of, contributing in the solution of the problems that are affecting our humanity.
it's in this context that I believe that we should continue to act together so that the United Nations will be more inclusive and more aligned to the challenges and opportunities. And the reform of the United Nations should continue to be a priority for our continent. And it is very important to reaffirm our commitment with the consensus of Ezelwyn and the Sirte Declaration of 2005 for 2 seats as permanent members with the right of veto and other privileges that are related to the seats. Excellencies, I would like to call on you, your best contribution, so that our presidents of our continental organization that we assume today can take part, can happen in a climate of understanding and the dynamics that is necessary in this long work that we together undertake for the transformation of Africa as a continent that rich and prosperous for its people. Allow me to address my vote of thanks to His Excellency Musa Faki Mohammed and the outgoing commissioners that had their mandates at the Commission for their excellent work throughout their mandates at the helm of our common house of Africa. I wish to the new coming Commission successes in their mandates and endeavors, and I appeal that the Pan-African spirit and the ideals of our founding fathers continue to lead the future of our continental organization. I would like to hereby accept to undertake the functions of the chair of the African Union, and that our tears today for having lost the African child, Simon Yoma, will be transformed in strength that will help us achieve the challenge that are ahead of us. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Your Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen, in introducing the theme of the year, justice for Africans and people of African descent through reparations, it is now with great honor that I welcome Her Excellency Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, who will share her introductory remarks. Your Excellency. Then we will introduce Barbados. Thank you. Your Excellency, the Chairperson of the African Union, Your Majesties, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency and dear brother, the Chairperson of the African Union Commission, ladies and gentlemen, in the interest of time, allow me to stand on already established protocol. Over the past centuries, the voices of Africans and people of African descent have echoed in various quarters with a singular demand: justice. Justice for the millions who were forcibly, and justice for the generations that continue to face economic, social, and political disenfranchisement stemming from historical wrongs. As I draw my term in office as Deputy
Chairperson of the African Union Commission, to an end soon. A unique opportunity is offered to me and one of my teams, SIDO, to introduce to you the 2025 theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. As we embark on this journey in 2025, we are guided by the words of the eminent Pan-Africanist Kwame Nkrumah, who declared, and I quote, "We face neither east nor west. We face forward." The African Union's Agenda 2063 envisions a continent that is integrated, prosperous, and driven by its own citizens, a continent that is peaceful. The strength of this Africa has always been in its unity and resilience. At this moment, we stand at the precipice of history, and together we shall pave the way for a more just and dignified future for Africa, the CARICOM, and Africa's global diaspora at large. Your Majesties, Your Excellencies, as I conclude, since I'm not the one to deliver the high-level message, we have two leaders who will do it in just a short. But let me take this opportunity to thank all our stakeholders who have journeyed with us. Thank you, Ghana, and our champion, President Mahama, for inspiring the African Union with this theme. I wish to thank you, my dear brother Musa Faki, for your leadership and support. But through you also acknowledge our teams who have worked hard around this theme of the year. Especially, I wish to recognize two ladies. Madam Coleman from your cabinet chairperson and Angela from SIDO. You did an amazing work. Special appreciation goes to Her Excellency Mia Amor Motley, Prime Minister of Barbados and Chair of the CARICOM Authority. You have traveled all the way from home to another home to join us in today's launch. May I now invite you, Your Excellency, to come to the podium and address this august assembly. I thank you. Thank you very much, Madam Chairperson. Your Excellencies, and may I start, Chairperson of the African Union, President of Angola, Your Excellency, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and our host, Dr. Abiy Ahmed, Your Excellency, outgoing Chairperson of the African Union and President of the Islamic Republic of Mauritania, Your Majesties, Your Excellencies, Heads of State and Government of the African Union, and First Ladies present, Your Excellency, the President of the Palestinian Authority, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, former heads of state and heads of government of the African Union, distinguished delegates, ambassadors, and guests all. I stand here clothed in the spirit of the battles of Adwa,
conscious that it was that battle within 24 hours that shook the confidence of the powers of Europe, but inspired the people of Africa and the children of the African diaspora that good would prevail over evil and light over darkness, but only in the context of our unity. I stand here conscious that it was that battle that forged the beginnings of Pan-Africanism that eventually led to the movement for independence and the destruction of the colonial powers to give us not full development and power, but the first steps of political independence. I stand here conscious and buffeted by the dreams and works of the great Pan-African pioneers, and conscious that as a children of the Caribbean, we have long dreamt for the moment of unity with our brothers and sisters of Africa, a division that was secured by those whose success and survival depended on separation of us rather than on the ability for us to act as one common people. Our relationship, you can say, was embryonic, but regrettably, as long as it has been and as related as we have been, it has been sporadic. And it is up to us as the children of independent states to determine whether the history of separation shall be our future or whether the spirit of Adwa can be our inspiration to confront the challenges of a new world. Yes, I stand here as a daughter of Africa. I stand here equally as a proud Prime Minister of Barbados, a country which is the first landmass that you reach after you leave this great continent of Africa, a country which became a hub for the wrong reasons. But today I come to Ethiopia to share with you in the Africa Union that we can be a hub now for the right reasons between our two peoples. I stand here as the proud chairman of CARICOM, the Caribbean community, recognizing that as a member of the 6th region of Africa, we have come to reclaim our Atlantic destiny. We have come to ensure that the very futures of our people are different and will not once again be determined by a middleman who will ensure that the Middle Passage is one that sees our people at the bottom of the ocean's floor of the Atlantic or in the fields of the plantations of the Caribbean, but instead that it will be a future that sees our people, hears our people, feels our people, and that will determine in future that it is we who shall forge the manner in which we cooperate, integrate, and invest, rather than simply being victims of a past history. I stand here equally as the chair of the V20, 70 countries across the world that are climate vulnerable, 40% of whom come from this great continent of Africa, recognizing that it is only through unity that we can confront the existential crisis of our generation, that of the climate crisis. The Secretary General of the United Nations has already laid out, ably so, many of the iniquities that we continue to face in spite of political independence. It was His Majesty Haile Selassie who popularized and told us that there shall be no first-class or second-class citizens, words popularized by Bob Marley, learned by all of our people without appropriately recognizing the context in which he spoke and the mission which must be ours for generations until it is achieved.
He told us that there would be war if they were first-class and second-class citizens. He told us that there would be war if the color of our skin was more significant than the color of our eyes. And we see here in the continent the continued descent into conflicts born out of ethnicity differences, born out of a mad grab for resources, not invariably for our own benefit, but for the benefit of others who seek to use our people as pawns in the determination of their own future. But we stand here as proud people, and we have enough among ourselves to know the difference between right and wrong, and to forge a future that is not for a few, but for the many. Indeed, as the world confronts the climate crisis, it is the poorest of the poor who remain the most vulnerable to floods and droughts and hurricanes. It is the poorest of the poor, and soon to be the middle of the middle, who will no longer be able to access insurance and therefore to be able to forge ahead with development if we do not make changes. We have examples of a partnership that have worked for us, not just from the spirit of Adwa and the conquests and the rise of the Pan-Africanist movement in our history, but within recent times. During the COVID-19 pandemic, it was the African Union, under the leadership then of President Ramaphosa, and with the assistance of Dr. Tedros of the WHO, that recognized that the Caribbean, which was being marginalized by denial of access to basic therapeutics, basic medical equipment, to vaccines, that we should not be left as pariahs on the global landscape, but that our brothers and sisters in Africa would bring us through the Africa Medical Supplies platform to be able to ensure that we could secure for our own people It was with the solidarity of many of you in the African Union that the Bridgetown Initiative has been able to take root and to make a case for a more modern and a fairer system that allows us to be able to access finance and to be able to put in place measures that allow us to be able to pause our repayment of debt during the period of necessity for rebuilding after horrific climatic events. We have seen how partnership helps us. We do not need any more evidence. What is required of us is to lead the way to peace, to prosperity, and to justice. And the reparations which we call for the international community to be able to recognize, first and foremost, with that which we ask from each of our children: say sorry. Say sorry and mean it. And after you say sorry, recognize that the future of the world is not possible without the stability of Africa and its diaspora. For as long as hypocrisy and double standards remain, it will be impossible to secure stability and peace in any nation across the earth. The reparations that we call for, beyond sorry, must be for fair access and development and compensation, because we each started the journey of independence with a chronic deficit. A deficit of resources, a deficit of fairness, a deficit of opportunity. And it is up to us, many of us in the second and third generation of independence, to be able to frame out fairly in a mature conversation what those reparations must look like if we are to attain justice and to inspire the young people of this world that good must always prevail over evil. But it is not only the reparations that we ask from the international community, because we ourselves must repair the damage that was foisted on us. The notion that transit visas, begging for them, must be the lot of our people in order to move across this world cannot be something that gives us satisfaction.
To go east and to go west, we are forced to go north. It is not right. And it is not beyond the heads of government and heads of state, of the region, of the Caribbean community, and of the continent of Africa to determine that we must stop talking about, but simply do what is necessary to build the air bridges and sea bridges to guarantee that we control our destiny. I ask us to reflect on this because it is this simple act, apart from our music and our culture and our food, that will guarantee that it is not simply heads of government and heads of state that will meet in Accra or Bridgetown, but it is ordinary people who will be able to trade and to move from the closest point of Dakar to the closest point of Bridgetown, to be able to open up the opportunities that technically ought to be available not just simply through the Africa Free Trade Area or the CARICOM single market and economy, but through the combined opportunities provided by both. I ask us equally to recognize that in an era where AI is threatening to redefine what humanity can do and even if we can survive, that it is not ours to be the victims once again of technology as we were with gunpowder, but it is for us to help shape the future of the world, because more often than not it is Africa and its people who have brought the humanizing forces to bear on civilization. And if we are to be the cradle of civilization, then we are to be the protectors of people and planet, of humanity, as we go forward. And some watching on may say, how? And I say, how not? How not does a continent that has 40% of the world's minerals not be in charge of helping to secure the destiny and stability of the planet? How not does the numbers of our two communities, who constitute a third of the world's states, not act in singular purpose to forge the kind of world that we want and to be able to ensure that the institutions that deny access to us, to hear our voices as reflective of the continent and of the small island developing states of the world, how do we not secure that admission, which is not only just, but a moral imperative if the world is to have stability in this 21st century? My friends, I ask you, how do we not secure this victory when 1 in every 5 and possibly 1 in every 4 persons on the planet will come from this continent and its diaspora? Those who lead today have a moral imperative, not just to our citizens in our own countries, but above all else, to unity. The spirit of Adwa demands of us that we recognize that even in the face of the greatest technology being foisted upon us, that we can rise and win if we act in unity. This has been a message not given by our generation alone, but by previous generations of African and Caribbean leaders. But we ask ourselves, why does it elude us? And the answer comes not from outside, but only from within. When I speak of the USA with affection, I do not only want to speak of that which is known in the Americas. I want to speak about that which ought to have been possible if the 1884 Berlin talks did not take place. The possibility of the United States of Africa, which is as diverse as India, which is as diverse as China in terms of ethnicity and language and religion, but which is entirely possible if we see not ourselves first, but we see the unity of ourselves together. This may be the cry of a naive and romantic daughter of Africa. But if that is the case, I prefer to die being a naive and romantic daughter of Africa than one who is cynical and one who is daunted by the actions and power of others. We know what it is to stand in unity with you to fight apartheid and to fight for the liberation
of the peoples of Africa. For when President Castro stood to send people from his own country to southern Africa to free your people, it was in my own country that the planes refueled, ensuring that that battle was possible. And when 100 years ago, almost, a Barbadian man and woman left our nation and left the United States to come here, Arnold and Mignon Ford, he wrote the anthem and lyrics of the anthem of the United Negro Improvement Association, UNIA, and his wife dared to establish a co-educational school here in Ethiopia, ensuring that boys and girls could receive education in a time and at a time when war was dominating the global landscape. They chose to see light rather than darkness. I ask us today, in tangible terms, that will allow our people to travel, that will allow us to pool our investments to ensure that the people of Africa not be denied the electricity that is so necessary as a platform for participation in the new world. I ask us not only to pool that investment, but to also ensure that we pool our voices, because there is too much division in this world today. There is too much war and there is too much conflict. And we know what precipitates and causes that. If we leave Addis Ababa with the commitment that the world is not going to be safe without a prosperous and stable Africa, then we understand what is the moral imperatives we must undertake in each of our countries to secure that unity of purpose and to secure ultimately the saving of the people and planet. I ask you today to recognize that, and I thank Prime Minister Abiy Ahmed for agreeing that the first in-face summit of CARICOM and the African Union should take place here in Addis Ababa on the 7th of September of this year of our Lord. By that simple act, we build on the inaugural summit which took place virtually in 2021. But more importantly, we seek to regularize and to establish as a permanent point of interaction the unity of which I speak and call for. And I ask you as I leave this podium to recognize that we too in the Caribbean want to see you. Indeed, in my own country in Barbados, we will celebrate the Caribbean Festival of Arts, the 15th CariFesta, from August 22nd to August 31st. And we do so not only asking for those from Cuba and Bahamas in the north, to Venezuela, to Suriname and Guyana in the south, to Belize in the west and the Eastern Caribbean to come together to express our commitment to each other creatively through food and fashion and music and dance and art and sculpture, and talk of philosophy, talk of religion, talk of who we are, talk of the future. I ask us to recognize that we celebrate this year our resilience, and that we do so not only asking the people of the Caribbean to come, but the people from whom we came here in Africa, in India, in China, and the continent to which we went, in particular in Central America and Latin America. This is our moment to show the world that we were not simply apostrophes to the history and the modern history of humanity, but that truly we are the ones who can level the playing field and to create the opportunities that will allow the world to see people, hear people, and feel people, and to value the planet and its biodiversity at the very time when it is greatest in crisis. Let us remove the scars of history and be firm craftsmen of our fate, recognizing that the only people who can stop us now are we but ourselves. We have to emancipate ourselves from mental slavery and to build the future that our people want of us, and to give them that pride that is theirs. And we must do so in the spirit
and with the results of ADWA. Thank you. Thank you, Your Excellency, Prime Minister of Barbados, Chair of the Caribbean Community, CARICOM, for a global call for the African Union theme of year 2025. It is my distinct honor to welcome now His Excellency John Mahama, the President of the Republic of Ghana, as the African Union leader on advancing the cause of justice and payment of reparations to Africans. Your Excellency. Thank you. Your Excellency, Chairman, President of Angola, Your Excellency, Prime Minister Abiy Ahmed of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency, Chairperson of the African Union, and in the interest of time, may I just proceed on established protocol and say, Your Excellencies, my colleague, heads of state, distinguished citizens. It's a privilege to address this historic launch of the African Union theme of the year 2025, and I quote, "Justice for Africans and the people of African descent through reparations," unquote. This moment marks a significant milestone in our collective pursuit of justice, equity, and the long overdue recognition of the historical injustices that continue to shape the lives of Africans and the people of African descent worldwide. At the 37th Ordinary Session of the Assembly of the African Union in February 2024, our heads of state and government made a landmark decision to dedicate the year 2025 to the cause of reparatory justice. This decision underscores our collective commitment to addressing the historical injustices and their lingering consequences that have impacted generations of Africans and people of African descent. It aligns with our broader struggle for liberation, unity, and socio-economic empowerment as enshrined in Agenda 2063, the Africa we want, a vision for an integrated, peaceful, and prosperous continent. Your Excellencies, the transatlantic slave trade was one of the most heinous crimes against humanity, spanning about 400 years and forcibly displacing more than 12.5 million Africans. It is estimated that at least 2 million of our compatriots perished during the Middle Passage alone. The legacy of this brutal system, along with colonialism, apartheid, genocide, and new colonial exploitation, have left deep and enduring scars on the fabric of our societies. Today, the descendants of enslaved Africans continue to face economic disparities, social inequality, systemic discrimination, and racial prejudices. Addressing these challenges require more than just acknowledging them. It demands action. The economic impact of colonialism on Africa has been profound. Historical estimates suggest that the continent lost trillions of dollars in both human and material resources due to colonial exploitation. The forced extraction of wealth, which included minerals, cash crops, and labor, deprived African nations of the capital and infrastructure necessary for sustainable development. Colonial policies intentionally stifled industrial growth,
leading to a dependency on foreign economies that persists even till today. The systemic plundering of Africa's natural resources, coupled with the disruption of traditional governance structures, has resulted in lasting consequences, worsening poverty and the development and inequality throughout the continent. In November 2023, Ghana hosted the Accra Reparations Conference, a historic gathering that brought together African heads of state, scholars, and representatives of the global African diaspora to advance the reparations movement. This conference reaffirmed the urgent need for comprehensive reparatory justice and laid the foundation for stronger advocacy and policy frameworks. It provided a platform for dialogue on the financial, cultural, and social restitution necessary to address the enduring effects of slavery and colonialism. The outcomes of this conference served as a guiding pillar for our collective efforts moving forward. The 2025 AU theme of the year is therefore a call to galvanize efforts towards reparatory justice. It is an appeal to ensure that the dignity, rights, and well-being of Africans and their descendants are fully restored. Reparations involves not only financial compensation, but also restitution, rehabilitation, and guarantees of non-repetition for the abuse of fellow human beings. It is also about truth-telling, historical accountability, and the restoration of agency to those who have been marginalized for centuries. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the call for reparations, while including, extends beyond financial redress to encompass addressing structural inequalities, ensuring educational and economic opportunities, reclaiming cultural heritage, and amplifying the voice of Africa and the diaspora communities on the global stage. Achieving justice requires multi-stakeholder collaboration. Today's pre-launch event serves as a crucial platform for concertedly rolling out constructive consultation, dialogue, and partnership. We welcome the participation of AU member states, regional economic communities, the global African diaspora, civil society organizations, academia, the private sector, and international partners in this transformative endeavor. The African Union Commission, in collaboration with key partners, have developed a concept note and revised the roadmap to guide the implementation of the reparations agenda. This initiative will further the aspirations of Agenda 2063, fostering an Africa that is self-reliant, just, and inclusive. Through this launch, we seek to, among other things, mobilize political will and commitment towards reparatory justice and racial healing, present and discuss the roadmap for implementing the 2025 theme of the year, foster partnerships among AU member states, diaspora communities, and like-minded international allies, engage stakeholders in resource mobilization efforts to support reparations initiatives across Africa, elevate awareness and advocacy to ensure sustained engagement beyond 2025, encourage dialogue and knowledge sharing among experts, policymakers, historians, and affected communities, and finally, to ensure an end to the culture of silence and denial on racism and colonialism. Your Excellency, the work ahead requires a unified voice, a clear strategy, and unyielding commitment. Today, we reaffirm our commitment to working together to develop policies and frameworks that will support reparations efforts across Africa and beyond. We must continue to advocate for stronger legal and institutional mechanisms at the national, regional, and international levels to ensure that reparatory justice for the historical trauma inflicted on global Africa is not just a conversation, but a reality. Your Excellencies, ladies and gentlemen,
To conclude, I wish to express Ghana's unwavering support for this critical initiative. Let us seize this moment with the determination it deserves as we work together towards a future that is fair, that is just and equitable for all Africans and people of African descent, and by natural extension, the uplifting of all humanity. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. Allow me now, Excellencies, ladies and gentlemen, to move to the family photo while calling the rest of the respective delegates to remain in their seats. Remain in their seats, please, to ensure the smooth organization of the family photo. Allow me this time to call Excellencies and Honorable Heads of States and delegates in an organized manner to proceed to the photo session location. Allow me now to start by calling distinguished presidents from Liberia, Libya, Madagascar, and Malawi. Please follow our protocol team to the family photo. There is only one door open for the family photo, which is gate number 5. Please, protocol team. Well, what you're just witnessing is that the Assembly is taking a break after a photo session. You do know they sat all the way from 11:30 till now. They have conducted business where people have made their opening statement. And of course, they also are expected to launch the theme of this year, which ought to be Justice for Africa, a theme that will run for the year 2025. Of course, we've even heard from the AU new chair, that is the Angola President João, who has addressed the Assembly as well, as we await, of course, for the AUC Commission Chairperson elections that will be held in the afternoon. Now, after that photo session, they will be taking a break. After that, they will be coming back. Now, it will be a closed-door session for the heads of state who will be conversing on an array of matters, including the AUC Chairperson position, as well as other matters that will be brought up before the heads of state. And after that, now it will be open to the public to see how they will be voting at the end of the day. You do know it is a secret ballot. We will not know the presidents how they will vote at the end of the day. If the president of Angola, if the president of Kenya, we already know how the president of Kenya will vote, but other presidents in the Republic of in the continent, we won't know how they will vote at the end of the day. Now let's come back into the studio. We're still getting more reactions, especially from Vihiga County. Also, we'll be having our reporter stationed still in Kisumu, Nairobi, and Mombasa, and various other regions. But before we take that reactions from Vihiga, let me accord at least my guests 3 minutes each so that we can wind up this conversation and pave way for the 1 p.m. bulletin news. Let me start with you, Ambassador. Your final thoughts. You have 3 minutes. Thank you very much. I take two things. One, continuity is the issue. And I think we'll probably be looking at a candidate who will extend that continuity aspect to the rest of the programs of the African Union. I want to believe that Honorable Raila Odinga is a transformative leader and probably stands ahead of everybody else among the competitors he's having in terms of advancing that cause. Two, age is likely to be a factor, yes, but I want to borrow from Ronald Reagan, the late President Ronald Reagan. When he was campaigning against Dukakis, he said, I will not take advantage of age as a factor, so I let my younger man have his time to campaign next time. So we hope that the other younger people can campaign next time and let Raila take it this time. So I want to believe we have had a good discussion. We have looked at the pros and cons, and there are difficult dynamics in the matter of the election. We want to believe that Raila will still come top of the election today, whatever time the final election takes place. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. My thoughts are, I know the atmosphere is saturated with a lot of expectations across the country, especially on the hope that, in the hope that we will have His Excellency Right Honorable Raila Odinga being elected as the AUC chair. Having said that, there is also a lot of things that will come into play as we've discussed, and I think
What I heard and what I still truly believe is that we have a lot to do in Africa. We still have space for growth. We still have space to exploit the potential that is in Africa. And the call for action is very, very critical, that whoever is going to be elected, my hope is that Raila will take over. But whoever is going to take over, the determination as to how the Agenda 2063 is going to be advanced to the next level is determined by how they will be able to act. So action is critical, and I hope that today, at the end of the day, we will get to know the results, and we will accept as it is. But my hope is that we'll have our candidate carry the day. Thank you. Finally, Daktari? I think we must ride on the wisdom that has been left by the United Nations Secretary General, Guterres, where he has clearly spoken to African leaders and informed them, I quote, that the world must never forget that Africa is the victim of two colossal and compounded injustices, and that is profound impact of colonization and the transatlantic slave trade. That itself is trying to tell African leaders that indeed your problem did not start yesterday. But he further retreated and said that the problem of Africa can only be solved by Africans. And therefore, the African leaders, based on the conversation that we had today from the leaders who have spoken, they should ride on that wisdom. Secondly, we know it is time for election. We are backing who is who from which country. As Kenyans, of course, we will love, as earlier in our conversation, I said, we wish Baba well. Additionally, I wish also Djiboutian well, because for me, I belong to both ends. So if I get either of them for today's position, then I'm a winner. I have not lost anything. But the arithmetics of who will going to win, if we come to the reality other than being supporters, will going to take shape when the first round of the election is conducted. And at that point, wherever we are, we should be in a position to analyze and say, oh, indeed, this seat is coming either to us, ama kiti imeenda. Okay. Asante sana. Thank you so much, Daktari. That is Dr. Isaac Hassan, a governance expert. Next to him is Mr. Gilbert Kiprono, an economist and governance expert. Ambassador Boaz Mbaya. Thank you, gentlemen. I know I've kept you for over 4 hours, but thank you so much. Of course, your input has been indelible, and Kenyans are watching. Now, before we wrap it up, we want to get reactions from Vihiga County. I do understand there were Council of Elders who at least were wishing the Kenya's candidate, that is Raila Odinga, all the best. Let's listen to those some of those reactions before I tell you other reactions that we have gotten so far. Is to take the African Union to the people and make it work for the citizens of Africa. Indeed, Honorable Raila is a Pan-Africanist who has emerged at the right time to drive Africa. Ana nia nzuri kwa nchi hii na kwa Afrika. Maisha yake yote amepigania Kenya, amepigania Afrika. Anataka utajiri wa Afrika utumike kwa vijana wa Afrika, kwa mama wa Afrika, wazee wa Afrika na Afrika wote kwa jumla. Ni kwamba Fredo Miri mse wetu, maombi yake pamoja na wale ambao pataomba, tunaamini kwamba Mungu atatusaidia hii kitu tupate kuchukua. Si kwa Kenya peke yake, ni kwa Afrika. Nasi tumekuja hapa ili tuombe aweze kutujibu yale maombi ambayo tumetarajia kuyaomba. Na maombi hayo ni kusema kwamba tunahitaji kiongozi ambaye atawaleta Waafrika pamoja, ili Waafrika waweze kufaidika na rasilimali zao, ili Waafrika watoke katika unyonge waliomo ndani, ili Waafrika waonekane kama viumbe kama wengine. Na huyo mtu ni Raila Amolo Odinga. Well, those are the elders of Vihiga County just wishing the Kenya's candidate, that is Raila Amolo Odinga, all the best. And of course, another
Another communique has been issued by the African Youth Advisory Group on Agenda 2063. They're saying that Raila Odinga is a Pan-Africanist with decades of leadership and mentorship experience, urging the heads of state who have just retreated for a break to vote for the Kenyan candidate who is Raila Odinga. Once again, that is a communique issued by the Africa Youth Advisory Group on Agenda 2063, urging the heads of state in the African continent to vote for Raila Odinga's candidature to be the next AUC Commission chairperson. And of course, we do not wrap it up there, because the most important thing before we take this commercial break is that in the electioneering period, when the voting exercise begins, it will be very critical, because in the first leg, we'll be knowing how those particular regions will be voting. And of course, each candidate is required to at least amass 2/3 of the majority required, which is over 30 heads of state supporting their candidature. And then provided that if the third ballot remains inconclusive, the next ballot shall be restricted to 2 candidates. That is where one of the candidates, given that there are 3, whoever does not even reach or try to even reach the required amount will be removed from that particular voting exercise, remaining with 2 candidates. Then in that particular leg, the 2 candidates will go head to head, and initially, and neither the candidates obtain majority will be required. After a third ballot, the candidate with the fewer votes shall withdraw, and the remaining candidates shall proceed to the next round. Even if in the next round, the third round, it will be just one candidate who will be remaining, he or there's no she there, he will be required to at least amass over 30 votes when it comes to this particular voting exercise. If they fail to reach this particular required 2/3 majority, then it will mean the elections will have to be postponed until mid this year. Well, they'll have to congregate once more again and vote. So the hope is that at the end of the day, we'll be having a new AUC Commission chairperson. Already we do have a difference here. This is very important to note, that the Africa Union chairperson already is in place. That is the Angolan president, that is João, who has of course taken to that particular seat. And then finally to note that 6 countries will not be participating in this particular exercise. They are not even there. That will be Niger, Mali, Guinea, Gabon, Burkina Faso, Sudan, who are suspended for various reasons ranging from groups of civil wars, like for example in Mali, Guinea and Sudan, they were suspended in 2021, and Burkina Faso followed a year later after military took over power. Gabon was suspended in August 2023 as Sudan joined the league last month in January 2025. The suspension bars the countries from participating in any of the African Union related activities until they are cleared and readmitted to the African Union. Our coverage does not stop there. We still have our very own John Jacob Kuria, who is currently at the AU headquarters. We'll be trying to link up with them, and of course we'll be taking over to the Kiswahili portion, which will be led none other than Nancy Okware. But before we wrap it up, let me go back to our very own Wycliffe in Kisumu County. Wycliffe, good afternoon. If you can hear me, given that I'm sure the residents there at the Condela roundabout were watching the opening ceremony and of course the speeches that were made by the various heads of state and representatives from the AUC, what can you tell us about the reactions of the people there? Well, thank you so much. This is, we've been coming to you live since morning from the Kisumu Central Business District. And again, at some point from here, this is the very place that we are right now, the Condela roundabout. And like I told you earlier on, that there is a screen that is mounted here for of the proceedings from Addis Ababa, and this has been made available by the leadership of Kisumu County, that is under Governor Nyang' Nyong'o. And also something that has observed here from the Condela roundabout, the crowd that gathered here about since 10 in the morning, they have been patiently, keenly and watching and following the proceedings here with a lot of excitement, a lot of enthusiasm. And
the speeches that were here, they've been following them cleanly, and immediately after the speeches ended, and we can see from the screen, there are footage has been played on the screen there, and every time that a footage bearing a Raila image appears on the screen here, there's a lot of exuberation, a lot of enthusiasm, a lot of excitement that rents the air here at the Kondele roundabout. And just briefly to paint for us the picture as it is, let me engage just one or two residents to also get the feeling on the ground. Ndogo karibia hapa, utaangalia pale kwa kamera, utaambia ulifika hapa saa ngapi na ni nini umesikia kutoka kwenye speeches zile zilikuwa zinaonyeshwa pale kwenye screen. Angalia tu kwa kamera, nitashika. Okay. Nitashika, angalia tu pale. Okay, kwa majina ni Frederick Gouma. Nilifika hapa saa 3 asubuhi. Na vile tunaona vitu zinaendelea, tunasema ya kwamba uchaguzi kuwe mzuri na tunawish Raila ashinde kiti ya AU ili kuwe sawa. Bado tuko hapa na bado tutaendelea mpaka uchaguzi ishe. Asante. Uchaguzi bado haujaanza, tunaambiwa pengine itaanza kwa masaa mawili kutoka sasa hivi. Nabii, bado mtakaa hapa mpaka jioni, mpaka wakati matokeo yatatolewa? Tutakaa mpaka jioni, bado tuko tu hapa. Mpaka uchaguzi itoke, watangaze, bado tuko. Wewe unasema nini kuhusu uchaguzi wa Raila, ama uchaguzi ambao unaendelea kule Addis Ababa, na ambapo Raila pia ni mmoja wale wanataka nafasi hiyo? Okay, kulingana na uchaguzi inaendelea, tunatakia Raila uchaguzi kuwe mzuri na tunaamini ya kwamba anaenda kushinda hicho kiti. So tunamtakia kila la heri. Asante sana. Just one more person here before I hand it back to you. Kama utazungumza, njoo nataka angalia pale kwa kamera, tuambie unaitwa nani, ulifika saa ngapi, na una yapi ya kusema kuhusiana na ule uchaguzi ambao unaendelea kule Ethiopia? Bila shaka mimi naitwa Paul, mimi ni mkazi wa Kondele hapa, na I expect a lot from the result. I want to thank the President, especially the President William Ruto, for the mighty work that he has done to ensure that he lobby. A lot of lobby has done from around Africa to ensure that our Prime Minister Raila Odinga wins this election. And we expect a lot. We expect that we are going to celebrate after this election. Yeah. Thank you so much. Well, that's just some samples of the feeling on the ground. You want to talk? Well, you understand that the kind of feeling right on the ground here. A lot of excitement. Everyone wants to talk to us. But then again, like I already mentioned, there's a lot of lobbying that has been going on that is in the run-up towards the election that is due today. And with that, both the leadership of the country and as well as the citizenship are confident of a leadership of a victory of Raila Odinga, and so that applies to the residents of Kisumu that have gathered here at the Kondele roundabout, that are following the proceedings from Addis Ababa live from a screen that has been mounted here by the leadership of the county government of Kisumu. And of course, we are still on the ground, just following what is happening as it unfolds, and of course, we'll give more updates in due time. Back to you for now. Go, Wycliffe, kindly just tell us, given that we have heard from various leaderships within the Assembly, you've just even heard from the Prime Minister of Ethiopia just saying that we have African problems and it can only be solved by Africans. What were the residents' views when it comes to Africans solving their own problems and not relying to foreign aids as has been in the past? We've just know what the United States of America did just the other day, where Donald Trump clearly stated there is no longer need for the USA monies to be pumped all the way to the African continent and many other regions that do benefit from this particular kitty. So what were the views when it comes to Africans solving their own problems? The noise is a little bit too much. I can't hear you. I beg your pardon on that question, kindly. I was saying, if you can hear me, Wycliffe, I'm asking, given that we have had a lot of heads of state speaking there, as well as the new AU chair, who is the Angolan president, clearly stating that we have a lot of African problems which can be solved with African solutions. In terms of over-reliance on foreign aid, what were the views of the people while the heads of state were making those conclusions?
I do understand, and now Wycliffe can't understand what you're trying to tell him, given that there is a lot of noise behind him. It is the adulation, of course. People are celebratory scenes there from Kisumu, Kondele to be exact, where the people have converged across a screen there that has been mounted, and I'm sure even here in the capital it has been mounted, as well as in Mombasa, and of course that will be the culmination. As I told you right now, the AU General Assembly of the 38th session ordinary session has taken a break, and of course they'll be back. But once they come back, it will be a closed-door session for the various heads of state who have converged there, and of course it will be an in-camera session. That means we cannot see what is happening there until when they start voting. That is when we'll get the opportunity to see how people are behaving on the floor of that particular house. And of course, to be in terms of succession and in the regions, in context a little bit, is that the race now is to succeed Musa Faki, who has thanked the various heads of state who gave him the opportunity to be leading the African Union Commission as chairperson. He was elected. He served there for 8 terms. You do know, once you're elected, you serve for 4 years, but are renewable once at the end of the time. And if it cannot be renewable, they will elect another person. And of course, the African Union is classified into 5 regions: Southern, Central, Eastern, Western, and Northern Africa. And under the AU rules introduced back in 2018, the seat for the AUC chairperson is held on a rotational basis among these regions. The rules were made to promote the principles of regional rotation, gender, merit, and inter-regional rotation. Central, Southern, and Western have already had representatives since 2002, and it is now the turn of the Eastern and Northern regions to be leading this particular position. And of course, you do know, as much as we're talking about the Eastern part of the African continent getting the opportunity to lead, you already know that there is a candidate from SADC, and that is none other than Richard Randriamandrato. Of course, you do know what the interministerial communique was issued just the other day for the support of this particular candidature. It comprises of 16 nations under that particular umbrella, and of course they were urging all those leaders to vote for Richard Randriamandrato. But we do know it is more than that. As much as a bloc has told those presidents to support, or the interministerial to support that particular candidate, it all boils down to the agreements that will be made inside the AU headquarters. Even Kiora told you it is a diplomatic relations and deals that will be made there, so that it will influence how these particular leaders will be voting. I told you the procedures of the voting is when it starts, we'll be knowing by at least the first round that those 3 candidates, some of them must at least attain the two-third not gender rule, but the 2/3 of the vote, which is over 30 presidents who will be supporting one candidate. And of course, as and when we go to the next round, which is the second round, if a candidate does not even reach the required amounts, the one candidate will have to be dropped. It will remain 2 at the end of the day. After that, that will be another ballot. And then if in the second round, one of the 2 candidates does not reach the required 2/3, they will have to be dropped down, and then the one candidate they will have to vote for will be seen if they will even surpass the 2/3 or even reach. The requirement is over 30 heads of state who have to vote for that particular candidate, and then you'll have your new AUC chairperson in place to replace Musa Faki as the AUC chairperson. And of course, we do have the profiles of all the 3 candidates. Let me start with Mahamoud Ali Youssouf. You do know that he was the Djibouti nominee, the African Union Commission chairperson. He was born on the September 2nd, 1965. In the 1990s, he headed the Arab Affairs Department at the Ministry of Foreign Affairs. In 1997 to 2001, he was the ambassador of Egypt. July 4, 2001, he was the Minister Delegate for International Cooperation. May 22nd to 2005 to date, he is the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation in their country. The second candidate is Raila Odinga, Kenya's nominee for that particular position. He was born in January 7th, 1945. Between 1992 and 2013, Member of Parliament for Langata. Between 2008 2013, he was the leader of opposition. Still to date, of course, as and when if he gets that particular
position. 2008 to 2013, he served as the Prime Minister. Between 2018 to 2023, African Union High Representative for Infrastructural Development. So he had at least a stint at the AU headquarters where he led the African Union High Representative for Infrastructure Development. There is the profile on your screen. And then finally to the Madagascar candidate, that is Richard Randriamandrato. He is the Madagascar nominee for the African Union Commission chairperson for the position of the SADC bloc. He is a former foreign minister to that effect. And of course, he is the candidate that SADC has urged to be supported. I'll be telling you that in a few. And all these three candidates are replacing the man on your screen. That is Moussa Faki Mahamat, who is the outgoing chairperson of the African Union Commission. He was born on June 21st, 1916, Chad. Between 2003-2005, he was the Prime Minister. 2008 to between 2017, he was the Minister for Foreign Affairs. In 2017, he got elected as the chairperson of the African Union Commission chairperson for the first time. You do remember he was battling it out with one of our very own ambassador, that is Amina Mohammed, and of course she conceded to the Chad candidate who was Moussa Faki Mahamat. Then in 2021, he got re-elected as the chairperson of the African Union Commission. And of course, there are a lot of intrigues that will be happening on that particular General Assembly that has just taken a break. As and when they come back, of course, it will be the true moment. We'll know who will become the next AUC chairperson. You do remember this comes back from a development of the SADC, the Southern African Development Community, which wrote to its 16 members, including Tanzania, to support the SADC candidate who is Richard Randriamandrato. And of course, the 16 candidates, the 16 member states rather includes Angola, Botswana, Comoros, the Democratic Republic of Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe. And of course, those who are the developments within the SADC development region. And of course, in the East African region, they were at least ensured and told to vote for that particular candidate, who is the Kenya's candidate, that is Raila Odinga. And of course, in the northern region, who will be seeking that particular chair, also will be trying to ensure that one of their candidates at least are voted for in the AUC setup. And of course, we're still keeping an eye on various parts of the country. Our reporters are still dispatched there, and we'll be linking up with them any moment from now. And of course, some of the speeches that were already made in that particular assembly was led by none other than the Ethiopia Prime Minister, that is Abiy Ahmed, who addressed the scars that have hindered progress and development in the African nation. And that is why they have opted for the theme of this year to be justice for Africa and reparations, in terms of ensuring that the African continent gets what it deserves. And of course, the end of systemic exploitation of resources within the continent, and calls for the end of hostilities, civil wars, and of course to ensure reparations are at least remunerated there. The African solutions are African problems, clearly stating that the African problems ought to be solved by African leaders, and the boost of inter-Africa trade, which the ODM leader Raila Odinga, among other candidates who are vying for this particular position, have been talking about, even to the extent of talking about abolishing of visas between the African continent, so that people can move goods and services as well, can move freely within the continent. And then finally, the Ethiopian Prime Minister called for the embracement of artificial intelligence, because that is where the world is moving, leaving a digital footprint within the African continent to solve some of the African issues, from the myriad of climate change and other financial issues that the continent is facing. And then, of course, we had the speech from the outgoing AUC chairperson Moussa Faki, who thanked all the heads of state for giving him the chance to serve as the AUC chairperson for the last 8 years, urging the heads of state to support the next AUC chairperson who will be elected into that particular seat. And then finally, the UN Secretary General Antonio Guterres, who called for the cooperation between the AU as well as the UN, and boosting of the inter-Africa trade between not just the African countries, but also other countries
countries in other continents from Europe as well as American and Australia as well, and called for an international financial system which is fair. You do know that President clearly talked about that. President William Ruto, when he was shuffling from one meeting to the other yesterday, talked about the international financial systems which are currently unfair and do not give the African countries the opportunity to at least finance some of their development goals. He called for a fair system that will ensure the African development agenda is reached, and of course he called for pushed for peace and security. He more importantly clearly stated that the holy month of Ramadan, which is coming up early next month or even the end of this particular month, he clearly stated that that will be very vital so that we can end hostilities and conflicts in those particular areas. He called for a ceasefire in areas that are currently experiencing conflict, and he further called on countries who are bankrolling or giving those arms to fund those conflicts to put an end to those activities, and finally calling on climate change resolutions that should be adopted aside from the COP29 that was witnessed in Azerbaijan. Clearly stated even the African Climate Summit we had here in the capital, the Nairobi Declaration ought to, of course, be implemented. And then we go over to Mahmoud Abbas, the president of the state Palestine, who was given an opportunity to speak to some of the myriad of issues that are facing the Palestinian people. He said that the only solution that can solve the issues between Israel and Palestine at the Gaza Strip is a two-state solution. Of course, Palestine to take its place in the League of Nations, where he clearly stated over 2 million people are currently residing in Gaza. Over 1 million have been, of course, left the country due to the myriad of security challenges they have faced since 1948. He thanked the support of the AU during the conflict resolution mechanisms that were being put in place and the support the African Union gave during those trying moments. And of course, Mohammed Sheikh El Ghazouani, who was the chairperson, I shall say now, the former chairperson of the African Union and the president of the Islamic Republic of Mauritania, gave his speech and of course handed over to the president of Angola, that is João, who is now the African Union chairperson. The clear distinction: African Union chairperson different from African Union Commission chairperson. Those are two different roles, and the Raila Odinga as well as other candidates are seeking the African Union Commission chairperson, which runs that particular AU headquarters. And of course, we'll be reaching out to our reporters who are currently stationed in various parts of the country to just give us the latest update from their respective end. As I told you a little bit earlier on, there are countries that will not be allowed to participate in the voting exercise. There are 6 of them, including Niger, Mali, Guinea, Gabon, Burkina Faso, Sudan, who are suspended for various reasons ranging from groups to civilian wars. The suspensions are usually announced by the African Union's Peace and Security Council. We do have Mali, Guinea and Sudan who were suspended back in 2021, and Burkina Faso followed a year later after military took over power. You do know that particular extensive story. Gabon was suspended in August 2023 as Sudan joined the league last month in January 2025. The suspension bars the countries from participating in the African Union related activities until they are cleared and readmitted to the African Union. Also, the AU insists on having civilian administrations to take charge of these countries. In some instances, has sometimes allowed for the transition period to allow back civilian rule. I also can see my colleague, that is Nancy Okware, who will be bringing you, of course, this extensive coverage. We don't know. Thank you for staying us, of course, from 9 a.m. since morning until now to past the afternoon. Our very own Nancy Okware will be joining us in just a few to, of course, take us this particular program in Swahili. And once again, if you can show you quickly before Nancy can come into the studio, let's show you the profiles of the 3 candidates. Of course, if the director could run that for you for the 3 candidates, that is Mahamoud Ali Youssouf as well as Raila Odinga, Richard Randriamandrato, and of course they will be taking over from. Those are your candidates for this particular AUC chairperson. We start off with Mahamoud Ali Youssouf, the Djibouti nominee. There is his extensive career since, of course, he is the
Minister for Foreign Affairs and International Cooperation in all his country, and of course Raila Odinga as well as Richard Randriamandrato. Those are the candidates for this year. And of course, I do even hear we do have a feature from one of our historians to just listen in to this historical moment after that particular AU opening ceremony and the candidates, of course, will be listening to that particular feature that will be given to you in just a few. Those are the candidates. Musa Faki, that is the man they're taking over from. He is the outgoing chairperson of the African Union Commission, born on June 21st, 1960 in Chad between 2003-2005, Prime Minister. He served as the Prime Minister, and then 2008-2017, he was the Minister for Foreign Affairs. 2017, elected chairperson of the African Union Commission. Of course, there as a country, we lost that particular seat to him. Our very own ambassador, that is Amina Mohammed, was our candidate there. In 2021, re-elected chairperson of the African Union Commission. Those are your candidates. That is our very own Kenyan candidate, Raila Odinga. And of course, my colleague has already joined me here, Nancy. You know I cannot speak Kiswahili. Kiswahili, I leave it for you. So far, kutoka saa 3 mpaka hadi saa hii, saa ngapi? Saa 8? Saa 9 inaelekea, saa 8:30. We, I've sat here for almost 6 years. Kibarua umekuwa nacho. So what have you gathered so far? Celebrations zikwaje, especially here in the capital? What have you witnessed? Sai tuseme tu Kisumu ndio mambo yote. Yes. Si tumeshuhudia kwamba kuna wale wananchi ambao walikuwa wamejitokeza pale, wanafuatilia kuona ni kipi ambacho kinaendelea. Tumemwona mwanahabari mwenzetu Wycliffe Okech ambaye yuko pale Kisumu. Wana ile furaha ni kana kwamba wakati ambapo tulikuwa na ule uchaguzi humu nchini. Uchaguzi ule ambao tuliushuhudia Raila Odinga akiwa kinyang'anyironi, sasa hivi tunajionea vivyo hivyo. Na nimewasikia wakisema kwamba watakesha pale ikiwa hafla yenyewe itaendelea hadi usiku kabisa, watakuwa pale. Kumaanisha ya kwamba mambo ni tofauti katika maeneo mbalimbali humu nchini. Asante sana. Nancy will be taking you now through the Swahili portion, given that the English portion comes to an end. And of course, I'm sure she'll be joined by an array of experts who will be continuing with this particular conversation in Swahili. You do know, in the evening, it will be the greatest time. Kenyans will be glued to the screen, and other people, especially from Djibouti as well as Madagascar, given that it will be the voting session that will be taking over. I need to hand you over to my colleague, that is Nancy Okware, who will be coming up next with this particular program in the Swahili version. My name is Abdiaziz Hashim. Let's take a breather and then come back with Nancy. Mahmoud Odinga has been part of Kenyan politics for very long. He excites just like he annoys. He pleases just like he displeases. One commentator described him in a book as an enigma. Somebody you cannot pigeonhole very easily and use one label or one prism of understanding him. But the picture many Kenyans know, and I think much of Africa, is the streetwise Raila, a man of the people. He has a very fundamental philosophy that touches on what I see as a three-dimensional framework, if I may simplify it that way. First, he has this very strong, understanding of good governance, and the reason why countries in Africa needs to invest in good governance, and sees that as one, if not the only, greatest challenge that faces the continent of Africa. And that's why if you want to see him beyond the streets, you will see a man who has strived to create structures
and environment and circumstances and situations that are amiable to good governance, democracy, people-based, people-focused, and people-oriented way of managing public affairs. That is a very fundamental dimension of the Right Honorable Prime Minister that we are talking about. And if you look through Raila's career, from an engineer in the University of Nairobi, a public servant in Kenya Bureau of Standards, a detainee of the Moi administration, and the free Raila who now participates in the political arena of this country, known more for being a kingmaker than becoming king himself. How you can summarize that is his transformational mindset. He is a man who, in whatever he's doing and wherever he is, you cannot actually fail to see his transformational spirit, or if you want, you can call it a philosophy that is embedded in the need to transform society, to make it better, to make it livable, and to make it, an environment where people's lives can be dignified and transformed, whether you're talking about economically, you're talking about politically, or you're talking about socially. That's a second dimension, transformational leadership. I see that. Raila is a leader beyond the borders of Kenya. I sometimes have a feeling that confining him to the country, to the national borders, sometimes is not doing justice to him. He has friends, first of all, across Africa. In fact, the man who introduced Raila as one going to seek the African Union Commission seat was not a Kenyan. Was a Nigerian former president, His Excellency Olusegun Obasanjo. So what that says about Raila is his Pan-Africanist credentials. That is what I think makes him much more relevant to run for the chairmanship of the African Union Commission. And that's so in summary then, Raila's philosophy of leadership and management of public affairs, whether within the Kenyan national boundaries or the continental boundaries of our mother continent, Africa, seemed to be embedded in these three aspects. One, transformation leadership, two, good governance, and three, Pan-Africanism. So there are those who look at is running for this chairmanship for the African Union Commission to have denied them a chance to have Raila the liberator that they have known over the years. One key characteristics, tenet of Kenyan politics is the everyday people from one season to the other are looking for a savior. They are looking for a liberator. And Raila's filled that void, a Moses to take them from Egypt to, if we can use that biblical metaphor. Remember last time he said we were crossing the Red Sea and we would not proceed when we encountered the crocodiles. He's known and understood the national psyche of a people who need a savior, who need a liberator, who need some kind of new exodus, and he taps into that. He is now missing in action. Actually, Raila is mere locally. There's that dimension. There is also another school of thought which says the Right Honorable Prime Minister has had enough. He has tried his best. And it appears that Kenyans like him, but not all Kenyans like him. Perhaps what he has not managed to do in Kenya by becoming president and subsequently liberating the country, he can do it at the level of the continent.
So there is what one could call divided opinion. In fact, I will not be surprised that there are Kenyans right now who are on their knees praying that he loses in the African Union, because when he loses, he will come back here and he will rejuvenate the Raila that they know, streetwise, demonstrations, maandamano, mapambano. Remember the good old songs? That's what we know Raila for. We don't know him for the boardroom. We don't know him as a man of the newsroom. No, it is you guys who go to look for Raila, not Raila looking for you like we do. Our current president is a politician par excellence. And he knows and understands who Raila is, the power that Raila commands, the following that Raila commands, which actually cuts across ethnic groups. Some people may want to reduce Raila as a Luo leader. I have seen fanatical followers of Raila Odinga in my village, very far away from Luo land, who are ready to die for him. So Raila has a cross-country kind of following. Any president of any establishment will actually be forced to have a phobia for him, politically speaking. There is an extent to which you can fight your enemy. There's a point where you have to give in. But you give in ways that make you a winner. If you look back to the 2007, 2008, Raila and Kibaki were the protagonists. And they fought. Raila reached a point and said, we have to stop somewhere. He emerged as a prime minister out of that crisis. You get that? And he got nusu mkate. If you look at the following dispensation, the Kibaki succession, then Kenyatta II comes in, Raila fought. Then he reached at some point that said, well, beyond here, we cannot afford the destruction. Then one more time, they stood at the same threshold of Harambee House where they stood in 2008 and shook hands with Kenyatta II. It's called handshake. Then this one now. You see, in all these incidences, there is a pattern that in everything he does, he has the foresight to emerge a winner, which convinces his strong following, the sentimental followers that I was talking about earlier, that he is a political genius. That's the same thing. That if your target was landing in the sun, if you land at the moon because you have inability to go to the sun, you are still in the outer space. Raila has a way of taking something small and making it look bigger. We have never seen a campaign for the African Union Commission like we have seen this. Can you imagine when Mrs. Zuma was the chairman, a Kenyan was his vice, Ambassador Erastus Mwenja. Nobody knows, really, beyond the corporate world and beyond the academy, not many people know Ambassador Mwenja. But Kenya has held the vice chairmanship of the AUC. We never saw this campaign before, but we are seeing it because it's Raila involved. Take something small, magnify it, and make it look to your constituency. Now, there are people in all corners of this country, including his bastion of support in Luo land, who believe that he's going to become the president of Africa. In fact, for them, the African federal government has just been born. He's overqualified. Whether or not he will get it, that is another question altogether. You get that? Because there are other, political and geo-economic dynamics within the AU member states
that are likely to mitigate against his candidature. Raila is overqualified. If he will bring any meaningful change to the continent of Africa, it will not be necessarily because of that position. It will be because he is Raila, a transformational leader, a man who believes strongly in good governance, and a Pan-Africanist. Because those are the credentials he takes there. If he makes any change, it will not be necessarily because of the wherewithal that he gets by occupying the office. It's because he is actually the Right Honorable Prime Minister, Raila Odinga. Raila is not an amateur hunter. Raila is a man who has killed elephants. Now telling him to run after a rabbit is something that I find extremely interesting, if you understand what that analogy is. Well, by reason of history and probably the influence of France, support the candidate from Djibouti. If you remember, during the purported debate, which has never happened, it was happening for the first time because it is Raila involved for this seat. The Djibouti candidate first talked in French and then talked in Arabic. That was telling, because those two are his constituencies. Those countries in Africa that are geopolitically Arabic, the north of Africa, are likely to support him. The Francophones are likely to support him. The Anglophones, they are also divided, the English speaking, because if you look at, the current posture of foreign policy has wrapped a few Anglophone countries the wrong way. So that's why I'm saying that this competition for Raila will go either way, win or lose. But in whichever way it goes, I foresee Raila as a winner. If he loses, he wins big at home. If he wins, he will win big in Africa and at home. Hujambo mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kuitazama KBC Channel 1. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 15 mwezi Februari mwaka 2025. Mtazamaji, ni siku ambayo wengi Afrika walikuwa wameisubiri, siku ambayo hasa hapa nchini Kenya tunazidi kujiuliza, je, itakuwa Raila? Hivyo basi mtazamaji, tunazidi kukuletea matangazo haya kuhusiana na azma ya Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika, na hivyo basi karibu sana kwenye matangazo haya. Jina langu ni Nancy Okware, na basi mtazamaji, tunapoanza ningependa tu tupate kupata taarifa wakati ambapo Raila Odinga amehudumu na wengi, na tumekuwa hapa KBC tukijaribu tu kuzungumza nao tufahamu, je, wakati ambapo alikuwa anahudumu nao hali ilikuwa vipi? Na hivyo basi sasa hivi hebu tupate mahojiano ambayo ni yake Francis Ole Kaparo ambaye alikuwa spika kwa wakati mmoja. First of all, let me wish the Honorable Raila Amolo Odinga the very best and success in seeking that chair. I truly, from the bottom of my heart, I wish him well, and I truly wish he wins, and I believe he will. I first met the Honorable Raila Amolo Odinga when I first became Speaker in 1993, and that was also the time he was first elected into Parliament as member for Langata on a Ford Kenya ticket. And he came into Parliament together with his father, Jaramogi Oginga Odinga. And politics at that time was a lot different than what it is. And Raila played his part as a member for Langata and also as a member of Ford Kenya. He played very, very, very active politics.
And he still does. He still does. One thing that is clear about Raila is that he is a political animal. He loves politics, and he plays it, and he understands it. I believe he is the only person who resigned on a matter of principle, risking his seat, which he barely held for 3 years, to go and form a new political outfit and to test whether the people of his constituency approved what he did. This is something that should happen. This is something that doesn't happen. He has done extremely well for Kenya. He is somebody who knows what ought to be done for Kenya, and he agitates for it, notwithstanding the consequences. Even before he came to parliament, he sacrificed for Kenya. Yeah, and he was held in detention for, I think, one of the longest detainees that I can remember, because of something he believed in. And I think even today, as we enjoy the fruits of devolution, he truly played a starring role in creating devolution. And it's something that we needed all the time. He believes that the people of Kenya deserve better than what the leadership is giving them, even if he himself is part of that leadership. And he believes in that very strongly, and he believes that he has a role in changing the way we are managed or mismanaged. And he has played a role in both ways. Sometimes he is accused of helping people to be mismanaged by joining those who don't manage the affairs of the country properly. And that has been an accusation. But you can't take away from the fact that he has sacrificed a lot for the Kenyan people, and that he is a person who has principle, and he is prepared to pay the price for what he believes in. I have no doubt in my mind that Raila is capable of making change. He can make change, and most of the time the change will be for the better. He has advocated and campaigned for and suffered for changing certain aspects of the management or mismanagement of our country. Like every other human being, of course, he like you, like me, like everybody else, everybody has some shortcomings. But according to me, the positive attributes far outweigh any shortcoming that may be attributed to him. I truly wish him well, and I think Africa will be the better for it if they were to give the Honorable Raila Odinga the opportunity to chair the AUC. And I truly believe that the result that will come out of that will be for the benefit of our continent. And I pray that it happens so that we as Kenyans can also hold our heads high and say, yeah, we have produced a son that has had a remarkable journey through the African politics. Kenya comes first. Everything else comes second. And I plead with all Kenyans. We have no business quarreling when it is an issue
that involves us and the rest of Africa. We must rally together and say this is for Kenya. It's not for Raila. It's not for the party. It is for Kenya. It is for us. Raila will be there flying our flag. Let us rally around the flag. Na mtazamaji, huyo ni aliyekuwa Speaker Francis Ole Kaparo akizungumza tu kuhusiana na jinsi ambavyo alikuwa anamfahamu Raila Odinga, utendakazi wake hasa pale alipokuwa mbunge, na jinsi ambavyo anamfahamu kama mtu na hata kama kiongozi. Na hivyo basi, kama tunavyofahamu mtazamaji, leo hii ni ile siku ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa hamu na gamu, siku ambayo Raila Odinga atakuwa anafahamu ikiwa atakuwa anaibuka mwenyekiti katika ule muungano wa Afrika AUC. Kumbuke ya kwamba atakuwa anashindana pale na wawaniaji wengine wawili. Kwanza kabisa tunaye Raila Odinga ambaye ni kutoka hapa nchini Kenya. Pia kunaye Mahamoud Ali Youssouf kutoka Djibouti, na vile tunaye Randriamandrato kutoka Madagascar. Mtazamaji, ni kinyang'anyiro ambacho wengi wanasema kitakuwa ni cha kukata na choka, na hivyo basi humu nchini pia mambo yamegawanyika, wengi wakisema wanamuunga mkono Odinga, wengine wanasema kwamba hawamuungi mkono. Hivyo basi tunasubiri tu kuona jinsi ambavyo hali itakuwa. Na vile mtazamaji, kule Addis Ababa Ethiopia tunazidi kufuatilia kile ambacho kinajiri, na tunaye mwanahabari wetu John Jacob Kiori ambaye amekuwa pale kuanzia siku ya Alhamisi, na atakuwa tu anajiunga nasi hapo baadaye kutueleza hali ikoje, manake tunafahamu kikao kilianza leo hii mwendo wa saa 5:30 hivi. Tumewashuhudia wale viongozi wakizungumza, kutoa hotuba zao na kuangazia tu yale mambo ambayo wanahisi yanastahili kuimarishwa humu Afrika, na hivyo basi walichukua mapumziko, kisha watakuwa na kwenda kufanya kikao ambacho hakitakuwa kinaruhusiwa wanahabari kwanza, na baada ya hapo watajitokeza. Hivyo basi ni ratiba ambayo tu tunazidi kuifuatilia, na upigaji kura utakapokuwa unaanza tutakuwa tunakupeleka pale moja kwa moja. Lakini kwa sasa hivi kwenye studio pia niko naye mchanganuzi ambaye ni Sami Meli, ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu sana Sami kwenye studio zetu. Shukrani sana kwa kutenga muda leo hii ambayo ni siku wa Kenya wanajiuliza, je, ni Raila? Asante sana na ninashukuru kwa kuitwa siku kama hii, siku ya maana sana. Siku ambapo Wakenya tutaonyesha uzalendo wetu, kusimama na mmoja wetu ambaye ni baba yetu Raila Amolo Odinga. Na jambo mwanzo kabisa nitasema kwamba wakati Kenya inaenda kubishana na mataifa mengine, mara nyingi tunawacha cheche zetu kando, tofauti zetu kando, na tunaangalia yule ambaye ameenda kutuongoza pale mbele, yule ameshika hatamu ya kukimbia mbio zile kwa niaba yetu. Unajua kuna Wakenya wengi zaidi ya milioni 56 ambao labda wangepata kwenye kiti kile, lakini sasa yeye ndiye tunayemwona namba 1 kati ya 56 milioni. Kwa hivyo tunamtakia kila laheri Raila Amolo Odinga, ambapo kiti hiki cha kamisheni, mwenyekiti wa kamisheni ya tume ya Afrika ya Umoja wa Afrika imesimamiwa na watu 6 tangu kuanzishwa kwake mwaka 2002. Kwa hivyo itakuwa jambo muhimu sana kwamba Kenya itaingia katika ratiba ama katika orodha ya wale ambao wamewahi kuongoza kamisheni ya tume ya Afrika, Umoja wa Afrika. Kwa hivyo tunamtakia baba kila laheri. Tunajua anaweza, yeye ni mtu ambaye anapendwa na watu, na wakati mwingine hata unashindwa anawapa watu nini ndipo wampende. Kwa hivyo kulingana mapenzi yale ambayo tunayo kwake, wakati mwingine unajua mtu anaweza kusema kwa nini hampigii kura kwa wakati mnampenda. Kuna wakati ambapo unaamua kupiga kura tofauti, lakini mapenzi yako kwa mtu fulani hayawezi kuisha, na labda Mungu alikuwa amepanga kwamba jukwaa la kuongoza taifa la Kenya lilikuwa dogo sana kwake. Kwa hivyo Mungu amempa nafasi ya kuwania ushindani katika uwenyekiti wa tume ya Afrika. Kwa hivyo tunamtakia kila laheri baba, na najua kura ya kwanza itakuwa ya rais
William Samoei Ruto ambaye labda itakuwa mara yake sasa ya pili kumpigia kura. Unakumbuka anasema alimpigia Raila kura mwaka 2007. Kwa hivyo tena mara ya pili ataenda kumpigia kura katika ngazi ya juu. Tukiangalia cheche ambazo labda hivi majuzi uliona mitandaoni vijana wakirusha mambo hapa na pale, wapiga kura ni viongozi wa Afrika, sio watu kutoka maeneo mengine. Hapana, ni viongozi, na unasikia kwamba ni marais 36 wameshuka kule Addis. Kuna mawaziri wakuu karibu 9 wako pale. Kuna wanaitwa nani, wafalme 3 ambao wameshuka, kwa sababu kuna mfalme wa Eswatini, kuna mfalme wa Lesotho na kuna mfalme wa Morocco. Kwa hivyo na unakumbuka mbeleni Morocco haikuwa inapiga kura katika uwenyekiti wa Afrika, hata haikuwa mwanachama, lakini imeshaingia kuwa mwanachama. Kwa hivyo tunamtakia baba kila laheri. Leo tutajua mbivu na mbichi. Naam. Manake wengi umezungumzia hili swala kuhusiana na yale ambayo yamekuwa yakijiri katika mitandao ya kijamii, na pia tumeona wale viongozi, kwa mfano Rais William Ruto, pia tumemwona waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi wakiwasihi wa Kenya kuichukulia hii fursa kama fursa ambayo Kenya imepata, fursa ya kipekee ya kwamba ikiwa Raila Odinga ataibuka mshindi, basi Kenya itakuwa na hadhi kubwa kuongoza eneo la Afrika. Hebu tuzungumze kuhusiana tu na hadhi ya hiki kiti, manake wengi wanaposikia tu mwenyekiti wa hii jumuiya ya muungano wa Afrika Mashariki, Afrika kunradhi, AUC. Tuzungumze tu kuhusiana na ikiwa Kenya itaibuka kidedea, hadhi yetu itakuwa vipi? Kwanza Kenya ikiibuka kuwa mshindi, kwanza itakuwa eneo la Afrika ya Mashariki ambaye imekuwa mshindi. Na nafasi hii tulikuwa tumepewa kama walio katika eneo la Afrika ya Mashariki, na waligawa Afrika Mashariki kutoka Sudani kuteremka chini hadi Madagascar kule chini. Kwa hivyo tukawekwa katika eneo la Afrika Mashariki, na kupata kiti hiki, unajua kwanza tujue majukumu ya mwenyekiti ni gani. Jukumu nambari 1 ni kusimamia kamisheni ya Umoja wa Afrika, kwa sababu pale katika Umoja wa Afrika, pale katika ofisi Addis Ababa, kuna idara mbalimbali. Kuna idara ya miundo msingi kama vile ujenzi wa barabara, kuna idara inayosimamia labda utandawazi, kuna idara ambayo inasimamia labda masuala ibuka, kuna idara mbalimbali. Kwa hivyo kwanza ni mwenyekiti wa kusimamia idara hizo. Pili itakuwa kwamba yeye atakuwa anapanga mikutano ya marais wa Afrika ama viongozi wa Afrika, kwa sababu sizo nchi zote ambazo ziko Afrika ambazo zina rais. Nyingine zinasimamiwa na wafalme jinsi nilivyosema, na nyingine zinasimamiwa na waziri wakuu. Atakuwa anaongoza mikutano yote ya kamisheni ya tume ya Umoja wa Afrika. Kwa hivyo wale wakuu katika idara mbalimbali watakuwa chini ya mwenyekiti. Jambo jingine ambapo atakuwa mhasibu mkuu. Kumbuka katika kamisheni hiyo kuna hela ambazo nchi wanachama huchanga ili kusukuma ajenda za Afrika. Kwa hivyo mwenyekiti atasimamia kama mhasibu mkuu wa kuangalia kwamba fedha zote ambazo zimechangwa na nchi wanachama zinatumika vizuri. Jambo jingine ni kwamba atakuwa anakuza na kutangaza malengo ya Umoja wa Afrika. Kumbuka mkutano ambao umeendelea kuanzia jana ni mkutano wa viongozi, na wana malengo fulani ambao wangependa kutimiza. Kwa mfano, tangu Marekani itoe hela ambazo zilikuwa zinatusaidia kupitia shirika la USAID, tangu ijiondoe, kuna vikundi fulani ama idara mbalimbali katika Afrika ambazo zimepata kupigo kulingana na kuondoka kwa hela hizo. Kwa hivyo watatafuta njia nyingine ya kupata hela hizi. Tutafanya nini kama Waafrika? Tuendelee kupata dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Kumbuka corona ama COVID bado ni tisho. Kwa hivyo ikiwa itatokea
tutafanya nini, kwa sababu unakumbuka Marekani huwa na mchango mkubwa sana katika World Health Organization. Kwa hivyo atakuwa anaandaa pia bajeti ya AUC, jinsi ambavyo katika nchi yetu tuna siku ya kuandaa bajeti. Pia AUC huwa na bajeti yake, ambapo lazima mwenyekiti aongoze katika kuandaa bajeti yake na jinsi ambavyo pesa hizo zitatumika. Pia kuna takwimu ama tutasema nini, vitu ambavyo ama tuseme katika mikataba ambayo imewekwa tangu African Union ije. Kumbuka African Union beleni ilikuwa Organization of African Unity, kisha ilipofika mwaka 2002 ikabadilika ikawa African Unity, ambayo ni Umoja wa Afrika. Kwa hivyo tangu wakati huo tumekuwa na mikataba mbalimbali. Mikataba tumefanya baina yetu kama nchi za Afrika. Kuna mikataba ambayo Afrika imefanya na nchi za ng'ambo. Kuna mikataba ambayo ni ya kimataifa ambayo Afrika imejihusisha nazo. Kwa hiyo kama vile mikataba ya ICC kwa mfano. Kwa hivyo anahifadhi mikataba hiyo na kuhakikisha kwamba mikataba hiyo inatiliwa mkazo na kufuatiliwa na nchi wanachama. Pia ana jukumu la kubainisha ukubwa wa AUC. Ukubwa wake, kwa mfano, kuna idara zitahitajika kujengwa, labda hazikuwa mbeleni. Kuna idara labda zitataka kupunguzwa kulingana na labda majukumu yanajirudia. Kurudia kwa majukumu, labda idara moja inafanya majukumu mara mbili. Kwa hivyo atakuwa anahakikisha kwamba jambo hilo linatajwa. Pia anatawala utumizi wa fedha za tume ya AUC. Kwa hivyo atakuwa na kuna orodha kubwa ya majukumu kama majukumu 18. Kwa hivyo 18. Kwa hivyo lazima atazingatia kwamba mambo yale na unakumbuka mwanzoni wakati Rais William Ruto alienda katika mikutano ya Afrika ya kwanza kabisa, akasema kuna mikataba ambayo tunafanya hapa kisha hayafuatiliwi. Mikataba hiyo haifuatiliwi mpaka ikatimizwa na nchi wanachama. Akasema labda imekuwa tu ni mkutano wa kuja kunywa chai, kuongea na kurudi, ambayo haina umuhimu, ambayo haina muhimu wote katika. Kwa hivyo nafikiri baba ana uzoefu fulani. Ukimuona nyuma wakati alipewa majukumu kama ya wizara ya kawi, wizara ya miundo msingi na barabara, unaona wakati wa miundo ya barabara ya Thika ilikuwa wakati wake, wakati ambapo labda miundo msingi ya kueneza stima katika kila eneo nchini Kenya kabla Kiraitu Murungi kuchukua, ilikuwa wakati wa baba. Kwa hivyo ni mtu ambaye ni mwana mapinduzi, tuseme kwa kifupi. Ni mwana mapinduzi, na tunaomba kwamba ikiwa atafaulu, ambapo tunaomba na mimi katika roho yangu ni 90% kwenda juu kwamba atapata. Naam, tutasubiri tu kuona, na ningependa tu tuendelee kuzungumza kuhusiana na Raila Odinga na uwezo wake kutekeleza yale majukumu ambayo umeyataja, ambayo ni mengi na yanahusisha udiplomasia mwingi. Maanake atakuwa hashirikiani tu na wale marais, pengine rais tu wa Kenya, rais wa Afrika Mashariki, bali itakuwa ni Afrika nzima, na pia kuzungumzia ile mijadala kutoka Afrika na mataifa mengine, kuangalia kile ambacho kinafaa na kujadiliana. Maanake haitakuwa ni jambo ambalo atakuwa anatoa uamuzi peke yake. Unapomwangalia jinsi ambavyo amekuwa akitenda kazi kuanzia hapo kitambo, unamwona ni mtu ambaye ana ule uzoefu. Manake kuna wale ambao hatampigia kura, yale mataifa ambayo hatampigia kura, na atahitajika ikiwa ataibuka mshindi kufanya kazi nayo bado. Kunradhi. Kwanza ukimwona baba ni mtu ambaye ana moyo wazi. Ulichomfanyia hapo nyuma hayakumbuki. Kwa hivyo wale ambao huenda hawatampigia kura ni kama tu hapa humo nchini. Umemwona labda wakati ule aliposhindwa na Rais Uhuru Kenyatta, mwisho akafanya kazi naye. Aliposhindwa na Rais William Ruto, sasa anafanya kazi naye. Baba kwanza ni mpenda amani. Unakumbuka baada ya vita vya uchaguzi wa mwaka wa 2007 2008, baba alikuwa mtu wa kwanza kusema hapana. Ukiona ni watu wake ndio walikuwa wanamkaza, wanamwambia usiachilie, lakini walipoenda kwenye chumba kimoja, yeye, Mwai Kibaki na Kofi Annan, suluhisho likatoka.
Na ukisikia yale yaliyosemwa na Kofi Annan ni kwamba ni baba alikubali kwenda chini haraka kwa sababu alijua aliweka taifa mbele. Na ninajua baba anajiita simba. Yeye ni simba marara wa Afrika nafikiri. Akinguruma mambo yanabadilika. Kwa hivyo ninamuona akiwa, hebu turudi nyuma historia ya baba. Baba akiwa shuleni alileta shida sana kwa sababu hakuwa anafurahia yale mabaya yanatendeka shuleni. Hadi ikabidi aende asomee Urusi. Wengi wanaita Russia. Na si eti alipanda ndege hapa aende Russia. Ilibidi ajifiche ajitokeze Uganda ndipo sasa akapitishwa aende asomee ng'ambo. Aliporudi akaanzisha vuguvugu la vijana ambapo ilileta mambo ya multiparty mpaka tukafika mwaka 1992 ambapo akaingia katika siasa za kitaifa. Japo babake alikuwa mbele, hata kuna wakati kwa mikutano humu Kamkunji babake akamwambia wewe Amolo, bado niko kwenye kiti. Kwa hivyo ukamwona baba akaja, vuguvugu hilo likaendelea mwaka 1997 akawa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Mwaka 2002 akawa pale, kisha akamuinua Mwai Kibaki na akaongoza katika uchaguzi huo. Kwa sababu wengi wanasema katika kikundi kile cha NAK hakukuwa na mtu ambaye alitaka kusema si mimi tuchague huyu. Ni baba aliwapata ghafla bin vu akasema ni huyu, hata wengine wakashangaa. Na kwa sababu alikuwa mbele ya watu wakakubaliana naye ikawa ngumu. Kwa hivyo ukimwona baba japo wakati mwingine unajua hakuna zuri lisilokosa dosari, sio? Anaweza kuwa na dosari zake. Akiwa binadamu kama mimi na wewe. Najua hata na wewe tukitafuta makosa tutapata. Hakuna mkamilifu. Kwa hivyo baba ameweza kuwa na dosari zake. Na wakati mwingine ukiangalia vizuri katika dosari za baba ni kuweka utaifa mwanzo. Hafikirii wakati, kwa mfano kama juzi wakati wa vuguvugu hilo, baba hangesimama kuangalia nchi ikiharibika. Kwa sababu ikiwa ingefikia wakati huu, najua hata tungekuwa katika uchaguzi huo. Ukiangalia kuna nchi 6 ambazo hazijakubaliwa kupiga kura kwa sababu ya kutokuwa na amani katika nchi zao, kutumia njia ambazo hazifai kuingia kwenye kiti. Kwa hivyo itabidi nchi hizo zichukue muda. Unaona Sudani ilipindua rais wao, Sudani sasa hawapigi kura. Ukiangalia Niger walipindua rais wao, sasa hawapigi kura. Mali, Guinea na Gabon hawako pale. Kwa hivyo huenda, na unajua Tume ya Afrika ama Umoja wa Afrika kuna wakati wanatambua kwamba wewe ni rais na kuna wakati hawawezi kukutambua. Ikiwa umetumia njia mbaya kuingia kwenye kiti, hawakutambui hadi wakati mtarudi katika uchaguzi. Ikiwa raia watasema ni wewe, sasa watakutambua. Lakini kama umetumia njia za kijeshi, huwezi. Kwa hivyo baba walioandika vitabu wameandika. Na ukiona kurasa ambazo zimeandikwa kwa vitabu ambazo zinataja kuhusu baba, hata sidhani Nelson Mandela ameandikwa kitabu kikubwa hivyo. Ukiona kitabu cha Miguna, kitabu kikubwa. Ukiona kitabu kile kingine ambacho kimeandikwa na wengine, ni vitabu vikubwa kwa sababu ana historia kubwa. Na sidhani hata kama ni wewe kuwania urais ukianguka mara hizo zote na bado unawania. Umewaona wale wa Marekani, anasimama mara mbili ama moja ashatoka. Kwa hivyo baba ni mtu ambaye ana roho ngumu, na ninafikiri ikiwa Afrika itahitaji rais, ni baba anastahili kuwa rais wa Afrika. Ikiwa Afrika itahitaji mwana diplomasia ambaye ataenda katika zile nchi nyingine za ng'ambo kama vile Marekani, kama Ulaya ama Asia, aende aongee kwa niaba ya Afrika, baba ndiye simba ambaye anatosha kwenda kule. Kwa hivyo
na najua sasa Kisumu watu hawalali. Najua Homa Bay hawalali. Siaya hawalali. Je, Nairobi watalala? Mimi nimejipanga hata kama nitatoka hapa saa ngapi, niko tayari kungojea matokeo. Na Wakenya tafadhali tujue kwamba ikiwa tutapata matokeo ambayo labda hatutarajii, tusherekee tu kwa sababu ni watatu wanabishana. Kila mmoja ana nguvu zake. Nimemwona baba ametembea nchi, hata nchi ambazo zina wagombania baba amewatembelea. Kwa hivyo, na umeona yule kwa mfano wa Djibouti hajaja Kenya kuomba kura ya Rais William Ruto, na umemwona baba ametembea hata katika mikutano ya marais. Anatembea karibu na rais anakotoka mshindani mwenzake, anaomba kura. Kwa hivyo baba, ikiwa atakosa kiti hiki atakuwa amejaribu sana, lakini akipata itakuwa sherehe kwetu. Naam, na tuzungumze tu kuhusiana na mikakati ya kupiga kampeni ambayo Kenya imetumia. Tumeona Rais William Ruto, pia waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ni baadhi ya wale viongozi ambao walikuwa wanaondoka nje ya nchi, wanakwenda wakipata fursa yoyote ya kuzungumza na wale marais, wanazungumza nao angalau kupata uungwaji mkono kwa Raila Odinga. Na hata jana ikiwa Ijumaa, tulishuhudia Rais William Ruto alikutana na takriban marais 5 kuzidi tu kuzungumza nao, pengine angalau wamuunge mkono Raila Odinga. Unaweza kusema kampeni Kenya ilifanya kwa njia ambayo inatosha, licha ya zile changamoto hasa zilizokuwa zikitokea kwenye mitandao ya kijamii? Na pia ukijibu hilo swali kuhusiana na kampeni, athari ya mitandao ya jamii ni ipi? Manake kuna pengine yule rais ambaye ataona ajiulize ni kwa nini bado kuna idadi ya Wakenya ambao wanasema hawamtaki Raila Odinga. Je, hilo linaweza kubadilisha nia ya rais ambaye alikuwa na ule mpango wa kumpigia kura? Mwanzo, Kenya inajulikana Afrika kwa kuongoza kampeni kalikali. Hata wakati uliona wakiwania urais, unaona nchi zingine za Afrika zikituangalia sana kwa karibu. Waniaji wenye kiti, kuna tume ambayo iliundwa na rais ikiongozwa na katibu katika wizara ya masuala ya nje Bwana Daktari Singoe. Alikuwa na kina Wanjiku, tumewaona wakiwa ndani, na pia Musalia Mudavadi akiongoza kikundi hicho. Unajua, ukienda kuomba kura unastahili kwenda kwa unyenyekevu sana, na mara nyingi mtu ambaye amekuja kwako nyumbani mara nyingi upewa kura. Na jambo hili ni jambo la maana sana, kwa sababu unakumbuka wakati ule anaitwa Amina Mohamed ambaye alikuwa anawania kiti, Balozi Amina Mohamed alikuwa anawania, alikuja nambari 2 nyuma ya Musa Faki. Na wakati huu hakukuwa na kampeni kama wakati huu. Wakati huo ilikuwa kampeni tu chini ya maji, lakini wakati huu tumekuwa na kampeni kali, kampeni iliyo na watu waliopevuka katika masuala ya kimataifa, watu ambao labda wana ushawishi fulani katika hasa katika mambo ama masuala ya Kiafrika. Kwa hivyo kumbuka kumtuma ambaye waziri wa masuala ya nje kwa mfano kwenda kukutana na rais na kuomba, na umemwona Rais William Ruto mwenyewe hata akiketi na rais yeyote, hata akiwa na marais wa Afrika ya Mashariki, anawaomba kwa unyenyekevu, anawakumbusha. Na kila wakati mimi nimewahi kuwania kiti, na unakundua kwamba usipokumbusha watu kutajataja jina la muaniaji, watu hawawezi kukumbuka. Lakini ukitajataja kila wakati, neno na jina lake linakaa bongoni mwao. Kwa hivyo wanajua kwamba ikija kupiga kura ni fulani wa fulani. Baba mwenyewe ametembea nchi zaidi ya 30. Wiki jana, hata sio wiki jana, siku 3 ametoka Burundi. Hata ndege hakupandia hapa, alipanda Burundi akienda Addis Ababa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kampeni zimefanywa. Marais ama viongozi wa Afrika watafanya uamuzi wao. Nilikuwa nikisikia mtandaoni kwamba SADC kwa mfano imewaambia nchi wanachama iwapigie kura. Lakini ukiangalia katika SADC yenyewe, Tanzania iko ndani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko ndani,
na ni wale walikuwa wameahidi baba kura zao. Kuna nchi kama Botswana ilikuwa imetuahidi kura. Kwa hivyo ni nchi kadhaa, hata Namibia kwa mfano, hata naibu wa rais alikuwa ameenda sehemu fulani hapa katika Afrika ya Kusini, kulikuwa na uapisho wa rais na akaomba kura kwa niaba ya baba, na baba naye mwishowe akaenda kule. Kwa hivyo jambo ambalo litaendelea, unajua marais wakienda kuketi chini, kuna wakati wanaweza kusikizana wenyewe kwa wenyewe, waambiane kwa uwenyekiti wacha uende Afrika ya Mashariki na naibu iende upande huu mwingine. Huenda watafanya majadiliano kama hayo. Na ndiposa watangazaji kama wale ambao mmewatuma kule hawataweza kupata ujumbe huo, kwa sababu mara nyingine wanaketi wenyewe kwa wenyewe, hata wanaweza kuuliza Afrika ya Mashariki katika faragha, kuuliza mbona mmeleta wagombea wengi ilhali mngeketi msikizane, mnaweza kugawana nafasi hizi. Hivyo basi ndio kampeni zilifanywa, lakini hivi vikao ambavyo wanafanya vya faragha vinaweza kuwa ni vikao ambavyo mataifa pengine yale ambayo ya upande wa Afrika Kusini, upande wa kusini, wale ambao wameagizwa tayari wampigie kura yule mwaniaji wa Madagascar, wakaamua kwamba hii nafasi tumpe fulani. Hivyo basi kuna yale mazungumzo pia ambayo yatakuwa kati ya wale marais ambao watakuwa wanapiga kura. Mikutano ya faragha mara nyingi hujadili mambo ambayo labda ni ya siri sana. Kwa mfano vita vinavyoendelea DRC. Inaweza kuwa ikijadiliwa kwenye hadhara, inaweza kuleta dhana fulani kwa watu. Inaweza kwa mfano ikiwa itawekwa kwenye hadhara, alafu usikie marais fulani pale wakitaja kwamba fanyeni, mwambie baba aketi kando tufanye hivi. Unajua Wakenya ni wapiganaji wa mitandao, watarudi kule waandike mambo yao ama ichochee watu kukataa labda rais fulani, kwa sababu unaweza kuona Rwanda iko hapa, Uganda iko hapa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko hapa. Labda kuna mambo ambayo wanastahili kuongea kama wazee wa Afrika bila ya kuhusisha hadhara ya watu. Kwa hivyo jambo la pili, jinsi ulivyosema, wanaweza kusikizana katika wenyekiti, tupatie fulani wa fulani, naibu wenyekiti uende mahali fulani. Hebu tuangalie katika chaguzi ambazo zimefanyika jana, ambazo zilifanywa na mawaziri wa nchi za kigeni, walifanya uchaguzi kuchagua wakuu wa idara mbalimbali. Kumbuka tume hii ama kamisheni hii ya Afrika inabadilishwa kila miaka minne. Kama fulani wa fulani alikuwa amesimamia idara ya barabara, anatolewa pale, mwingine anawekwa hivyo. Kwa hivyo wazee wale ambao ninawaita wazee kwa sababu ni viongozi wetu, wanaweza kuketi hivyo, waangalie, wawaambie ndio, ukiangalia kweli katika tume hii Afrika ya Kusini mumechukua nafasi nyingi. Kwa hivyo Madagascar mnaweza kujiondoa ili msije mkajaza tume. Unaona? Kwa hivyo usawa wa kimaeneo. Kimaeneo, kugawa kimaeneo. Unaona wakati huu hatuna mgombea kutoka Afrika ya Kati, hatuna mgombea kutoka Afrika ya Kusini, hatuna mgombea kutoka Afrika ya Magharibi. Kwa sababu gani? Ni masikizano tu, kwamba kiti hiki kiendelee kuzunguka ili sehemu zote za Afrika zisikie kwamba ni wanachama wa Afrika. Kwa hivyo isije ikaegemea upande mmoja kila wakati. Na unaona hata katika wenyekiti wa marais, kuna sasa Rais William Ruto ndio mwenyekiti ambaye anasimamia marais wote. Kwa hivyo ikiondoka kwake kuna eneo ambayo linaenda na hawapingani, wamesikizana hivyo. Ikitoka Kenya inaenda sehemu fulani. Na ukiangalia tangu tume ya Afrika ianzishwe, ni Rais Moi tu ambaye kuwa mwenyekiti, na sasa Rais William Ruto. Kwa hivyo Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta hapa katikati hawakuweza kuwa wenyekiti. Kwa hivyo ni vitu ambavyo ama viti ambavyo Waafrika wamesikizana kwamba ikuwe kitu kinachoitwa kwa Kiingereza rotational, kwamba kila eneo lijisikie
ilipate kutuonyesha uongozi wake na lijisikie kwamba halijaachwa nje. Aha. Na ningependa tuangazie pia athari ya lugha ambayo inazungumzwa katika maeneo yale. Manake kuna huu mjadala kuhusiana na francophone, anglophone. Unaona kwamba ni jambo ambalo litaleta tofauti katika jinsi ambavyo yale mataifa ama wale viongozi watapiga kura? Katika uchaguzi uliopita wa 2021 ilionekana kwamba nchi zinazoongea Kifaransa ziliegemea upande fulani, na nchi ambazo zinaongea lugha zingine tofauti, kwa mfano sasa Kiingereza na wale ambao labda wanaongea Kijerumani labda waliegemea upande fulani. Lakini ukiangalia wakati huo wale wanaongea Kifaransa walikuwa wameitwa mkutano na rais wa Ufaransa. Wakaambiwa ni fulani wa fulani mnastahili kusimama nyuma yake, kwa sababu pia nchi za ng'ambo tunaweza kusema zina mahitaji, zina matakwa yake katika Afrika. Kwa hivyo wanaona ikiwa itaenda kwa Raila, matakwa yetu hayatatimizwa. Kwa hivyo wanataka kufinya na kuhakikisha kwamba huyu ambaye tunamleta hapa aweze kusikia maneno yetu. Nchi kama Marekani ina ajenda katika Umoja wa Afrika. Nchi za Ufaransa ina ajenda katika Tume ya Afrika. Nchi ambazo zingine za Ulaya, kila nchi ina matakwa yake katika Tume ya Afrika. Kwa hivyo ndiposa wanapenda. Lakini ukiangalia juzi, nafikiri mwaka jana waliitwa wale francophones, waliitwa na rais wa Ufaransa. Na kuna nchi zilitoka katika mkutano wake bila kusikizana. Walitoka wakamwacha akijiongelesha mwenyewe, kumaanisha kwamba huenda raundi hii Ufaransa hautakuwa na ushawishi wowote. Na ukiona tena nchi ambazo zimeondolewa kutopiga kura, kwa mfano Burkina Faso ndio wanaongea Kiingereza, Mali, Guinea, Niger na Gabon na Niger wanaongea Kifaransa. Gabon na wafikiri wanaongea Kiingereza, na Sudani. Kwa hivyo Sudani ni wa Kiarabu. Kwa hivyo huenda kutakuwa na upungufu fulani. Lakini ukiangalia vizuri, Ambassador Amina Mohamed alishindwa kwa kura 9. Kura 9. Na kati ya hizo kura, kuna rais alikuwa ameahidi kutupigia kura, akaenda kulala mapema. Unajua wakati mwingine sasa ubaya wa kuwa na rais wazee, wakati mwingine alilala mapema, kwa hivyo kura yake tukapoteza. Kuna wengine labda walienda kwenye mikutano yao nyuma ya hema, wakasahau kuna kura inapigwa upande huu, tukakosa. Lakini na unakumbuka, na wakati huo Djibouti pia ilikuwa imetuahidi kura na ikapiga kwingine. Kwa hivyo tunaomba kwamba wakati huu wale wametuahidi, na ninasikia ni zaidi ya 30 tayari wameshatuahidi kura zao, waweke miadi na ahadi zao. Lakini kutegemea ahadi inaweza kuwa hatari sana, manake wanapiga kura kisiri. Hautajua ikiwa rais wa taifa fulani alisema atatupigia kura, pengine akaahidiwa jambo fulani ikiwa atapiga kura, lakini tunaposhindwa anakuwa nambari moja kutuambia poleni sana, inaonekana hatukufanya vyema, ilhali yeye mwenyewe hakupiga kura. Hivyo basi kutegemea ahadi pia ni jambo hatari. Kila mpiga kura huwa hivyo. Hata humu nchini huwa unaenda maeneo fulani, watu wanajaa kwenye uwanja, kesho unapata kura 2. Kura hizi zinapigwa katika mizunguko mitatu. Mzunguko wa kwanza ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata idadi inayofaa. Kwa mfano, twende kupiga kura, mmoja apate labda kura 25, mwingine 19, kisha mwingine kura 2. Wa kura 2 ataingia katika mchujo wa kuendelea kweli. Huyo ataambiwa sasa, ondoeni jina lake, twende katika mzunguko wa pili. Mzunguko wa pili unapigwa. Kisha wagombeaji wanapata kura kiasi fulani. Marais sasa wanaambiana kwamba sasa huyu amepata kura hizi, amepata kura hizi, tutapiga hadi tupate yule ambaye anapata thuluthi 2 za kura, 2/3.
ambao viongozi ambao wameketi, sio eti viongozi wote wa Afrika. Wale wameketi wako mezani, watahesabu hawa ni 10. Amepata 2/3, hapo ni 6 kwenda juu. Kama ni watu 30, 2/3 ni 20 kwenda juu. Kwa hivyo itaamua ni nani anakuwa mwenyekiti. Na wakati mwingine kama wakati huo mwaka wa 2021 kura hizo ziliisha karibu saa 6 saa 7 za usiku. Kwa hivyo na ninatarajia kwamba labda kama kuna kahawa nzuri kutoka Kenya, marais hawa walishwe kahawa nyingi sana hizi ili wasilale, na kahawa haza labda za kutoka Kiambu ambazo huwa kali sana ili wahakikishe kwamba wanashiriki katika zoezi hilo. Manake kuna wale wengine wanasema kwamba ikiwa rais fulani yuko kule Addis Ababa, hivyo basi tuna uhakika kwamba atapiga kura, lakini jinsi ulivyosema mambo wengine pia pengine wanaweza kuamua kutoshiriki katika ile kura. Ndio, katika kura zote huwa inakubalika, lakini unajua you can vote ama upige kura kwa kukataa kupiga kura. Kweli kabisa. Kwa hivyo kuna kura zitahesabiwa. Wale walioko kwenye ukumbi ni watu wangapi? Nani? Raila Odinga amepata kura ngapi? Mahamoud Ali Youssouf amepata kura ngapi? Randriamandrato amepata kura ngapi? Ama anaitwa Randriamandrato hilo jina refu sana. Kwa hivyo inategemea, kisha wanahesabu kuhakikisha kwamba ni wangapi wako kwenye ukumbi. Kisha waseme walio kwenye ukumbi ni marais ama viongozi 40. Waliopigia kura Raila kwa mfano ni idadi fulani, waliopigia fulani wa fulani ni idadi fulani, waliokosa kupiga kura ni idadi hii. Na ujue kengele upigwa kama vile bunge ufanywa tu, ni wakati wa kupiga kura, dakika 5 za kupiga kura. Napiga kura, na wakati huu Musafaki amekuja na jinsi ambavyo inatumika katika teknolojia ya kisasa, kwamba wanapiga kisiri na wanatumia mashine ile kama ya bunge yetu, na matokeo yanatoka moja kwa moja. Ile kuhakikisha kuna ule uwazi na pia muda haupotezi wakati ambapo shughuli inaendelea. Manake kama unavyosema mwaka jana shughuli yenyewe ilikuwa inakamilika hapo mwendo wa saa 7 hivi. Hivyo basi Wakenya ni kujipanga sasa, ikiwa wanasubiri kusherekea, pengine tusubiri kuanzia saa ngapi hivi? Wale ambao wangetaka kutengeneza kilalio ama chajio waanze kutengeneza mapema, kwa sababu kura hiyo inaweza kuenda hadi saa ambazo labda ni za usiku sana. Lakini kwa sababu ya teknolojia natarajia kwamba wakati huu utaisha haraka, na kwa sababu rais wetu alipewa jukumu la kuleta mapinduzi katika utendakazi wa Afrika, Umoja wa Afrika, labda sasa kwa sababu yeye ndiye anahitaji kura zaidi na anawahitaji marais wale zaidi, teknolojia itumike. Raundi ya kwanza ifanywe kufikia nusu saa hivi ama saa 1, shughuli za upigaji kura ziwe zimeisha na mshindi awe ametangazwa. Kwa hivyo ikiwa basi hata kuwa ametekeleza hayo, na nilimuona labda akifanya mikutano na Musafaki, alimtembelea kwake huku Narok wakati wa likizo, akakula mbuzi, labda sasa aliwaambiwa bana, tumia mitandao ili marais wasilale mapema. Unaona viongozi wetu ndio, hata si Kenya tu, Afrika mzima viongozi wetu ni wazee. Na labda wengine wana changamoto za uzee ambazo wakati mwingine, kama babu yangu, wakati mwingine mnaongea naye unafikiri baada yako yu nawe, kumbe alilala. So tunaomba kwamba jambo hili lifanywe kwa njia ambayo itakuwa rahisi kwa wazee wale ama viongozi wale kupiga kura na kupata matokeo mapema. Na pengine kuna, ikiwa ile idadi inayohitajika haitakuwa imepatikana, tutarajie nini? Wamepiga kura zile raundi ambazo zilikuwa zinahitajika, lakini bado yule mwaniaji hajafikia ile idadi ambayo inastahili. Lazima itafikia, kwa sababu yule ambaye yuko mbele, unajua kuna sheria mbalimbali. Labda wana sheria ya kusema kwamba ikiwa tutakuwa tumeenda katika mizunguko 2, 3, 4 na hajapatikana ambaye amepata thuluthi 2, basi yule ana wingi wa kura.
atakuwa mshindi. Kwa hivyo ni kura tu zitaamua wingi wa kura ama dhuluthi mbili za kura. Yeah. Ni siku ambayo kweli wengi wameisubiri na hasa hapa nchini Kenya tulishuhudia pale Kisumu, wananchi kunayo runinga ambayo imewekwa pale, wanatazama, wanafuatilia, ukiwasikiza maoni yao wanasema wanakesha pale kusikiza ikiwa Raila Odinga ataibuka mshindi. Na unahisi kwamba hii ndio tuite ile kwa Kiingereza wanasema last bullet ya Raila Odinga? Baba wakati mwingi anasema ana risasi moja, lakini ni kama ni siri kwamba ana risasi kadhaa. Ni venye kwamba hatuambii kwamba ana risasi labda ni moja katika kila bunduki, lakini amejipanga. Wakenya ambao wameketi kule nje wanatazama runinga wakingojea matokeo hayo ni uzalendo. Kwa sababu sisi wote ni Wakenya. Ni mtoto wetu, japo ni mzee, ni mtoto wetu ambaye tumemtuma kule Addis Ababa. Na tulisema tunaomba kwamba Addis iwe ya baba, ndio iwe Addis kababa. Ndiposa najua kwamba baba akirudi akiwa mshindi, sherehe ambayo itapigwa katika nchi hii itakuwa ya kukata na shoka. Kwa sababu itakuwa furaha sana. Sidhani kuna wakati ambapo uchaguzi wa mwenyekiti umeleta tumbo joto hivi. Tunakumbuka Balozi Maina amekuwa naibu mwenyekiti wakati Lamini Zuma alikuwa mwenyekiti. Lamini Zuma alikuwa naibu wa rais kule Afrika Kusini, akawa waziri, kisha mwishowe akasimama mwenyekiti akapata. Na haikuleta tumbo joto wakati huo. Hata wakati ambasada Mohamed alisimama haukuwa na tumbo joto. Sasa hapa tuna mtu ambaye anaongoza kiasi kikubwa cha wafuasi humu nchini, cha wapiga kura humu nchini. Kuna watu unajua huenda walipigia Ruto lakini roho zao ziko na baba, kwa sababu wanafuata mwelekeo wa baba ikija kwa mambo fulani. Kwa hivyo kwa sasa ni uzalendo tumeweka mbele. Unakumbuka wakati Eliud Kipchoge alikuwa anakimbia mbio za nyika kule ng'ambo. Tuliweka runinga kila mahali ili tuweze kuangalia mtoto wetu. Hapo hatuangalii kwamba ni Mkalenjin, ni mtoto Mkenya ameenda kuwakilisha Kenya pale. Kwa hivyo sasa tuna mwaniaji mmoja ambaye ameenda anabishana katika kiti ambacho kingekaliwa na nchi 55. Sasa ni Kenya, Djibouti na Madagascar. Ambazo zinawania kiti hicho. Kwa hivyo na wale umeona wamechongwa kweli kweli, wameiva pia, si eti ni wachache. Lakini tunaomba kwamba kiti hicho, hata ukiona kwenye picha mlizotundika pale, nani anafaa? Sura yake hata inaonekana. Ni baba Raila Amolo Odinga. Basi unasema baba tosha. Baba tosha. Na baba awe baba wa Afrika. Tunapeana kwa roho moja, kwa nafsi moja, kwamba aende awe baba wa Afrika wote. Kwa sababu humu nchini yeye amekuwa kama yule kuku ana vifaranga. Anatufunika wote. Hata wakati kuna shida, unaona atamfunika hata rais. Wakati fulani anampatia joto ili mtu yote nchini asipate shida. Na wakati tuko na shida, baba usimama na sisi. Wakati huu ni wakati wetu kusimama na baba, kwa sababu ni Mkenya mwenzetu, ni uzalendo, na katiba yetu inatuambia tuweke mbele uzalendo mbali na tofauti zetu zingine zote. Acha mambo ya Afrika yakiisha, sasa turudishe shida zetu. Lakini kwa sasa tuyasahau. Ni baba tumemweka pale mbele, awe mwaniaji wetu, atuletee kikombe. Atuletee kombe. Hata sasa si kikombe, tunataka kombe. Na akikosa arudi na medali. Ni sawa. Naam, kweli kabisa. Na tofauti ambayo Wakenya washuhudia wakati ambapo ikiwa ataibuka mshindi. Wengi walikuwa wamezoea wakati mwingi baba ama Raila Odinga yuko humu nchini, ikiwa kuna masuala ya kuhusiana na siasa yuko pale anazungumzia.
wakati ambapo sasa atakuwa anaelekea kule Addis aibuke mshindi, tumempeana kwa Afrika, si wa Kenya tu tena peke yake. Wakenya watarajie tofauti zipi, hasa wale wafuasi wake ambao walikuwa wamezoea baada ya wiki moja wanamuona Raila Odinga akizungumza hasa kuhusiana na masuala yanayohusu taifa? Unajua, ukishakuwa mwenyekiti wa kamisheni ya Afrika, wewe sasa mambo ya nchini unayashughulikia ikiwa yameletwa mezani kwako, kwa sababu huwezi kuegemea nchi fulani. Atakuwa amefungwa mikono kuanza kuingilia siasa za nchi fulani, kwa sababu anaweza kushtakiwa na rais kwamba ameingilia masuala ya Kenya. Ikiwa atataka sasa kuongelea maneno ya Kenya, atayaleta kwenye tume. Na Kenya iitwe mezani, iambiwe mmeshtakiwa kwa 1, 2, 3. Mbona jambo hili linaendelea hivi? Kwa hivyo atakuwa na nafasi kubwa zaidi hata ya kutunyoshea kidole wakati tumefanya makosa. Kwa hivyo hautasahau kwamba kuna wakati Kofi Annan amekuwa rais, si rais bali ni Secretary General wa United Nations ama Umoja wa Ulimwengu. Kwa hivyo hakuenda kuingilia masuala ya Ghana. Huwezi kuyaingilia masuala ya nchi husika ambapo umetoka. Wewe sasa ni Mwafrika. Wewe si Mkenya zaidi, ni Mwafrika zaidi ya kuwa Mkenya. Kwa hivyo ikiwa kuna jambo kubwa ambalo lingetaka kushughulikiwa na Tume ya Afrika ama Umoja wa Afrika, baba sasa atakuja kama mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika. Kwa hivyo atakuwa amefungwa mkono kuingilia siasa za nchi. Atakuwa amefungwa mikono kuingilia hata kusimamisha na kusema huyu ni mgombea wangu. Hapo tutakuwa ni kama sasa tumepeana mwana huyu, jinsi ambavyo Samueli alipeanwa na mamake, akapeana kwa kanisa aende ahudumie tangu akiwa mdogo. Hivyo ndivyo sasa tunapeana baba kwa Waafrika. Hata kwa yule Raila wa Kenya. Ametuhudumia vya kutosha sasa. Wacha nyinyi Waafrika msikie joto ya baba sasa. Naam. Kweli kabisa. Mtazamaji, tunazidi tu kuzungumza naye Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na hususan tunazungumza kuhusiana na kinyang'anyiro cha wenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika. Tunafahamu kwamba leo hii ndio siku ambayo tunatarajia kura yenyewe ipigwe, swali likisalia hasa humu nchini, je, ni Raila Odinga? Ni swali ambalo jibu lake tutakuwa tunalipata baada ya muda usiokuwa mrefu, ama wakati ambapo kura hiyo itakuwa inafanyika. Lakini kwa sasa hivi, mtazamaji, kama tunavyofahamu, viongozi mbalimbali wamekuwa tu pale Addis Ababa, Ethiopia, kwa ule mkutano ambao umekuwa ukiendelea. Ulianza tena leo hii mwendo wa saa 5 unusu hivi, na ningependa tu tusikize alichosema rais wa Angola. Tusikize tu alichosema awali, kisha tutarejea kuendelea na mazungumzo yetu hapa kwenye studio. So much. His Majesty Mswati III from the Kingdom of Eswatini. Your Majesty Letsi III from the Kingdom of Lesotho. Your Excellency Mohamed Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania and the outgoing President of the African Union. Excellencies, Heads of States and Government. Your Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Democratic and Federal Republic of Ethiopia. Excellency Antonio Guterres, Secretary General of United Nations. Excellencies, representatives of heads of states and governments. Your Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission. Members, Excellencies, and President Mahmoud Abbas, President of the
Palestinian Authority, and our guest of honor, Excellencies, members of the Diplomatic Corps accredited in Addis Ababa, ladies and gentlemen. I would like, on the outset, to deeply thank His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed from the Democratic and Federal Republic of Ethiopia and his people for, once again, as it always the habit each year in February, that they host the most important meeting of the African Union. I would like to thank them for the warm welcome and hospitality that was accorded to us since our arrival in this beautiful country. I would also thank Mahamoud Ali Youssouf, President of the Islamic Republic of Mauritania and outgoing President of the African Union, for the proactive way, dynamic and proactive way that he led our organization during his tenure. We were able to carry out, through his mandate, actions that contributed to the achievement of the main objective defined by our organization for the last year that just ended. And we also built educative systems that are strong to allow quality education for African citizens, taking into account the better performance of our continent at the global stage, taking into account the objectives of the Agenda 2063 of the African Union and Agenda 2030 of the United Nations. Excellencies, you are leaving us a great legacy. It's upon us now to continue to work and capitalize on your work that you living for us. And I count on your support and experience, as well as the support of all the other African countries, so that Angola can also undertake a presidency that will be at the level of our expectations, and that we can also add our efforts for the achievement of the development goals of our countries, together with the achievement of Agenda 2063 in all our efforts in building the Africa that we want. My thanks are also addressed to all the African countries, but most especially Southern region, for the trust entrusted to us in order to lead in 2025 the African Union, at a time when our continent is faced with major challenges related to peace and security, which are a blockage to many initiatives and actions that we want to undertake for the development of our nations. As you all know, it is the first time that Angola is assuming this major responsibility of leading the destiny of our continent in the coming 12 months. But we are going to look attentively to the problems of Africa, and we are going to contribute with our experience to finding solutions to peace and security, and for the implementation by member states of our economic policies, social policies, to promote progress and development of our continent. This is very important for us, the fact that we are assuming the chairship of the African Union in 2025. At the time, we are also celebrating 50 years of our independence, national independence. Excellencies, ladies and gentlemen, throughout this conference, many issues will be discussed that are very important for our continent. The working framework of the African Union and the operationalization, the issue
related to justice for African and people of African descendants to true reparations, which is the theme selected for this year, and a theme that Angola also chose for its chairship, which is related to the building infrastructure as a factor for development for Africa. These aspects, if combined, can allow us to build a communication channel and a channel of dialogue with our partners. It will make us understand the importance and the advantage of cooperating for a developed Africa, Africa that is industrialized, that is going to win over hunger, misery, and unemployment, and reducing the probability of armed conflict and illegal immigration. We will have the opportunity to address all these aspects in our 4th conference for development that is going to take place in Sevilla, in Spain, from 30th June to 4 July this year. And we believe this is a historical opportunity to redefine the rules of financing based on economic justice and inclusion, taking into account the commitments from previous conferences that were not fulfilled, especially the Monterey Consensus, Doha Declaration, and Addis Ababa Declaration. The 4th Sevilla Conference is going to address the challenges that we are faced in the funding for development and promoting the adoption of innovative solutions and more effective solutions such as fiscal justice, debt relief, climate funding, reforms in financial and global institutions, and social inclusion. These are going to deserve our attention so that we can adopt a common position that can ensure the continent to reinforce its influence in the global governance and the reduction of the cost of the debt, and for a sustainable development of our continent. The achievement of these objectives is going to create synergies that are going to promote more trade, more cultural exchange, and technology, and other aspects that are going to bring benefits for all the parts involved. We believe that in the objective that we aim for our countries, we include issues that are for priorities, especially in fundamental infrastructures, railways, roads, airports, and ports, power supply stations that are essential for the industrialization of our continent and to improve the living conditions of our people. During our presidency of the African Union that we are going to assume from today, we hope to work together with all the members of our institutions. We're hoping to launch a plan for together with our partners, so that the African Union Commission can be able to establish the basis for infrastructure projects that are going to be undertaken in our continent. We would like to underline the contribution of Angola for the development of Africa, taking into account our superavit when it comes to energy supply, especially in this sector of energy. Given its strategic relevance that it have in the transportation of goods and in African trade between Africa and within Africa, taking into account the Lobito corridor and the Tanzanian railways that we believe are going to play a major role in connecting African countries and in promoting the trade that we want to achieve, especially under the AFCFTA.
taking into account what I've just said, I believe that we should come up with a well-defined strategy in order to yield the benefits. I believe that by integrating G20, it's essential in ensuring that Africa plays an active role in global decisions. Excellencies, ladies and gentlemen, the strategic lines of our presidency are aligned in general terms with the priority actions defined by our continent, especially under the acceleration of the implementation of the second 10-year implementation plan of the Agenda 2063, especially covering 2024-2034, centered in transportation infrastructure, connectivity, energy, natural resources, peace and security, agriculture, blue economy, continental integration, and African free trade area and strategic partnerships. In this framework, our major lines of our interventions of major importance is the issue of peace and security, because we believe this is one of the pillars for the materialization of the aspirations of our Agenda 2063 of the African Union, especially the program that aims at silencing the guns by 2030, by transforming Africa in a peaceful region, safe, with a promising future, with prosperity for all Africans, and in placing our continent in the development route. In the reports of our activities, the undertaken as a champion, AU champion for peace and reconciliation in Africa, I made a detailed presentation, the activities that I undertook in helping the achievement of peace in our continent, especially in the eastern region of the Democratic Republic of Congo. I will also present my vision on what I believe that is essential to be taken into account in the future in order to put an end to the conflicts in Africa and in order to address the challenge of unconstitutional change of government, terrorism, invasion, and occupation of neighboring countries. We also have major challenges related to natural disaster resulting from climate changes and Marburg, cholera, and other diseases that are affecting us, and call on us to unite our efforts in order to find collective solutions for their elimination. In this perspective, I believe that it's essential that the third conference on the oceans that is going to take place in France is an opportunity for us to address the main concerns of this topic and that are affecting our continent. With more than 30 coastal countries, our continent will have to protect maritime ecosystems and promote blue economy and undertake more actions against illegal fish, maritime pollution, and against climate changes, which are major challenges that we have to face together permanently. I would like to hope that this conference will contribute to reinforce our coastal resilience and building conditions to mobilize international funding for sustainable projects and the blue economy. Excellencies, this year and during the Angolan presidency, we are going to work in coordination with the African Union Commission to mobilize financial resources through the contributions of our member states in order
to be able to have necessary resources for the realizations of projects and programs of continental level and reducing our dependencies for external funding. Excellencies, ladies and gentlemen, we are living a global landscape, a very challenging global landscape, especially with the challenge in our continent and in Eastern Europe and Middle East. Despite all that, we overcome these challenges and build the Africa that we dream of, contributing in the solution of the problems that are affecting our humanity. It's in this context that I believe that we should continue to act together so that the United Nations will be more inclusive and more aligned to the challenges and opportunities. And the reform of the United Nations should continue to be a priority for our continent. And it is very important to reaffirm our commitment with the consensus of Ezuline and the Sirte Declaration of 2005 for 2 seats as permanent members with the right of veto and other privileges that are related to the seats. Excellencies, I would like to call on you, your best contribution, so that our presidents of our continental organization that we assume today can take part, can happen in a climate of understanding and the dynamics that is necessary in this long work that we together undertake for the transformation of Africa as a continent that rich and prosperous for its people. Allow me to address my vote of thanks to His Excellency Musa Faki Mohammed and the outgoing commissioners that had their mandates at the Commission for their excellent work throughout their mandates at the helm of our common house of Africa. I wish to the new coming Commission successes in their mandates and endeavors, and I appeal that the Pan-African spirit and the ideals of our founding fathers continue to lead the future of our continental organization. I would like to hereby accept to undertake the functions of the Chair of the African Union, and that our tears today for having lost the African Akizungumza hapo ni rais wa Angola. Tunazidi tu kufuatilia jinsi ambavyo wale viongozi walikuwa wanazungumza yale ambayo wameangazia hasa wakati wa asubuhi ambapo walikuwa na kile kikao kabla ya kwenda katika mkutano wa faragani, na kama tulivyomsikiza rais wa Angola anazungumzia tu yale masuala ama zile changamoto ambazo Afrika inakumbana nazo na zile changamoto ambazo zinastahili kuangaziwa. Kwa mfano amezungumza kuhusiana na baa la njaa ambalo huwa linakumba maeneo mbalimbali mara kwa mara, vile vile ukosefu wa chakula, kusitisha milio ya risasi ama kusitisha majanga na vita katika eneo la Afrika, na pia majanga ya kitaifa kutokana na hali ya anga ama mabadiliko ya hali ya anga, na vile vile magonjwa ambayo eneo hili linazidi kukumbana nayo. Mtazamaji, tarehe 15 Februari mwaka wa 2025, siku ambayo Afrika ilikuwa imeisubiri kwa hamu na gamu, siku ambayo wawaniaji watatu watakuwa wanapigania kile kiti cha wenyekiti
mwenyekiti wa tume ya Afrika ya Muungano wa Afrika ama ukipenda AUC. Kama tunavyofahamu hapa nchini, Wakenya wanazidi kujiuliza, je, itakuwa ni Raila Odinga ambaye ni mmoja wale wawaniaji na atakuwa anashindana na wawaniaji wengine wawili, tukiwa naye Mahamoud Ali Youssouf kutoka Djibouti na vilevile Richard Randriamandrato kutoka Madagascar. Na basi kwenye studio tunazidi kuzungumza naye Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na kunalo swali ambalo Wakenya wanazidi kujiuliza, na pengine Meli unaweza kutuchanganulia kidogo. Wanajiuliza, tulitarajia kwamba labda uchaguzi utaanza asubuhi, wengine walikuwa na matarajio kwamba kufikia sasa watakuwa wameanza sherehe, lakini mambo bado, tunazidi tu kusubiri. Uchaguzi mara nyingi katika orodha za ajenda za viongozi wa Afrika huwa ni jambo la mwisho kabisa. Na jambo hili hufanyika baada ya shughuli zingine zote zimeshakamilika. Kwa mfano, bado kuna mkutano wa faragha ambao bado wanaenda, na unaona bado wanaongea. Kwa hivyo bado wanaongea, kisha waende mkutano wa faragha. Mkutano huo wa faragha mwishowe ndio utaamua kwamba uchaguzi utaanza saa ngapi. Ikiwa utachukua muda mwingi katika mkutano huo wa faragha, basi huenda uchaguzi utaanza mwendo wa saa 1, saa 2, saa 3 za usiku. Na unajua kwamba katika uchaguzi huo tulisema mbeleni kwamba inaenda katika mizunguko mitatu. Ya kwanza ikifanyika, yule aliye na kura chache zaidi anaondolewa, wanabaki wawili. Kisha wale atakayepata kura 33 kati ya 48 atachaguliwa kama mwenyekiti na naibu mwenyekiti. Ikiwa jambo hilo halitawezekana, kwa mfano katika uchaguzi wa mwenyekiti kukosekane yule ambaye amepata thuluthi 2 za kura, mambo haya yatawekwa kando, yashughulikiwe katika mkutano mwingine ambao hufanywa baada ya mwaka mzima. Kwa hivyo na jambo hilo pia likitokea katika naibu mwenyekiti, sana sana huwa mwenyekiti ambaye yuko sasa, Musa Faki, atatoa maamuzi, aseme kwamba uchaguzi huo utawekwa kando, utarudiwa wakati mwingine. Lakini ikiwa kwa mfano katika uchaguzi wa mwenyekiti kuwe na sitofahamu kwamba kila mmoja, hakuna mtu amefikisha kura 33 kati ya 48, naibu mwenyekiti ikiwa atakuwa amechaguliwa, atachukua akiwa kaimu mwenyekiti kwa muda ule mpaka mwenyekiti atachaguliwa tena baada ya mwaka mzima. Na ikiwa kutakuwa na sitofahamu katika viti vyote viwili vya mwenyekiti na naibu mwenyekiti kwamba hakujapatikana mshindi anayepata kura 33 kwenda mbele baada ya mzunguko wa 3, aliye na cheo cha juu zaidi katika idara hii, kamisheni ya Afrika, Umoja wa Afrika, yule ambaye ana cheo cha juu zaidi ndiye atakayepewa, achukue nafasi hiyo kama kaimu mwenyekiti, na ataapishwa, kisha marais waondoke ama viongozi wale waondoke ili wafanye jambo hilo wakati mwingine, na mara nyingi ni baada ya mwaka mzima. Lakini matumaini ni kwamba shughuli yenyewe itakamilika hii leo, manake wengi siamini kwamba kuna mtu ambaye bado akona ule uwezo wa kuendelea kungoja. Jambo hilo halijawahi kufanyika, kwamba kumekuwa na sitofahamu. Mara nyingi Waafrika ni wangwana, wakiona kwamba kumetokea kitu, kuna jinsi watakavyofanya ili tupate mwenyekiti. Lakini sio lazima kwamba jambo hilo liishe leo. Kuisha leo ni kwamba anayechaguliwa apate kura 33 kwenda juu. Asipopata, basi jambo hili litangoja wakati mwingine. Naam, tutazidi tu kusubiri kuona jinsi ambavyo hali itakavyokuwa. Na mtazamaji, tumekuwa tukizidi kusikiza wale viongozi ambapo walikuwa wakizungumza hapo awali. Sasa hivi wako katika ule mkutano wa faragha kabla ya kurejea kuendelea na shughuli za siku, na tutakuwa tunazidi kusikiza wengine. Na ningependa tu Bwana Meli, tuzungumze sasa kuhusiana na yale masuala ambayo yule ambaye ataibuka mshindi atakuwa anakabiliana nayo wakati ambapo atakuwa
atakuwa anachukua ile nafasi. Manake tuliposikiza ule mjadala ule ilikuwa unaitwa mjadala Afrika, ambapo Raila Odinga na wawaniaji wengine walijitokeza kuuza sera, kusema wakiibuka washindi mambo ambayo watafanya, na unapolinganisha na changamoto ambazo Afrika inakumbana nazo, unahisi jambo jipi zito zaidi ambalo yule ambaye atakuwa anachaguliwa linastahili kuwa nambari moja katika yale ambayo atakuwa anafanya? Jambo la kwanza ambalo kumbuka kwamba Afrika ina malengo ya mwaka 2063, Agenda 2063. Kwa hivyo atakayechaguliwa atastahili kulenga katika zile agenda ili kufikisha malengo ya Afrika kufikia mwaka wa 2063. Na malengo hayo ni kuhakikisha kwamba Afrika inafanya vizuri kiuchumi, kimaendeleo, katika mambo ya infrastructure ambayo ni miundo msingi, na jambo kubwa ambalo nafikiri baba anakumbana nalo zaidi, ama atakayechaguliwa atakumbana nalo zaidi, ni amani Afrika. Unaona kwamba ni ukosefu wa amani kati ya nchi za Kiafrika ama Waafrika wenyewe kwa wenyewe ndio inayoleta kupeleka Afrika nyuma. Kwa mfano nchi ambazo ni jirani zetu, kama vile Somalia, kumekuwa na shida tangu mwaka wa 90. Kuna nchi kama Sudani bado wanapigana, wale wakuu wa kijeshi wanang'ang'ana nchi. Ukienda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa pia kuna vita. Kuna nchi ambazo zimefanywa mapinduzi. Kwa hivyo ana jambo ama mambo makubwa ya kuzingatia, ambayo kwanza mwanzo ni amani Afrika. Pili ni mambo ya mageuzi ya tabia nchi, climate change. Na nafikiri ni Afrika ndiyo inapigwa zaidi na mambo yale ya tabia nchi. Kumbuka viongozi wa ulimwengu walikuwa wamekutana, wakasema kwamba watachangisha ili waweze kuauni ama kuziauni zile nchi ambazo zimepigwa sana na mambo ya tabia nchi. Lakini umemwona rais wa Marekani ameshajiondoa tayari, na mara nyingi Marekani ndio hutoa mchango mkubwa sana kifedha katika mambo hayo. Ukiona pia malengo ya 2063 kama vile Afrika itaongozwa na kuendelezwa na Waafrika wenyewe, a people driven Africa by Africans themselves. Kwa hivyo ikiwa yule kiongozi ambaye anaenda kuchaguliwa atakoza kuyalenga haya, inamaanisha kwamba mwaka wa 2063 ni miaka chini ya 40 kutoka sasa, na majaliwa labda tutakuwa wazee nyakati hizo. Na malengo mengine ni Afrika yenye nguvu na ina umoja. Ikiwa atakayechaguliwa ataendelea kupendekeza ama kutangaza umoja wa Afrika na Waafrika wenyewe, kwa sababu tunaambiwa adui yetu mwenyewe, adui ya Mwafrika ni Mwafrika. Kwa sababu mambo ambayo tunayafanya Afrika tunayajisababishia sisi wenyewe. Japo kuna mikono kutoka nje, tunaambiwa tunachezewa kama mwanasesere. Unajua mwanasesere anachezwa na Mwafrika pale, anapiga, unafikiri ni yeye, kumbe ametumwa kutoka nje. Kwa mfano tunang'ang'ana rasilimali Kongo, tunang'ang'ana uongozi Sudani, tunang'ang'ana hata humu nchini. Mambo ambayo yanatusumbua hapa ni uongozi tu, si kitu kingine. Na mambo hayo, kukosa amani inapeleka nchi nyuma sana. Kwa mfano, siku ile ambapo Somalia itapata amani, itaanza mbali sana. Itaanza mbali sana kwa sababu iko nyuma zaidi ya miaka 30 kwa sababu ya vita. Na vita hivi ni kati yetu, tunapigania mambo ambayo ni ya kuisha tu. Kwa hivyo Mwafrika akijigundua na tukipata kiongozi pale juu aliye na nguvu, unajua jambo moja ambayo zaidi Afrika, umoja wa Afrika umekuwa ni kuwa na lugha moja ambayo inatuunganisha. Na ilisemekana kwamba watu ambao hawaongei lugha moja mara nyingi hawasikizani.
na ilikuja marais ama viongozi wa Afrika waliketi wakasema tutasukuma kwamba Afrika iongee lugha moja, na Kiswahili iliwekwa kama kati ya lugha ambazo zitatumika Afrika, Kiingereza ikiwa hapo, lakini ilichukuliwa Kiswahili kama ndio lugha ambayo itapendekezwa. Hata sasa Rais William Ruto akitaka kuongea Kiswahili pale katika mkutano huo inakubalika. Kiarabu pia inakubalika. Kuna lugha ambayo kutoka Afrika ya Magharibi, sikumbuki ni lugha gani, lakini inasukumwa, lakini zaidi Kiswahili inasukumwa zaidi ili Waafrika waongee lugha moja ili waungane. Tusije tayari tushatengana kama wale waliojenga mnara wa Babeli. Ambapo jambo ambalo lilileta mnara wa Babeli kuanguka ni nini? Watu kuongea lugha tofauti tofauti. Kwa hivyo ikiwa tutasukuma tuwe na msukumo mmoja wa kuongea lugha moja, basi itakuwa vizuri. Unaona jambo ambalo sasa kati ya Mahamoud Ali Youssouf na Raila Odinga. Watu wanasema Youssouf anaongea lugha nyingi, Raila Odinga aongee lugha nyingi. Wacha nimuulize, Youssouf anajua Kijaluo? Youssouf anajua Kijerumani kama Raila Odinga? Youssouf anajua Kirusi kama Raila Odinga? Raila Odinga anaongea zaidi ya lugha 7. Na ukimwona hata Kiluya anajua. Kwa hivyo usije ukasema lugha ambayo inatumika zaidi katika nchi hiyo, kwa sababu angalia Djibouti. Djibouti ilitawaliwa na Ufaransa. Kwa hivyo Youssouf ataongea Kifaransa, sio? Yeye amelelewa katika mazingira ya Kiislamu. Kwa hivyo Kiarabu iko pale. Kwa hivyo ataongea Kiarabu. Ataongea Afar ambayo ni lugha yake ya nyumbani. Kisha basi daongee Kiingereza kwa sababu alisomea vyuo vikuu nje ya Djibouti. Kwa hivyo anaweza kuongea hivyo. Lakini kija kama leo wangetaka mbele ya marais Raila aongee Kirusi, anaweza kuwarushia Kirusi mpaka Putin akuja aseme kweli huyu ni wetu. Aseme huyu ni wetu. Kwa hivyo inategemea na mazingira yako ambayo umelelewa. Kwa hivyo lugha isije ikatumika ikasemekana kwamba ndi ati hawezi kuongea hii. Kwa hivyo baba ana uwezo mkubwa, na Waafrika malengo yale kama umoja wa Afrika, amani Afrika, tuwe na usalama wa kutosha Afrika, ni jambo ambalo tukitilia maanani, tukianza wenyewe kutoka chini, hata tutamuunga mkono kiongozi. Na ikiwa itakuja nyota, bahati nzuri nyota ya jaha imuangukie baba usiku wa leo, basi atakuwa na nafasi nzuri ya kuweka jina lake kwenye ramani ya ulimwengu kama vile Nelson Mandela alifanya. Na hili swala la amani ambalo umelizungumzia ni swala muhimu, manake taifa ambalo halina amani linakuwa liko nyuma hatua nyingi. Hata baada ya kupata ile amani ni kana kwamba wanaanza kuanzia mwanzo kabisa. Mataifa mengine yakiwa yameendelea, hao wanajaribu kujijenga kuanzia pale katika msingi. Na tunapoangalia hii agenda ya mwaka 2063 ya AU, jambo lingine ambalo linaangaziwa ni kuhusiana na kuleta amani na utajiri ulioko Afrika, kuhakikisha kwamba Waafrika wanaweza kujikimu, angalau tuondoe hili swala la kutegemea misaada mara kwa mara. Na tatizo kubwa linajitokeza kwamba ndio Afrika ina rasilimali za kutosha, lakini ni kipi ambacho kinachangia kwamba Afrika ina rasilimali ilhali bado viwango vya uchochole vimekithiri? Nafikiri Afrika wakati wakoloni waliondoka, waliwaacha wakoloni wa Afrika ambao waliweka ubinafsi mbele. Wakaamua kwamba watafanya kazi na maadui wa Afrika, kujilimbikizia mali na kugawanya Afrika. Ukiangalia anga ya Kongo kwa mfano, anga ya Kongo kwa sasa, hata ukiangalia leo mchana, imekuwa na ndege nyingi inazunguka kuliko JKIA ambapo tuna amani. Kwa sababu gani? Na unapata pale hawana uwanja wa ndege kama JKIA. Ni kwa sababu gani? Watu wametoka nchi za nje ng'ambo, wanapenda kuwapiganisha wa Afrika, kisha wanachukua rasilimali zetu chini ya maji. Unakumbuka juzi, wiki jana, kuna shehena imepatikana hapa Mombasa.
Mtu anasema anapeleka sijui chokaa ng'ambo, kumbe ni nini? Kumbe ni kopa ambazo zimetoka humu nchini. Kwa hivyo tunapiganishwa hapa kama Waafrika, kisha mwizi anapitia chini kuchukua dhahabu zetu, kuchukua almasi zetu, kuchukua nini. Unasikia kwamba Ufaransa has the largest gold reserve. The largest gold reserve. Yet France doesn't mine gold. Unashangaa inatoka wapi? Inatoka wapi? Unaona juzi wakati wale jamaa wa Burkina Faso na Niger walipofunga wakasema hakuna madini yatatoka Niger kwenda Ufaransa. Uliona Ufaransa kulikuwa na nini? Kulikosa umeme, nguvu za umeme. Kwa sababu gani? Madini yanayotumika kuchochea ama kutengeneza umeme zinatoka Niger. Kwa hivyo vita hivi ambavyo labda tunaviona Afrika mara nyingi zina mkono wa mtu kutoka nje, na unapata ni mtu anawapiganisha kisha anachukua kila anachotaka. Manake sana sana ulizungumzia hilo swala kuhusiana na ukoloni mambo leo, kwamba mtu mmoja anatumika na mataifa mengine, ananufaika pekee kisha anaacha yale mataifa yakiwa na uchochole. Ni swala ambalo utakuwa tunazidi kuliangazia baada ya muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, tunazidi tu kuangazia kuhusiana na kile kinyang'anyiro cha wenyekiti wa AUC, na bila shaka tunazidi tu kufuatilia kile ambacho kinaendelea. Hizo ni picha za awali wakati ambapo wale viongozi walikuwa wameingia katika lile kongamano. Hotuba mbalimbali zimekuwa zikitolewa wakati ambapo viongozi hao wanazidi tu kujiandaa. Wako katika mkutano wa faragha sasa hivi, na tunatarajia kura itakuwa inapigwa na tutakuwa tunakuletea hayo yote moja kwa moja. Lakini kwa sasa mtazamaji, ningependa tu tusikize hotuba yake Antonio Guterres ambaye ni katibu mkuu Umoja wa Mataifa alivyozungumza hapo awali. Hebu tumsikize alichosema kisha turejee hapa kwenye studio kuendelea na mazungumzo yetu. Africa was under colonial domination when today's multilateral system was created, and that injustice endures. Look no further than the United Nations Security Council. There is no excuse that Africa still lacks permanent representation in the 21st century. I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice you deserve, including with 2 permanent members of the Security Council. And we will keep pressing together for an international financial architecture that is no longer outdated, dysfunctional, and unfair. Correcting age-old injustices is essential to address here and now challenges. And the good news is that we have many of the solutions we need. Last year, you helped drive that effort at the United Nations with the Pact for the Future. And I thank Africa for its support that was vital to approve the pact. Our task now is to make those commitments a reality. South Africa's G20 chairmanship could not come at a better time. Excellencies, Africa has contributed little to the climate crisis, yet is paying the price with record droughts, floods, and heat. Climate justice requires a massive investment in adaptation, with the international community bearing an enormous responsibility. Developed countries must double adaptation finance, and countries must significantly boost the loss and damage fund. I also want to give a very special expression of gratitude to the Chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki, for his 8 years of strong and permanent commitment to multilateralism and impeccable cooperation with the United Nations.
Na mtazamaji, hapo hizo ni picha za awali. Aliyekuwa akizungumza hapo ni Antonio Guterres ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Alikuwa akizungumza tu katika kile kikao cha asubuhi wakati ambapo lile kongamano la viongozi wa mataifa ya Afrika walikuwa wamekutana pale kuangazia masuala mbalimbali, na pia ningependa sasa hivi tumsikize Musa Faki ambaye ni mwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika ambaye anaondoka. Tunafahamu hicho ndicho kiti ambacho Raila Odinga ambaye ni mgombeaji wa Kenya pamoja na wengine wawili wanakiwania. Hivyo basi hebu tumsikize alichosema wakati wa kikao hicho. Are we finally going to open our eyes to the fate of our organization? Or are we continue to let it lament and moan? Excellency, Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a commonplace truth today to affirm that the concepts and legal instruments serving as a framework of analyzing the dynamics of contemporary international politics are outdated. They have lost their both structuring and explanatory virtue of current global phenomena. Such an observation explains why the debates today focus on the modalities for the advent of a new global economic and political governance. Africa cannot remain silent and in activities. It must imperatively throw itself into the battle to carve out its own place in the configuration currently being designed. It is not easy. It will require ingenuity, creativity, method, and courage. More generally, this will require real redemption for an awakening of the consciousness and conscience of the soul of Pan-Africanism. That of our awareness of our Africanity, that of the pride of our Africanity, that of the commitment to our Africanity, that of the rejection of our depersonalization and our nihilistic servility of our identity and our being. Is what African youth are calling for us to do. They are the majority in all our states and are becoming increasingly demanding. Their voices are resonating louder and louder thanks to the new forms of communication that amplify all expressions. African youth constantly challenging us and putting us on trial for being out of step with their aspirations, which are that of an Africa that is open to itself, united, sovereign in its policies and choices, standing and interdependent. This solidarity has always been our lifeline in the fight against colonialism and apartheid and the completion of our independence. We have just paid tribute to the memory of a great combatant, Sam Nujoma. This should bring something and click something in our minds. Our solidarity should galvanize our consciences, our wills and our intelligence to lead us to a more promising common destiny. There are no other new path for our future than to listen and to give substance to the aspirations of our youth, our fellow citizens and our diaspora. Na mtazamaji, huyo ni Musa Faki ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Tume ya Muungano wa Afrika, akizungumza tu katika hotuba yake hapo awali katika hilo kongamano la wale viongozi wa mataifa mbalimbali ambao wamekongamana pale Addis Ababa, Ethiopia, tayari tu kuzungumzia masuala mbalimbali na swala muhimu ambalo wa Kenya tu na ulimwengu na hata Afrika hasa kwa ujumla wanasubiri, hasa kuhusiana na uchaguzi wa mwenyekiti mpya. Je, ni nani atakayekuwa kimrithi Musa Faki? Je, itakuwa ni Raila Odinga kutoka Kenya au itakuwa ni Mahamoud Ali Youssouf kutoka Djibouti ama itakuwa ni Randriamandrato kutoka Madagascar? Ni swali ambalo tutakuwa tunafahamu jibu lake hapo baadaye wakati ambapo viongozi wale watakuwa wanafanya uchaguzi na kuamua hali itakuwa ni ipi. Manake ni kiti ambacho kitakuwa kinaleta hadhi kubwa kwa taifa, hasa ikiwa Raila Odinga ataibuka mshindi. Hata kuwa tu
ni kiongozi ambaye atakuwa anashughulikia masuala ya Kenya kama jinsi ambavyo Wakenya walikuwa wamezoea, bali mambo yatakuwa ni tofauti, kwamba tumempeana kule Afrika angalau angazie yale masuala yanayokumba eneo hili. Na tunafahamu kwamba wale viongozi kuanzia mwendo wa asubuhi tulipokuwa tunawasikiza, wamekuwa tu wakiangazia, kila kiongozi anapozungumza anasema yale matatizo ambayo yanakumba Afrika na kutoa suluhu ambazo zinastahili kufuatiliwa ili kuhakikisha tunapata Afrika bora, na wanaita Afrika ambayo tunaihitaji, kumaanisha ya kwamba ni sisi wa Afrika ambao tutatoa ule uamuzi kuhusiana na mwelekeo tutakaochukua. Kwenye studio niko naye Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa kisiasa. Na Sami Meli, tukiendelea na hili swala kuhusiana na Afrika ambayo tunaitaka, ndio tunafahamu kile ambacho tunataka. Wakenya wa Afrika wote wanafahamu kile ambacho wanachotaka, si kama awali ambapo walikuwa wakiongozwa na mkoloni. Na sasa hivi tunapotafuta hata mwenyekiti wa AUC, tunajaribu tu kuangalia mtu ambaye pia atakuwa anazingatia maslahi ya Mwafrika na Afrika kwa ujumla. Ni kipi ambacho kinafanya Afrika, kwa kauli yako, isiafikie malengo yake? Kuna mambo ambayo yanafanya Afrika yasifikie malengo yake. Moja ni kwamba viongozi wale baada ya kuketi wanasikizana kuhusu mambo. Kisha kuna nchi ambazo hazitimizi yale ambayo wamesikizana. Kwa mfano, ikiwa tunasema Afrika itakuwa nchi za kidemokrasia, kuna nchi hazifanyi udemokrasia huo ambapo unastahili. Wakati mwingine pia unasikia kwamba wamesikizana, kuna mchango fulani wa hela ambapo tutachangia AUC hela fulani. Kuna nchi wanachama ambapo hawaleti mchango wao kwa wakati. Kwa hivyo ujue kwamba Afrika pia ina chama, kwa hivyo chama chao ndicho hicho. Kwa hivyo jinsi ambavyo katika vyama vyetu vile vya kina mama, vijana nini, kuna watu uchelewa. Nchi za Afrika pia kuna nyingine ambazo uchelewa kutoa michango yao. Zaidi ni vita kati ya Waafrika, vita kati ya viongozi wa Afrika, ambavyo mwishowe malengo ya Afrika hayawezi kutimia kwa sababu za kisiasa, kwa sababu za kiuchumi, kwa sababu labda kuna mtu ambaye anahitaji kitu fulani kutoka katika nchi hiyo. Na unaona hata wakati mwingine nchi za nje zikiingilia uchaguzi wa Afrika. Kwa hivyo kutimiza malengo ya Afrika ndio inawezekana, lakini swali ni je, Mwafrika anataka kuyatimiza malengo haya kweli? Hilo ni swali kubwa ambalo na labda wakati mwingine ni malengo ya marais. Malengo yale hayaletwi hadi ngazi za chini, watu waelewe malengo ya Afrika ni gani, kwa sababu wakishatoka kwenye mkutano sijui kama tutaambiwa wamesikizana watafanya nini. Tuna mawaziri wetu wako huko, tuna viongozi wetu, wabunge, nusu ya bunge ya Kenya sasa iko Addis Ababa. Wakitoka kule watarudi watu waambie malengo ya Afrika ni haya, na waweke mipango ya Kenya ilingane na malengo ya Afrika, ili malengo ya Afrika yakitimia, ya Kenya yakitimia, ya Afrika pia yatimia. Pia nyingine ni kukosa soko moja, kuwa na soko moja kama Waafrika. Unapata kwa mfano nchi ya Rwanda inakuja inapitisha chai yake, inapeleka soko kivyake, inaenda kubishana na chai ya Kenya katika soko hiyo. Unapata kwa mfano tuna madini fulani hapa. Tukitoka na madini yetu hapa, tuchukue kwa mfano kama mafuta yetu ya Turkana yangewezekana. Utapata mafuta ya Turkana yanaenda kubishana na mafuta ya Nigeria katika soko ya kimataifa. Unaona? Kwa hivyo tunakosa umoja wa kwenda katika soko tukiwa kitu kimoja. Kwa hivyo ni umoja tu. Tukiweza kuweka fikra zetu kama Waafrika pamoja, tuweke malengo yetu kama Waafrika pamoja, na tuseme tukienda katika soko ya kimataifa tuingie tukiwa Waafrika. Wacha nikushangaze. Umeona picha ama ramani za Afrika kwenye vitabu? Hiyo sio ukubwa wa Afrika. Afrika ni nchi
ama Afrika ni bara ambayo ni kubwa namba 2 baada ya Asia. Sawa sawa? Kwa hivyo ukiona Afrika unaweza kuchukua Ulaya, Amerika ya Kusini, Amerika ya Kaskazini na Australia uweke ndani ya Afrika. Kwa hivyo ni mchora ramani ambaye alisema akichora Afrika, Afrika itajaa kwenye karatasi kabla hajachora nchi zingine, mabara mengine. Kwa hivyo Afrika ni kubwa. Rasilimali zinazotoka Afrika ni nyingi kuliko zinazotoka sehemu nyingine yote ulimwenguni. Aya, Waafrika wanapeleka madini yao ama tuseme rasilimali zao katika soko za kimataifa kama hazijatengenezwa kuwa vitu vinavyoweza kuuzika kwa bei nzuri. Kwa hivyo ni kama tunauza tu ikiwa raw materials. Kwa hivyo ikiwa Afrika itafunga kupeleka vitu vyao katika soko ya kimataifa yakiwa raw materials na kuambia Wachina, kama mnataka chuma chetu kujeni mweke viwanda hapa Afrika. Ikiwa mnataka chai yetu mlete viwanda hapa Afrika. Hatutauza chai ikiwa majani, tutauza chai ikiwa kwenye pakiti tayari kwa matumizi. Ikiwa ni kahawa isiende ikiwa vile mbuni, itoke ikiwa imesagwa tayari, imewekwa katika ladha zote ambazo zinahitajika ulimwenguni, kisha ziende katika soko ya kimataifa. Hapo ndipo utajiri wa Afrika utakuwa. Na ukiangalia vizuri, kiongozi yeyote amewahi kuja kufanya kazi ya Afrika kutoka ng'ambo kubaki Afrika. Waangalie kiongozi wa Safaricom yuko hapa. Yule aliyekuwa balozi wa Marekani baada ya kustaafu alijenga humu. Marehemu Michael Joseph sio Michael Joseph, Bob Collymore naye alijenga huku na akaoa huku. Kumaanisha kuna mazuri Afrika. Afrika ni nchi nzuri yenye joto inayoweza kufanya binadamu aishi vizuri. Sio kama nchi zingine ambazo ukienda kuna miezi huwezi kutoka nje. Diposa wanatoroka kuja huku. Unafikiri wamekuja utalii, wametoroka hali ngumu. Huwezi kuona moto umewaka Afrika kama jinsi ilivyowaka California. Kwa sababu unapata Afrika kuna sehemu zilizokauka, kisha kuna sehemu ambazo zina unyevu, moto ule hauwezi kupita ovyo ovyo. Kwa hivyo Afrika ni bara ambalo labda Mungu alituweka hapa akijua uwezo wetu. Na Afrika ikiwa tutaungana, twende katika soko ya kimataifa, twende katika shughuli za kimataifa tukiwa na sauti moja. Hapo ndipo Afrika itatimiza malengo yake na kupitisha. Lakini ikiwa tutaenda bado tutajiita Anglophones, Francophones, watu wa Afrika Kusini, wa Afrika Mashariki, hapo hatuna. Twende tukiwa na lugha moja tukisema sisi ni Waafrika. Na soko ni moja. Na hata tumemsikiza Musa Faki ambaye ndiye mwenyekiti anayeondoka, amezungumzia hilo swala. Amesema solidarity, ule umoja na ushirikiano baina ya mataifa ni muhimu. Ndio njia moja ambayo itasaidia Afrika kujipata pale. Manake kama ulivyosema, ikiwa ni kahawa ya nchi hii na hii nyingine, pengine ikiwa watashirikiana kwa pamoja, manufaa yanaweza kuwa ni yepi, ya kwamba haya yote yanakwenda kwa soko moja ikiwa ni kutoka Afrika na si kutoka katika taifa moja. Ikiwa itaenda katika soko ikitoka Afrika, kwamba tutatawala bei. Tutaamua ni bei gani inaenda. Sio kama vile ambavyo unaweza, kwa mfano, wewe ununua mboga kwa Mama Njeri na kuna Mama Maina hapa. Mama Maina anasema sukuma wiki zake leo ni shilingi 25 kwa kifungu. Ukifika kwa Mama Njeri anakuambia hapana, zangu ni shilingi 10, wewe utanunua kwa Njeri na uende, sio? Kwa hivyo Afrika zinaenda katika soko ya kimataifa vivyo hivyo. Ikiona kwamba kuna nchi ambazo zinapeana vitu vyake kama kupeana tu. Na mara nyingi tumeenda katika uchaguzi tukachagua fisi afanye uamuzi kuhusu mbuzi. We are sending the hyena to be the judge in a court where the goat is the victim. Kwa hivyo unapata kwamba viongozi wengi waliochaguliwa Afrika, kina Mobutu Sese Seko waliokuwa, uliona walijilumbukizia mali na kusahau kwamba kuna raia wengine ambao wako chini yangu. Mimi nimetumwa kama mfanyikazi.
Viongozi wa Afrika wamejifanya mabosi, yani wametanua vifua kwamba ukishachaguliwa sasa raia, hata ninaweka askari wananizunguka, mimi peke yangu ninaongea, hakuna mtu atanasikiliza. Kwa hivyo mwishowe unapata kwamba mawazo yako kama kiongozi, mawazo yako finyu kama kiongozi ndiyo inayotawala nchi ama inayotawala bara. Basi na kuwa na mikutano kama hii ya viongozi wa Afrika. Kila kiongozi anatoa maoni yake. Kwa hivyo pia katika mashinani Waafrika, kuna Waafrika wameenda nchi za kigeni hasa ng'ambo na wakafanya maajabu. Kwa mfano, hebu tujiulize, kwa mfano kama Elon Musk angebaki Afrika Kusini, angekuwa na Twitter ama X kwa mfano? Ingekuwa vigumu, kwa sababu kuna nyakati hata ulikuwa ukiwa tajiri kuliko rais unafinyiliwa, hata unanyang'anywa mali zako. Kwa hivyo Waafrika wafunguke, waache wale wafanye biashara wa Afrika wafanye biashara kama watengenezaji watafiti. Wacha wafanye utafiti. Kwa mfano, wacha nikuulize leo, ikiwa mwanako kule nyumbani atajipata ametengeneza risasi, unajua atafungwa jela? Badala ya kusemekana kwamba kuna mtu hapa anajua kutengeneza risasi, tumpeleke sasa kwenye chuo kikuu, tumpeleke kwenye maabara sasa atengeneze risasi. Ujipate mtoto wako pale nyumbani amechonga bunduki, akatengeneza mpaka hata ikafanya kazi, akaua kuku. Anaonekana kuwa tishio kwa taifa. Sasa huyo ni jambazi. Jinsi ambavyo tulikuwa tukiimba, unajua tukiwa wadogo wazazi wetu hawakutaka tutoe sauti. Unajipata umeimba, basi jioni unafungiwa kwenye nyumba, unatandikwa. Na unaona nyimbo inauza. Nyimbo ni kipawa na ni rasilimali ambayo labda mtu amepewa ili aweze kujiinua. Hivyo basi hayo ni baadhi ya yale masuala ambayo yanastahili kufanyika. Watu waangalie ule uvumbuzi na masuala kama hayo, ikiwa manake tukisalia tu kwenye hii agenda ya mwaka 2023 kuhusiana na Afrika, jambo lingine ni hilo, kuimarisha hali ya maisha ya Waafrika kiuchumi na pia hali yao ya maisha, na wengine wale ambao watapata zile ajira. Unapata mtu amejiajiri, lakini ikiwa hatapewa ile kuungwa mkono kwamba anaposema anaweza kufanya jambo hili angalau ambiwe anaweza kulifanya, basi inakuwa ni vigumu kwake kusonga mbele. Na pia swala lingine ambalo Afrika inahitaji sasa hivi ni kumaliza milio ya risasi kufikia. Hiyo ni mojawapo ile ajenda ambayo wale viongozi wamezungumzia sana. Na unahisi ni vipi ambavyo tunastahili kuanzia hilo swala? Manake tunapoangalia mfano wa DRC ambako kumekuwa na mapigano, Rais William Ruto alisema vita hivyo havitakamilika kwa vita tu ama kutumia njia ya kijeshi kila mara, bali mazungumzo. Na ulizungumzia hili swala kwamba jambo halifai kuamuliwa tu na mtu mmoja. Ndipo sasa rais akazungumzia hayo masuala ya kuwaleta wale ambao wanapigana pamoja wakubaliane. Unaona ya kwamba hiyo ndio hatua ambayo itasaidia kumaliza milio ya risasi katika eneo la Afrika, mazungumzo badala ya vita mara kwa mara. Ukiona nchi yetu ya Kenya imekuwa ikiongoza mazungumzo ya kuleta amani katika nchi kadha wa kadha. Kwa hivyo watu ambao hawazungumzi mara nyingi huwa na mafarakano mengi, na wanapigania rasilimali, na mwishowe watakaonufaika na mapigano yao si wao. Kwa hivyo ikiwa Waafrika wataweka tofauti zao kando, waketi chini, viongozi wenyewe wakubali kuwaketisha Waafrika chini, wawaambie badala ya kupigana, bunduki hii unayotumia kumpiga mwenzako haijaundwa Afrika. Kwa hivyo swali ni, risasi hii unayorusha kwa ndugu yao pamoja. Hakuna nchi imepata amani kwa vita. Zote huja baada ya mazungumzo. Na mazungumzo yaongozwe na viongozi ambao hawana ubinafsi. Kwa hivyo Afrika yenyewe, ikiwa tumeweza kunyamazisha bunduki pale Kerio Valley ama bonde la Kerio, tunaweza kunyamazisha bunduki Afrika. Na inawezekana kulingana na mipango ya Waafrika wenyewe.
huwa inasemekana, na sijui kama ni ukweli, kwamba wanaowapiganisha ndio wanaotaka kunufaika na rasilimali ile. Hamtagundua kwamba kuna jambo fulani kama familia kwa mfano. Mtu anaona labda baba kaondoka, sasa watoto mpo kama watoto 10. Kisha analeta fitina kati yenu. Mtapigana na mwishowe mtapata kama ni shamba ni mtu ambaye si wa familia analima shamba yenu. Kwa sababu nyinyi mmeachwa mpigane, baki mkiwa mahasidi na maskini. Vita huleta umaskini, ambapo utagundua jambo hili kama muda ushaenda. Rasilimali zishaisha. Wakati wako ama nguvu zile za kufanya kazi, nguvu za kujenga, hautakuwa nazo wakati huo. Kwa hivyo ikiwa Waafrika watanyamazisha bunduki katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, katika Sudani, katika Somalia, inahitaji mtu ambaye hana ubinafsi. Kwa kifupi, hatuhitaji fisi kuamua kesi ya mbuzi. Tunamhitaji beberu ambaye ni mbuzi mkubwa, asimame mbele ya mbuzi wenzake, awaambie hebu sasa tufunge haya, tujenge kuelekea mbele. Ukiona nchi zilizoendelea kama vile nchi za Kiulaya, hakuna vita kule. Ukienda Marekani, hamna vita, na wakipigana ni dakika chache, wamemaliza tofauti zao, wanarudi kujenga nchi yao. Hapo ndipo utapata magonjwa yanapungua, umaskini unapungua, kupeleka watoto wetu ng'ambo kufanya kazi za uyaya katika nyumba za watu. Wengine wanadanganya, wanaambiwa mnaenda kufanya kazi kwenye supermarket, lakini kufika pale unaenda kufanywa mtu wa kufieka nyasi. Inakuwa jambo ambalo si zuri. Waafrika wenyewe watajijenga wakibaki Afrika. Lakini kwa sasa, kwa sababu labda kuna shida hivi na hapa na pale, Waafrika wenyewe waketi chini, watafute njia za kuleta wale watu ambao wanataka kuweka investment katika nchi hiyo. Na ukumbuke kwamba wale watu ambao wanataka wafanyi biashara, wanaofungua viwanda, hawawezi kufungua kiwanda kwenye nchi ambayo kuna vita. Unapata kuna sehemu fulani ya nchi inaendelea na sehemu nyingine haiendelei. Kwa nini? Kwa sababu ya vita. Ukienda kwa mfano, tunasema Somalia iko na ukanda wa pwani mrefu zaidi Afrika, lakini ukienda sehemu moja pale juu, imeamua kuweka amani na imeamua kujitawala. Kwa sababu gani? Wamekugundua kwamba vita havisaidii. Wameacha sehemu hii nyingine, na unaona sehemu hiyo inaendelea kabisa. Unapata ni sehemu dogo, lakini umekuwa mji ama jiji, kwa sababu hapo hapana vita. Ukikumbuka nyakati ambazo tulikuwa na vita baada ya uchaguzi, wale wafanyabiashara wengi waliondoka, wengine wanaondoka. Kwa sababu gani? Biashara haiwezi kuendelea vizuri sehemu ambapo kuna vita. Bahali ambapo watu wanapigana, hapana wateja wa kukuja kununua mali. Kwa hivyo, na mara nyingi mali yako huharibika. Ukiangalia kwa mfano mwaka jana Juni, uliona maduka mengi yalifungwa wakati vijana walikuwa wanatembea pale. Kwa sababu gani? Siwezi kufungua duka langu wakati kuna mambo ya mapigano hapa nje. Na jambo hilo la kufunga duka linaleta hasara kwa mwenye duka, hasara kwa mteja, hasara kwa nchi, kwa sababu huo muda kulikuwa na revenue kidogo sana ambayo ilichukuliwa. Ushuru mdogo sana ulichukuliwa wakati huo, na nchi inarudi nyuma. Huwa inasemekana an hour lost is a revenue lost. Kwa hivyo ikiwa tutapoteza muda wetu, na ujue ukishapoteza saa moja katika maisha, hutapata lisaa hilo. Unaambiwa siku uliozaliwa ndio siku muda wako wa kuishi unazidi kupungua. Kweli kabisa. Kwa hivyo ukiendeleza vita, ni kwamba umeweka muda wako wa kuishi uwe wa vita tu.
lakini si eti utakuja kurudishiwa siku hizi. Utaendelea kuzeeka ndani ya vita. Kuna watoto wamezaliwa ndani ya vita Somalia, kuna watoto wamezaliwa ndani ya vita DRC, na bado wanapigana na hawajui wanapigania nini. Kwa sababu waliamka wakapata bunduki mezani, na hiyo ndio imekuwa maisha yao. Manake wengine wanapigana na ukiwauliza hawajui wanapigania nini. Hivyo basi hili swala la amani ni swala muhimu sana, lakini kwanza kabisa jambo lingine muhimu ni uongozi. Manake ikiwa unakuwa kuna uongozi ambao unatata, na ndipo sasa hivi hata tunapozungumza kuhusiana na mwenyekiti, uaniaji wa kiti, mwenyekiti wa tume ya AUC, ni kwamba wale viongozi nafikiri ya kwamba kuna yale maadili ambayo wanaangalia hata kabla ya taifa kumtoa kiongozi fulani kusema huyu ndiye ambaye atakuwa anawania hiki kiti, waliangalia maadili yake, na ikiwa ni mtu ambaye atakuwa na manufaa kwa taifa, kwa Afrika ikiwa atachaguliwa. Mtazamaji, kwenye studio nazungumza naye Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na tunafahamu kwamba katika maeneo mbalimbali humu nchini wananchi tu wamekuwa wakijitokeza kuzungumzia hili swala kuhusiana na hasa kinyang'anyiro hiki ambacho Raila Odinga ni mmoja wa wale ambao wanagombea, na tayari namuona mwenzangu Ann Mburu yuko tayari kutoka katika kaunti ya Mombasa. Ann Mburu, hujambo? Hebu tupe taswira kamili kutoka katika kaunti ya Mombasa. Jioni njema kwako Nancy Okware, na tunakuja moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa, na unavyoona hivi sasa niko katika barabara kuu ya Mombasa hapa jijini, na mambo ni yale yale tu. Tunasubiri the elections kutoka kwa AUC, tujue kama Raila Odinga ataweza kupata kiti hicho au itakuwa ni mwingine kati ya yule wa Madagascar na yule wa Djibouti. Na hivi sasa nitaungana tu na wakazi wa Mombasa waweze kunieleza tu hisia zao ni zipi, tukiendelea kusubiria kura zitakazopigwa mwendo wa sahihi jioni. Karibu sana. Sasa na majina yako, alafu utatueleza tu labda kimtazamo wako unaona kama Raila atachukua kiti hiki. Kwa majina naitwa Rama Galuka, mimi ni mkazi wa Mombasa County. Kwa mtazamo wangu ni na hakika ya kwamba Raila Amolo Odinga ataweza kushinda katika hiki kiti cha AU, na niko na matumaini na nimeomba na nitazidi kuombeea mpaka kura hiyo itaweza kupigwa na awe declared as a winner, kwa sababu niko na sababu nyingi sana ambazo kwangu mimi ninamwombea Raila Amolo Odinga kupita. La kwanza, yeye ni Pan-African, na hata tulimuona wakati wa debate aliweza kujibu maswali yanayoambatana na asilia ya watu wa Afrika, na aliongea mambo mengi, akaongea mambo ya infrastructure, akaongea mambo ya representation katika AU seat. Yote hayo ni mambo ambayo sisi kama Afrika, na huyu kulingana na uzoefu wake na taaluma yake na vile ambavyo yeye katika Afrika amekuwa ni opposition leader, yuko na connection ya Kenya, Afrika na hata dunia nzima. So kwangu mimi nasema kwamba Raila Amolo Odinga is the best kupata hiki kiti. Labda ushindi wake kwako wewe unaona utasaidia vipi Afrika ama itasaidia vipi Kenya? Kwa Kenya, akipata kama candidate wa Kenya, kwangu mimi niko na matumaini ya kwamba hadhi ya Kenya itakuwa imeenda juu sana, kwa sababu representation yake na mwonekano wake itakuwa ni fahari na furaha kwa Wakenya, kwa sababu akiongea pale atakuwa anaongea kurepresent wa Kenya na mpaka wa Afrika. So sisi tunaomba ya kwamba apate ili Kenya iweze kung'aa, Kenya, Afrika na hata ulimwenguni. Labda kwa siasa za Kenya inamaanisha nini? Kuko na hiyo dhana ya kwamba eti akipata automatically Ruto hata kuwa na mpinzani 2027. Lakini kwangu mimi naona hiyo ni dhana potofu, kwa sababu katika wale wanasiasa wote ambao wako hapa wako na nguvu na kureplace Raila Amolo Odinga, na katika wale wafuasi sio 100% ya kwamba ile ufuasi wake utaenda kwa ufuasi wa Bwana Ruto. No, kwamba wakati huo kila mtu atakako anajiamulia ni wapi sasa ni Rais William Ruto
afanye kazi kulingana na vile alivyoahidi wa Kenya. Ikifika 2027 ndio tutaanza kumchuja kama alifanya ama hakufanya. Unatazamia kuangalia kura hizo wapi? Kwa sababu unaona sasa bado uko kazini. Sorry? Natazamia kuangalia hizo kura wapi? Kwa sababu sasa naona uko kazini. Aidha utaenda kuona TV mahali hapa. Niko na simu yangu hii hapa. Hii sasa ndio kila kitu, imeweka bundle. Hapa nangojea hapa. Leo watu watakula kuku na mbuzi. Huko nishaweka tayari. Tuko na sherehe leo ya Raila Odinga wakati anapotangazwa mshindi. Asante sana. Maybe Nancy, naomba tuweze kubadilisha lugha, tuweze kuongea kwa Kiingereza. Kuna mmoja wa wakazi hapa pia ningetaka tu atoe maoni yake. Maybe we begin with your names and then you tell us what you think about the AUC elections that will be happening this evening. Would you think that Raila is going to win the seat or not? And if at all he's going to win it, what does it mean for the African nation and Kenya? My name is Cynthia. We are from Mombasa. This is my friend. She's Sada. And about Raila, we wouldn't, us as the younger generation, we wouldn't want him to win the seat because I'd say the current government want to use him with his position that he will get at the AUC to take advantage of the Kenyans. And the way we've been saying, things haven't been going so well in the country currently, and he will have the upper hand to make decisions at the AUC chairman position, and it will be worse. They will take advantage of that and use it to oppress us more, and life will be so hard. Yeah. Do you think he is the right candidate for the AUC, other than you not wanting him to win? Oh no, he is not. I would say he is not the perfect candidate because we have seen the way things work. For a very long time, Kenyans wamekuwa kuna baba and then kuna this other side, but they came together, and by the time they were coming together, they knew he was eyeing for that position. So he wanted the backup of this current government, and what we have in the country right now with our government, I'll scratch your back if you scratch mine. So it won't go as easy as he's our person, you want him to get the chair. No, they are going to use that against us. Instead of serving us, they will serve themselves. So will you be watching the vote? Yeah, of course, I am going to watch. Yes, I am going to watch. Hello, hi, my name is Sada Abdullah na mimi ni mkazi wa Mombasa, and I think our Baba Raila Odinga has a solid role inside the country to keep up with the opposition as a key opinion leader. So we need him here more than in giving him uko kwa AUC. Yeah, but we need him more. Asante. Bye. Asante sana. Nancy, ulivyosikia mawazo ni mengi. Kila mtu ana upande wake ambapo anaegemea. Kuna wale wangetaka ashinde na kuna wale ambao wangetaka ashinde. Na ni hayo tu kwa sasa kutoka Mombasa. Tunarudi kwa studio, Nancy. Naam, shukran sana Ann Mboru. Mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu kutoka katika kaunti ya Mombasa tu, alikuwa akizungumza na wananchi kuhusiana na azma ya Raila Odinga kuwania wenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika. Je, anatosha au hatoshi? Kuna wale ambao amezungumza tu na baadhi ya wananchi, wengine wanasema kwamba hatoshi, wengine wanasema kwamba anatosha, na ningependa tuangazie hilo swala kwenye studio. Sami Meli, najua kwamba tulipokuwa tukianza haya mazungumzo tulizungumza kuhusiana na hilo swala kwamba kuna Wakenya ambao wanamuunga mkono, wengine wanasema kwamba yeye pengine kuna mipango yake kutumika. Hayo ni madai ambayo wanatoa. Unahisi ni kwa nini kuwe na mgawanyiko kiasi hicho? Manake awali unatarajia kwamba pengine upande wa Djibouti, wananchi wa Djibouti wote pengine wanamuunga mkono mgombea wao, wanahisi kwamba ni nafasi nzuri ambayo taifa hilo linapata ikiwa ataibuka mshindi. Lakini hapa Kenya kwa mara ya kwanza tunaona kwamba kuna mgawanyiko sana kuhusiana na hili swala la Raila Odinga. Jambo ambalo lazima tukubaliane nalo ni kwamba siasa za Kenya huwa kali na zinajulikana Afrika. Pili ni kuna watu wanajiona watakuwa viokote
yani orphans, ikiwa baba ataondoka. Wanataka baba alete ushindani fulani, ambapo ikiwa ataenda AU wanaona ni kama wataachwa bila mgombea mwenye nguvu zaidi kama baba. Kuna wengine wanaona ni kama ni mbinu ya rais kumwondoa baba kwenye kinyang'anyiro ndio apate njia rahisi ya kurudi kwenye kiti hicho. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo na kuna wengine tu wamemchukia baba bure kwa sababu labda hawamtaki chochote kizuri. Unajua kuna watu wana mambo na vijambo. Kuna watu wanaweza kukuona tu na kukuchukia tu bure. Lakini kwa sasa mimi huwa nasema utaifa mwanzo, tofauti zetu kando kwanza. Taifa la Kenya tuweke mbele. Ikiwa Kenya imetoa, hata ingekutoa wewe iseme leo utatuwakilisha pale, natumai wa Kenya wote wangekuunga mkono, uwe wa mrengo huu ama ule. Ni labda ni mchango mkubwa wa baba watu watakosa katika siasa za humu nchini. Na ninajua hata kuna wanasiasa hawamtaki ashinde, na kuna wanasiasa wanataka ashinde ndio apate nafasi. Na baba ni mtu muungwana, amejulikana kwa kazi zake ambazo amefanya tangu ujana wake hadi uzeeni. Nakumbuka nyakati akisema wazee waende nyumbani, sasa yeye ndiye mzee. Na baba jinsi ambavyo mimi ninamjua, ni mtu anapenda mambo mazuri yakitendeka. Sidhani nafasi hizo amepewa hapo mwanzoni, angeacha nafasi hiyo kwa sababu anajipenda. Hapana, ameacha nafasi zingine kwa sababu anaweka taifa mwanzo. Ikiwa mtaendelea kupigana eti kwa sababu mimi nimeshinda nikanyang'anywa nikafanywa nini, wakati mwingine unaambia jamaa kuna wakati mwingine wa kupigana, si sasa. Na kupigana tupigane kwenye kura, kwenye sanduku la kura. Hatuna haja ya kupigana kimikono. Na baba ameonekana katika mstari wa mbele kutetea raia, mageuzi ya kikatiba ambayo tunafurahia kwa sasa. Mnakumbuka katiba hii tulio nayo sasa, baba alikuwa kwenye upande wa kusema ndio, na Rais William Ruto alikuwa katika upande wa kusema hapana, akiwa na kanisa. Na unaona sasa mambo yamebadilika. Mwenye alisema ni hapana ndiye anaongoza nchi akitumia katiba ile alikataa. Na aliyesema katiba ikuje ndio hii ndio ako nje sasa. Lakini ninafikiri ni wakati mzuri sana wa Kenya kujua kwamba mambo ya kimataifa ni mambo ya maana sana. Ikiwa baba ataenda pale AUC aweze kuonyesha uongozi mzuri, atajiweka katika nafasi nzuri na ramani nzuri ya kimataifa, ambapo hata mnara wake utasimamishwa London kama ule wa Nelson Mandela. Na umemwona Secretary General, katibu wa jumuiya ama umoja wa kimataifa, amesema kwamba Afrika inastahili kujisimamia. Na kuna mambo Musa Faki yamefanya, ambapo tukipata mtu mwingine ambaye hana nguvu zaidi ya Musa Faki, ama hana nguvu kama Musa Faki, ambaye ataleta nguvu za chini kidogo, Afrika haitasonga mbele. Kumbuka mtu huyu atakayechaguliwa leo anaweza kuongoza kwa miaka 4 na aongeze mingine 4 afike 8. Ikiwa Afrika hatua ambazo Afrika imepiga kwa miaka 8 ya Musa Faki itarudishwa nyuma, inamaanisha Afrika itarudi nyuma. Kwa hivyo ni nani mwingine ana nguvu kama hiyo? Ni nani mwingine? Tukimwona mgombea wa Djibouti, amefanya kazi ya juu zaidi, ni kuwa waziri wa masuala ya kigeni. Hajawahi kuwa mshirika ama kiongozi katika idara yoyote ya Afrika, ya tume ya Afrika. Hajawahi kuwa kiongozi wa nchi kama vile waziri mkuu. Hajawahi kufika katika ngazi hizo. Kwa hivyo hana uzoefu
wa kuongoza. Na ukiona nchi ya Djibouti ni nchi ndogo, labda hata kaunti ama gatuzi la Kiambu ni kubwa. Kwa hivyo huwezi kutoa ujuzi wa mtu ametoka katika nchi ndogo unaenda kumpatia kazi kubwa sana, na hujaona Djibouti kicheza siasa za Afrika. Kwa hivyo mimi ninaona baba ana nafasi kubwa zaidi. Ukimwona mwenzake kutoka Madagascar, ukiangalia vizuri hajafanya kampeni yake na kuzunguka jinsi ambavyo baba na labda Youssouf wametembea. Kwa hivyo manake nakumbuka hata wakati walipokuwa kwenye ule mjadala, unajua Wakenya tayari walikuwa wameshaanza kusema wanamtaka yule wa Djibouti aibuke mshindi kutokana na zile siasa kutoka mitandao ya kijamii. Na huyu mwaniaji kutoka Madagascar ambaye ni Richard Randriamandrato alipojitokeza kuzungumza, aliambia Afrika kwamba si mmeona leo kwamba hakuna wagombea, si wawili tu, kwamba tuko watatu, kumaanisha halikuwa hajulikani sana wakati ule kabla ya hata ule mjadala. Katika siasa kuna the underdogs, tunaita kwa Kiingereza the underdogs. Na namuona huyu wa Madagascar akiwa an underdog. Wale wakali zaidi na ninafikiri ni wenye nafasi ya kuwa mwenyekiti ni Raila Odinga na Youssouf. Japo Youssouf pia sijaona akipiga kampeni kama ya baba, kama vile kuwaita marais wa Afrika, kwa mfano wa Afrika Mashariki walikuwa hapa, kisha katika pale Addis Ababa alifanya sherehe nyingine ndogo tena. Hiyo inaonyesha kwamba kuna mchezo fulani ambapo labda baba ana uzoefu wa kisiasa kuliko yeye. Umeona baba amekuwa mbunge, yule hajakuwa mbunge, amekuwa tu katika viti vya uteuzi ambapo labda ameteuzwa na rais wa Djibouti. Labda siasa hizi za kutafuta kura kwake ni ngoma ambayo imechezwa katika kiwango cha juu zaidi kwake. Umemwona baba ametembea katika ikulu na ikulu na ikulu, kutoka ikulu moja hadi nyingine, katika himaya milki moja hadi nyingine akiomba kura. Kwa hivyo sidhani kuna nafasi ya kumshinda. Na labda jambo lingine, na ukumbuke kwamba mwanzoni kitangazo ilikuwa imesemekana kila mmoja anayewania awe na degree. Viongozi walikutana wakabadilisha nafasi hiyo, wakateremsha, wakaondoa hicho kipengee cha kusema lazima ukuwe na degree, kwa sababu tulikuwa tumeanza kujiuliza sasa tunakuwa na shida ya degree huku, tutaenda chuo gani tutafute degree ya kumpatia baba. Lakini ilipoondolewa, unaona iliondolewa na baba akaorodheshwa. Hiyo inamaanisha huenda ana nafasi nzuri zaidi ya kuwa mwenyekiti. Ameingia katika siasa za juu, amecheza siasa za juu na marais. Akiwa waziri mkuu Kenya, alitembea na Mwai Kibaki katika nchi kadhaa, amewakilisha Mwai Kibaki katika nchi kadhaa, amejiwakilisha mwenyewe juzi akisimamia idara ya miundo msingi Afrika. Ametembea nchi kadha wa kadha. Kwa hivyo amecheza katika ligi ya juu. Labda huyu wa Djibouti tunasema yeye amecheza Super League, lakini sasa Raila amecheza Premier. Manake hilo ndilo swali nilikuwa nikuulize kuhusiana na uzoefu wa Raila Odinga kushirikiana na kutangamana na wale viongozi wa juu. Anapoenda hata kuomba kura tuseme kutoka upande wa Uganda, amezungumza na Rais Museveni mara nyingi, ni kama wanapokutana ni kana kwamba ni marafiki, inakuwa ni rahisi. Hata labda tayari anajua kwamba huyu rais fulani hata nipigia kura. Kuna ule uhusiano ambao hatukuwa tumeweka vizuri, ama hata rais mwenyewe anamwambia tu vizuri, mimi sitakupigia kura. Na pia huo uzoefu na hao viongozi wakubwa umemsaidia vipi katika kumfanya akae kana kwamba yeye ndiye yule ambaye yuko kidedea zaidi ukilinganisha na wale viongozi wengine? Maanake mikutano ambayo amekuwa akifanya Rais William Ruto pia ambayo amekuwa akifanya imekuwa ni mikutano tajika ukilinganisha na viongozi wengine. Tangu utotoni Raila amecheza ligi ya urais. Kumbuka babake alikuwa makamu wa rais.
Kwa hivyo juzi tumemwona rais aliyestaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo akiongoza kampeni za baba. Kisha ukamwona rafiki yake Tshisekedi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akimwambia atamwombea kura za Afrika ya Kati. Kwa hivyo unaona kwanza katika ngazi hiyo, mbali na baba mwenyewe kuomba kura, kuna marafiki ambao watatembea kumwombea kura. Kwa hivyo tunaye Olusegun Obasanjo pale, tunaye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa ametembea Burundi, na wale marais wana marafiki. Na wakati mwingi kama ni kura ya kupiga kwenye ukumbi, wale ulioketi na wao unaweza kuambia jambo, kuambia kwamba jameni, kuna huyu anayewania kiti hiki, tafadhali tumuunge mkono, kwa sababu marais wao wameketi pamoja, ama viongozi wao wa Afrika wameketi pamoja kwa siku 2 ama 3. Kwa hivyo katika mikutano ile nitajua Museveni labda ana marafiki 4, 5, 6. Tshisekedi awe marafiki 4, 5, 6. Olusegun Obasanjo mwenyewe kwanza anaanza na rais wake pale. Kisha Buhari atoke pale amwambie sasa nitafutie hapa na pale na pale. Kura hizi mara nyingi hata ukiona wakati unatafuta kura hata humu nchini, unatafuta marafiki ambao wako katika nafasi hiyo, wakuambie katika kiti ya ubunge huwa tunafanya hivi, katika kiti cha rais tunafanya hivi, mimi nimewania wakati fulani, ama wakati fulani nilikuwa nikipanga mipango ya fulani wa fulani. Kwa hivyo kuona kwamba anafanyiwa kampeni na marais waliostaafu na marais walio kwenye viti, ina nguvu zaidi. Unaweza kupata baba akipata kura hizo zote kwa wakati mmoja. Kwa hivyo si jambo ambalo na utashangaa kugundua kwamba mambo yako, ujumuikaji wako na watu katika kiwango fulani ndio kupatia kura. Naam, kabisa. Tutakuwa tunaendelea na hiyo kauli baada ya muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, huyo ni Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tumekuwa tu tukizungumza kuhusiana na wenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika AUC, huku tukiendelea kusubiri kura kupigwa ambayo itakuwa inaamua kati yake Raila Odinga, Mahamoud Ali Youssouf wa Djibouti, Richard Randriamandrato wa Madagascar, ni nani ambaye atakuwa anamrithi Musa Faki ambaye atakuwa anaondoka baada ya kumaliza kipindi chake cha kuhudumu. Na pia mtazamaji, tumekuwa tukizidi tu kupata maoni kutoka kwa wananchi. Muda mfupi uliopita tulikuwa na mwanahabari wetu Ann Mburu ambaye alikuwa anatukujia kwa njia moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Mombasa, ambapo wananchi tu walikuwa wanaibua hisia mseto kuhusiana na kinyang'anyiro hiki chake Raila Odinga katika kiti hiki cha AUC kama mwenyekiti, wengine wakisema wanamuunga mkono, wengine wakisema kwamba wanapinga kuchaguliwa kwake. Na basi sasa hivi turejee katika kaunti ya Kisumu, ambapo awali mwanahabari wetu Wycliffe Okech alikuwa amezungumza tu na baadhi ya wananchi. Hebu tuwasikize walichosema wakati huo. It looks pretty good. I think the government of President William Ruto has pulled out all the stops on this. Diplomacy, everything, it has thrown everything it has into this fight. But also elections being what they are, we are optimistic that the candidate that Kenya has presented, who's Prime Minister Raila Odinga, will carry the day, will definitely carry the day. We also look at the dynamics across Africa, and we look at his relationship with the president of South Africa. South Africa has a real big say in some of these matters. The ambitions of North Africa to have a deputy, the balance between the Christians and the Muslims, and so to bring Africa together, I think Raila would be a very good fit for the AU Commission post, head and shoulders above his competitors. But those who are in the world of diplomacy know that there are certain actions at play. In fact, I dare say America looking inwards will have a definite advantage to Raila Odinga, because right now America is more concentrated in what is happening inside the country, the presidency of Donald Trump, rather than what is happening
outside the country and outside Africa. So that definitely gives Raila advantage and gives South Africa a bigger say in what's going to happen today. You may not know it, but South Africa is going to have a real big say in what's happening today. Yeah, and East Africa, of course, is united behind Raila Odinga. Most of the countries have endorsed him. So it would be safer for North Africa to play its cards with the East African candidate, so that then they can carry the deputy commission chairman. But then again, to bring Africa together, we must balance the interest of the Muslims and the Christians. So Raila being the only Christian candidate, it has a definite advantage. Yeah, that's how I look at it. Jacoma has fought it all. The campaign was a clean one. The presidents of state in Africa are not looking just for a person. They are looking for a problem solver. Raila fits the bill. They are looking for somebody who is democratic, somebody who's worked there before. So a candidate that Kenya is presenting to the AU today, this morning, is not just a candidate. It's a candidate who has worked there before and understands Africa and the African problems. A candidate who is democratic, who fought for women and children. Currently there's war in DRC. The women are suffering and the children are suffering there. This is what Raila is going to solve. And again, there are only two outcomes. It's a loss or a win. What does those two aspects mean for Raila, politically speaking, locally here? If we lose this election, Raila is going to be even more stronger, because he has a party that is deeply rooted in Kenya, one of the most largest political party in East and Central Africa, with structures from the grassroots up to the national level. So if Jacoma loses this election, he will still be strong. But if he wins this election, he will even be more strong, because he will be solving now problems at the higher level, and again, he will still be controlling the party. Raila is still the leader of ODM up to now. He's the person that you are listening to. If you say left, that's what we are going to do. If you say right, that's what we are going to do. So we are keenly watching at what's happening at Addis Ababa. Mtazamaji, hayo ni maoni ya awali kutoka kwa wakazi katika kaunti ya Kisumu ambao walikuwa wakizungumza na mwanahabari wetu Wycliffe Okech, na tumesikia wanasema baba akisema left tunaenda left, akisema right tunaenda right. Sami Meli, kauli yako kuhusiana na yale ambayo wakazi kutoka Kisumu wanasema kuhusiana na nafasi yake Raila Odinga katika kupata kile kiti ama kupata ile nafasi? Unajua baba, jinsi wanavyosema baba ana ufuasi mkubwa, na kuna watu watalia ikiwa baba atakosa, na kutakuwa na sherehe kubwa ikiwa baba atapata. Kwa hivyo baba ana ufuasi mkubwa, baba ana uelekezi, watu ambao akiwaelekeza jinsi alivyosema, akisema mbele ni mbele, akisema nyuma ni nyuma. Na jinsi ambavyo Wakenya wana matarajio ni kama matarajio yangu na yako, na katika eneo la Nyanza sana tangu babake Raila Odinga ni Raila Odinga naye ana usemi mkubwa, sio Nyanza tu, hata magharibi ya nchi, hata pwani ya nchi pia ana ufuasi mkubwa. Unaona hata wakati Rais Uhuru Kenyatta ulikuwa unatarajia kwamba the entire ama central mzima ama kati, Kiambu, Nyeri, Murang'a, kwamba itakuwa yote ni ya nani. Utapata kwamba baba ana kura 1,100 sehemu hiyo. Unapata sehemu kama Nandi ambapo unatarajia kwamba watampigia Rais William Ruto, unapata pia baba ana wafuasi kule. Kwa hivyo baba ana uungwaji mkono nchini, na kuna watu wengi hata Afrika ambapo baba anaheshimika. Akienda Zimbabwe, baba ni kama ameingia Bondo. Akienda Afrika Kusini ni kama ameingia Homa Bay. Kwa hivyo baba anapendwa Afrika mzima, lakini nchini Kenya ana ushauri mkubwa hasa kisiasa. Akisema ni mbele ni mbele, akisema ni nyuma ni nyuma, na watu wa Nyanza sana wamemheshimu jinsi ambavyo walimheshimu babake. Na uongozi wake mara nyingi hajawapeleka kando ambapo hapastahili.
Kwa hivyo matarajio yao ni kwamba baba atashinda. Na ni matarajio ya kila Mkenya ambaye ana uzalendo mbele, ameweka uzalendo mbele. Sisemi wale ambao wana uzalendo, kwa sababu katika kila soko kuna, sitaki kusema, kunao wake. Kwa hivyo kila soko ina mambo yake. Kuna wengine ambao labda hawataki ashinde kwa sababu wanamtaka humu nchini. Umemsikia kwamba akienda atakuwa ametuacha na ukiwa. Na ukiwa ukishazidi mambo yanaharibika. Na nafikiri ni wakati mzuri kwa kiongozi, ikiwa baba atashinda, kiongozi mwingine mwenye ushawishi kujionyesha. Kwa sababu mtangoja hadi lini? Raia watangoja hadi lini kiongozi aondoke ili wapate anayemrithi? Inachukua muda. Hebu angalia kwa mfano sehemu ya kati ya nchi. Wakati rais alistaafu, Uhuru Kenyatta, aliwaacha na ukiwa. Kila mtu anashindwa, sasa tutamfuata nani? Tutamfuata nani? Ukaona kwa mfano Rais Moi alipostaafu pale katika bonde la Ufa, watu walikaa muda mrefu bila kujua watamfuata nani. Lakini Wakenya sasa hata najua kuna wafuasi ambao labda ni wa William Ruto wanafikiria uchaguzi wa mwaka wa 2027 hautakuwa mtamu bila baba. Unajua wanakosa ule utamu wa ushindani. Unajua ukienda kwa mfano hata kama ni ushindaji wa kuimba, na uende upate watu wanaimba kwa sauti mbaya mbaya, na nyinyi mmejiandaa mwezi mzima, mweka soprano vizuri, alto vizuri, kisha unapata sauti mbaya mbaya, itakuwa vibaya. Kwa hivyo unatarajia kwamba wale wanaotaka baba asishinde, wengine wana uzuri ndani yao, na wale wanataka baba washinde wana uzuri wao. Na ni sasa ile uhuru wa kikatiba, uhuru wa kujiamulia, unataka vipi? Lakini kwa rais mwenyewe na serikali yake wanamtaka ashinde, na wana sababu zao ambao pia zote ni sababu ambazo zimepita kauli ya kuwa sababu nzuri. Kwa hivyo lakini ninajua katika chama kwa mfano wabunge walio chini ya chama chake, kwa mfano Azimio, wengi wanaomba aondoke ili wapate nafasi ya kuwa viongozi watakaochukua. Lakini mimi waambia mtu, kulikuwa na hadithi tulisoma tukiwa shule ya Barmuriat na kiatu chake. Baba ana kiatu kama cha Barmuriat, huwezi kukivaa. Ni kikubwa. Hata rais mwenyewe hawezi kuvaa kiatu cha baba. Raila Odinga amejenga jina kubwa sana humu nchini na Afrika. Kwa hivyo ninafikiri tu kwa muda mfupi tu ni kuhakikisha, yani confirmation, kuhakikisha tu baba ameshinda. Na rais alipomuunga mkono baba akasema kwamba baba ndiye ambaye Raila Odinga ndiye ambaye atakuwa anawania kile kiti, atawakilisha Kenya. Unahisi kwamba aligonga ndipo? Manake Wakenya wengi husema Rais William Ruto ni gwiji katika siasa. Anapoamua jambo huwa ameangalia hadi kule mbele, akaona baba ana uungwaji mkono mkubwa Afrika, ameona hayo yote. Je, unahisi kwamba huo ndio ulikuwa uchaguzi mzuri tuliofanya, ama uamuzi mzuri kama Kenya? Rais mwenyewe alitaka kazi rahisi. Unajua kumuuza mtu ambaye hajulikani ni kazi ngumu sana. Kumuuza mtu ambaye anajulikana ni kazi rahisi. Kwa hivyo aliangalia kati ya watu wake ambao wako nao, akaangalia yupi kulingana na rasilimali finyu tulionayo humo nchini, kulingana na ni nani tunaweza kuuza kwa urahisi. Na nafikiri kuna wengi waliulizwa lazima, lakini mwishowe jina lilipowekwa juu la Raila Amolo Odinga na akasema ndio, ikafanya kazi yao ikawa rahisi zaidi. Unakumbuka Ambassador Amina Mohamed, ilibidi watu katika ngazi ya naibu wa rais na rais kuzunguka kutafuta kura Afrika, na ikaleta tumbo joto sana. Kwa sababu ni mtu hajulikani na marais wengine sana jinsi ambavyo kwa mfano baba anajulikana. Na ukiona katika uchaguzi kwa mfano tunaweza kujua anayepigana na rais wa Afrika Kusini ni Malema. Unaona ni jina kubwa. Kwa hivyo Malema akiwekwa kwenye nafasi hiyo, inakuwa rahisi sana kwa watu kujua kwamba
kumbe ni fulani wa fulani. Lakini ukichukua kwa mfano uende kule utafute jina ambalo labda hatulijui. Tuseme kwa mfano sasa unamjua rais wa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Afrika Kusini. Ni vigumu sana. Kwa hivyo sasa utamuuzia nani? Nani atamnunua? Kwa hivyo inataka mtu ambaye ni rahisi kuuza na ni rahisi kupata kura zake. Na uliona jinsi ambavyo jina lake lilipowekwa tu juu ya meza, Olusegun Obasanjo akafika hapa, Tshisekedi akaonekana, Mama Samia Suluhu Hassan akaja akasema hapana, kama ni baba mimi niko nyuma yake. Kwa hivyo mama kama yuko nyuma yake, nani mwingine jameni? Na pia baba tu Raila Odinga tunafahamu kwamba alihudumu katika kiwango cha mwakilishi wa Muungano wa Afrika kuhusu miundo msingi. Hivyo basi unahisi ule uzoefu wake ambapo alihudumu kati ya mwaka 2018 na 2023, unahisi uzoefu wake pia ndio pengine mojawapo ya zile sababu zilizomfanya Rais William Ruto akasema manake huyu ana ule uzoefu, ameshahudumu katika kile kiwango, hivyo basi anaweza kuhudumu katika hata kiwango kikubwa zaidi Afrika? Naam, nafikiri kulingana na uwezo wake katika kusimamia miundo msingi ya Afrika, aliweza kujumuika na viongozi wa Afrika, aliweza kuonana uso kwa uso, ana kwa ana na marais. Na kwa hivyo inakuwa rahisi. Ukiangalia takwimu kwa miaka 10 iliyopita, nchi chache za Afrika zimebadilisha uongozi wao. Nchi chache sana. Wengi ni wale wamekuwa kwa miaka zaidi ya 20, 15 wamekuwa kwenye viti. Kwa hivyo wale waliomjua Raila Odinga akiwa waziri mkuu bado wengi wako kwenye viti. Wale walimjua Raila Odinga wakati amekuwa mwenye kiongozi katika tume ya Afrika mambo ya miundo misingi bado wako kwenye viti. Kwa hivyo wanamkumbuka. Na nikakuambia kwamba unapojumuika na watu hukosi mtu ana rafiki. Kila kiongozi wa Afrika ana rafiki. Ulimwona Rais William Ruto akienda mikutano mingine, kuna marais wanapigana pambaja. Unamwona waziri mkuu wa Uhabeshi hapa Ethiopia ni rafiki, hata wanashuka kwenye ndege wakikimbiliana. Kwa hivyo unafikiri huyo atapiga kura nje kweli? Hata iwe aje. Na ujue kwamba Ethiopia na Djibouti hawaonani macho kwa macho. Kwa hivyo kwanza ndiyo ni kura moja ya baba. Unaona hivyo? Kwa hivyo na ukumbuke kwamba katika pia ushindani huu kuna naibu wa mwenyekiti ambaye atachaguliwa na imepeana kwa nchi za kaskazini mwa Afrika. Kuna anayewania anatoka Algeria, kuna anayetoka Misri, kuna anayetoka sijui nimeona nchi gani nyingine pale. Kuna kama 4 5 hivi wanagombania kiti hicho. Wanapoomba kura wanakuambia, huenda wanaambiana sasa mkitupigia katika hii tutawapea. Mkitupigia hili mnapata. Kwa hivyo kuna kupata na kupeana. Manake ni nipe nikupe katika siasa. Siasa ni nipe nikupe. Kwa hivyo lazima na nikimwona rais, unajua rais ni mtu mmoja tangu asimame, naambiwa hata akiwa kwenye chuo kikuu kiti alichokisimama alishinda. Akaomba ubunge akashinda. Amekuja akaomba urais, ndio huyo rais. Na ni kwa safari yake ya kwanza, kumaanisha ni mtu kupiga hesabu. Na niliambiwa rais uendangi kumuona ukiwa na hesabu ovyo ovyo. Kuja ukiwa umepangika. Kwa sababu akikuuliza tu swali na ukose kumpa jibu nzuri, hapo ndio mmemalizana. Kwa hivyo ni mtu ambaye anajua kusoma mambo. Na being akiwa kiongozi ambaye mara nyingi anapenda kupanga mambo yake. Lazima amejipanga vilivyo na sidhani yuko tayari kupata aibu. Unamwona hata akitembea nyuma ya marais. Umemwona hata sasa akipita. Anawapiga mabega. Ni kama kuwakumbusha kwamba ndugu yangu niko kwenye kura. Kwa hivyo kumbuka mtu wangu. Na marais hawa ujue kitu kimoja, upendana. Hasa ikija katika uchaguzi. Wanaona kama tutaweza kukusaidia kuondoa fulani, wewe urafiki wetu utaendelea. Kwa sababu pia wanajua kwamba
huyu ameleta kiongozi wa upinzani akamweka hapa mbele. Kwa hivyo tukimsaidia kumpa hii kura, hata naye ataendelea na hatamu yake ya uongozi bila wasiwasi. Kwa hivyo viongozi wa Afrika kuna jinsi urafiki wako nao. They are what we call katika Kiingereza peers. Yani wana usuhuba fulani. Kwa hivyo ninajua kwamba hata rais hawezi kosa marafiki 10. Kwa hivyo akitafuta marafiki 10, baba awe na marafiki wa Olusegun Obasanjo 10 wengine, alafu wale marafiki wa marafiki wawe na marafiki, baba atakuwa na kura za kutosha. Sidhani hata hilo 33 zitakuwa shida. Tutasubiri kuona. Manake kwanza hebu sema hiki kinyang'anyiro unakiona vipi? Unaweza kusema ni kinyang'anyiro cha kukata na shoka, kumaanisha kwamba unaona kwamba kwa mfano wakati ambapo tulikuwa tunafanya uchaguzi humu nchini, uchaguzi mkuu, wakati ambapo Raila Odinga na Rais William Ruto walikuwa wakishindana, Wakenya walikuwa wanafahamu kwamba hapa ni 50 kwa 50. Manake kulikuwa na ule ushindani mkali sana. Unapoangalia hiki kinyang'anyiro na hasa tunapomwangazia Raila Odinga wa Kenya na huyu Mahamoud Ali Youssouf kutoka Djibouti, unaweza kusema kinyang'anyiro hiki ni 50 kwa 50, 60 kwa 40, ama unaweza kusema kikoje? Naweza kuongeza maneno hapo kwamba kinyang'anyiro hiki si kigumu. Ni sisi wenyewe wa Kenya tumeweka tumbo joto kwenye mitandao. Uchaguzi huu hufanyika hata huwa hatujui kwamba ni nani amechaguliwa na upita. Kwa nchi zingine za Afrika hawana mambo ati wanangoja kujua nani ni nani. Ni sisi wenyewe, kwa sababu tunajua ni nani tumemweka pale. Maadui zake wako wanaangalia, marafiki wako wanaangalia, na wote wameweka nguvu karibu sawa. Kulingana na uchaguzi huu, mimi ningechanganua, baba ana asilimia zaidi ya 70 kwangu. Kulingana mimi ana asilimia 70. Kulingana na kampeni zake, nimejaribu kufuatilia za mwenzetu ambaye anatoka Djibouti, lakini nimeona kwamba huyu wa Djibouti kampeni zake ni za mtandao, ni za vijana mtandao. Kwa sababu hata vijana jana waliweka picha fulani wakasema baba anamshukuru huyu kwa kushinda. Na uchaguzi haujafanyika. Hata taarifa ishatolewa kwamba uchaguzi huu haujafanyika, kwa hivyo hakuna kumshukuru. Kwa hivyo labda kuna usuhuba fulani tuko nao na baba, na labda kuna adui fulani tuko nao na baba, na tunajaribu kutumia mitandao kuonyesha tofauti zetu. Lakini mwishowe ni marais wale wataketi, wafalme wale watatu waketi, wale mawaziri wakuu wakiwa pale, wataamua wenyewe. Na mimi husema kitu kimoja, viongozi wa Afrika huwa vichwa ngumu. Kwa hivyo mkifikiri mumewatumia jumbe za kuwatisha, sasa ndio watapiga kwa hasira. Mulipotuma jumbe za kuwakataza, sasa hata ndipo mlimpatia baba kura zaidi. Kwa sababu wao watakuja watuulize, unanitumia jumbe ukinitusi mtandaoni, wewe ni nani? Nitapiga nione utafanya nini. Unaona? Haya, kumbuka kuna marais hawatapiga, watatuma mawaziri wao kupiga. Kwa hivyo mawaziri wao wako na clear instructions kwamba ni fulani wa fulani. Unaweza kufikiri kwa mfano Musalia Mudavadi aambiwa pale penye nitakuwa nimeingia usingizi, wewe ndio utapiga kura kwa niaba yangu. Kwa hivyo akipiga hawezi kupiga tofauti na vile alivyoshurutishwa ama alivyoshauriwa na rais wake. Naam, kweli kabisa. Mtazamaji, tunazidi kuzungumza naye Sami Meli, mchanganuzi wa kisiasa. Tunaposubiri tu kura kuanza kupigwa pale Addis Ababa, Ethiopia, kura ambayo itakuwa inaamua ni nani ambaye atakuwa na mrithi Musa Faki kama mwenyekiti wa AUC. Tunafahamu kwamba kinyang'anyiro hicho sasa hivi kina wawaniaji watatu: Raila Odinga kutoka Kenya, Mahamoud Ali Youssouf kutoka Djibouti na Randriamandrato kutoka Madagascar. Ni kinyang'anyiro ambacho hasa humu nchini kimekuwa kikizidi kuibua tumbo joto. Kila mtu anauliza itakuwa ni Raila Odinga au la. Ikiwa haitakuwa ni Raila Odinga, je, Wakenya wako tayari kuchukua yale matokeo? Na pengine Sami Meli, hata kabla ya kupata taarifa kutoka kwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipozungumza awali, hebu tuzungumzie hili swala
swala kuhusiana na matokeo, na niliona hasa kwenye mitandao ya kijamii watu wameshaanza ule utani hasa kuwakejeli wale mashabiki wa Raila Odinga. Katika siasa tunafahamu kwamba wakati ambapo alijaribu kuwa rais hajashinda mara kadhaa, na sasa hivi amekwenda katika kiti kingine. Watu wanauliza, je, mashabiki wa Raila Odinga sasa kweli wana nguvu ya kustahimili ikiwa hata ibuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki? Katika waniaji wowote kuna matokeo mawili, kushinda na kushindwa. Naam. Kwa hivyo tujitayarishe kwamba kunaweza kuwa na matokeo ambayo huku umepangia, umetarajia yanaweza kutoka. Kwa wale wanaomba kwamba na wanafikiria kwamba atashindwa, jipangeni kwa sababu pia anaweza kushinda. Na wale ambao wanafikiri kwamba baba atashinda na wana uhakika wa 100% kwamba atashinda, ikiwa itatokea kwamba hajashinda, ujipange pia ujue kwamba kuna uwezekano wa kushindwa. Kwa hivyo katika njia yoyote ile, katika mvutano wote ule, kuna kushinda na kushindwa. Na wakati mwingine pia kuna kutoka sare. Pale ambapo hapajatokea kiongozi ambaye anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa. Kwa hivyo chochote chaweza kutokea. Huu ni uchaguzi, jinsi ambavyo tumefanya chaguzi tangu mwaka 2002 za wenyekiti wa Afrika, bado ni huo tu uchaguzi unaendelea. Ikiwa kutatokea, basi utairishwa kwa mwaka mmoja. Ikiwa baba atashinda, wale waliutaka ashindwe, muwe tayari kulia. Wale ambao walikuwa wanajua baba atashinda kisha ashindwe, tuwe tu tayari kulia, kwa sababu mambo ni mawili ama matatu, jinsi rais alisema. Kuna kutoka sare, kuna kushinda na kuna kushindwa. Naam. Manake wanakejeliana kama vile mashabiki wa Manchester United na Arsenal huwa wanakejeliana. Hivyo basi tunatumia kwamba kila upande utakuwa tayari kwa matokeo. Katika ushindani, katika mashindano yote kuna mshindi na mshinde. Kwa hivyo ni sawa. Naam, asante. Tutakuwa tunaendelea na mazungumzo haya yetu, mtazamaji, lakini kwa sasa hivi tupate tu kusikiza Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipozungumza wakati wa kikao kilichong'oa nanga mwendo wa saa 5:30. Hebu tumsikize alichosema, kisha tutarejea kwenye studio kuendelea na mazungumzo yetu kuhusiana na kinyang'anyiro cha uwenyekiti wa AUC. African continent. It is an honor to stand before you today as we reflect on the immense potential we hold, not just as individual nations, but as a united and dynamic continent. In a world marked by rapid change and multiple challenges, we find ourselves at a crossroads of uncertainty and opportunity. This moment calls upon us to strengthen our collective resolve, embrace resilience, and foster unity across Africa. The theme for this year's assembly calls on us to heal the scars of historical injustice and overcome lingering trauma that has long hindered our progress. The demand for reparations is not about charity or financial aid. It is a call for justice. It seeks to restore the dignity of millions and heal the deep scars of poverty, inequality, and discrimination. It demands an end to the systematic exploitation of our wealth, resources, and opportunities. It also calls for a transformative process that acknowledges past harms and takes bold steps to right the wrongs caused upon us, upon society across the continent. Thank you. Thank you. Most importantly, the call for reparations requires not just words, but concrete actions to affirm the equal worth of every human being. Excellencies, ladies and gentlemen, to achieve lasting peace, justice, and prosperity,
we must rise above the geopolitical tensions and the historical divisions imposed upon us by colonial borders. By fostering solidarity among all of our nations and embracing a shared destiny, we can pool our resources and talents to unlock our continent's full potential. Africa's cultural, ethnic, and linguistic diversity is a source of pride and strength upon which we must build inclusive governance and equitable development. Conflict resolution, diplomacy, and peace building must remain at the heart of our efforts. By championing African solutions to African challenges, we can secure lasting peace and stability. Let us celebrate our achievements in politics, science, economics, and arts. Strategic initiatives such as the African Continental Free Trade Area give us the tools to boost intra-Africa trade, reduce external dependency, and achieve self-reliance. With Africa's large and dynamic use, abundant natural resources, and growing technological innovations, we have all the means to ensure sustainable growth. The rapid advancement of artificial intelligence, particularly generative AI, offers unprecedented opportunities to transform our economies and societies. By collaborating in AI, fintech, renewable energy, and mobile technology, we can address shared challenges such as climate change, infrastructure gaps, and public health crisis. Africa's rich and diverse data sets are essential for training robust and inclusive AI models. This highlights the importance of African representation in shaping future technologies. However, as we embrace these advancements, it's essential to protect our data sovereignty, prevent digital exploitation, and develop homegrown AI solutions that reflect African values and contexts. As our data sets grow, so must our capacity to harness them for local and global good. When used responsibly, AI can be